Okay. Tubaniriza kwenye mwena abamaze okutwegattako wano ku UNN TV n'akawungezi akaleero. Leero lunaku lwa mukaaga wano dakika 2 ze ziise ku ssaawa 4 kitegeeza nti Uganda 2 ze ziise ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Manyi mwatulindiridde obwedda naye nga bwe mumanyi ebyaffe nti buli tubaayo neza kasameme abajambula nabo babeera bali wano nga beekyanga era obwedda batutawanya naye tumaze ne tuyitawo era njagala ku ddakiika eno obeere nga weeteekateeka era nga nkwaniriza ab'Olunyanyimbe. Welcome to the Intelligent Insights on UNN TV, where we are joined by pioneers of the UID and the People Power Movement, Dr. Samuel Walter Lubega Mukaaku, Mr. Derick Mutema Mukasa, alongside Senior Remigius Kintu. Today, we delve into the origins and the downfall of the People Power Movement in Uganda, shedding light on the betrayal and the sidelining that impacted the revolution's course. Munafe tukwaniriza nnyo era nga mu studios olunaku lwaliro ku program Intelligent Insights twegattiddwako bakagitandika ababiri nga ye Dr. Walter Samuel Lubega Mukaaku ne munne yali amumyuka nga People Power netandika mwami oba mwite Honorable Derick Mutema ate nga era begatidwako ne senior waffe Remigius Kintu okuttaanya ensonga zino tulabe obuvo n'obuddo obw'ekintu kino. Ddala what went wrong, kyagenda obubi, ekintu kyali kitandise obulungi buli Munnayuganda ng'akijjumbidde na butya bwe kyatuuka ate okweryamu enkwe bokka ne bokka okukakana ng'abamu basuliddwa mabbali. Bino bye tuzze okuba nga tutunuulira omanye ekituufu kitusobozesa ate okutegeera bwe tuba bakugenda mu maaso kiki kye tulina okukola. N'olw'ensonga eyo yita muno ne muno ayite munne obagambe nti Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and we've neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Tweyanza nnyo tweyanzege njagala obakulisaayo mu luyimba olwa Uganda. But before we go to our federal anthem tonight, I would like to welcome our dear guests, our distinguished guests, Dr. Samuel Walter Lubega Mukaaku abadde alindiriddwa nnyo ennaku zino wano ku UNN, ate kw'ossa Honorable Derick Mutema Mukasa ne Senior Remigius Kintu. Please
say hello to our viewers. I want to start with Mr. Derick Mutema. Sebo omukulu Mulangira Kimbugu ensanyuse nnyo okukyalako ku UNNTV omulundi ogusookedde ddala. Mbadde njitunuulira okumala ebbanga nga ndaba nti mukola omulimu gwa ttendo okufuuka omumuli ogwakira ekitangaala abantu baffe ne basobola okuteeka eriiso ku nsonga enkulu ezikwata ku ggwanga lyaffe ne kibayamba okuzitegeera obulungi. Mbadde mbatunuulira okumala ebbanga naye guno gwe mulundi gwange ogusoose. Nsiimye nnyo okukyalako ku UNN television. Bakadde bange mwenna abatuwuliriza n'abatulaba nga batulabira ku mikutu egy'enjawulo mu Uganda n'abatulaba nga basinzira mu diaspora mbalamusizaako. Yenze Derick Mutema nzadde omuzira mmamba okuva mu Kyaggwe. Nange ndi musanyufu okubeera nga tuwuliziganyizaako akawungezi ka leero. Kansuubire nti Katonda agenda kutuluŋŋamya byonna bye tugenda okwogerako n'okunyumyamuko biri bya mugaso ate biyamba okuzimba eggwanga lyattu. Tweyanzeege njagala kudda kikeena ate okuyita Dr. Samuel Walter Lubega Mukaaku naye atubuuzeeko. Weebale nnyo omukulu Kimbugwe omulungamya era omuteesiteesi wa programu eno. I want to salute all Ugandans and all viewers in the homeland and across the diaspora chapters who have been waiting for us for quite a long time. I want to apologize for keeping you waiting, but due to unavoidable circumstances beyond our control, we haven't been able to make it at the dot. Nonetheless, I welcome you all. I salute you. Enjoy the program. Thank you. Thank you very much. Senior Remigius. Sebo omuteesiteesi wa programu eno olwaleero nkwebaza nnyo okutuleetera abagenyi bano omuntu omu bayita abakukunavu mu politics wa Uganda era abamanyi byonna ebyo ebikusike. Neebaza nnyo nammwe mwenna abazze okuwuliriza programu eno nti mwebale okutuwa obudde buno kubanga knowledge is power. Mulimu abantu abazibye amatu abataagala kumanya oba abataagala kumanyisibwa era bajja kusigala mabega kubanga ensi yo yeebonga ate nga ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe era mubiraba. Abantu baffe bafa, abantu baffe batulugunyizibwa, ate abantu baffe badigida, abalala batamiira buli lunaku. N'olwekyo tetuyinza kukyewala. Akavuyo kajja kubeerawo naye abo bokka abakutte omumuli ogw'ekitangaala eky'amagezi, eky'okumanya, eky'okutegeera be bajja okutuuka ku nkomerero era be bajja okununula Uganda. Mwebale nnyo okutwegattako. Mbaagaliza emikisa gya Katonda. Tweyanzeege abagenyi baffe kakati nga bwe kali kalombolombo wano nti tuli abantu abatembesi ba enkola ya federo tusekitiibwa mu mawanga 16 agakola ekigambo kye tuyita Uganda. N'olw'ensonga eyo olunaku lwaleero tugenda kufuna oluyimba olwa federal state eya Kigezi. Nsaba mwenna tuluseemu ekitiibwa. Bwe luggwa tujje butwefuke. Welcome aboard once again. Kigezi, Kigezi, ensi yanje nyamulungi, amahanga gona nigakutangalira,
ruhanga kakuhunda yakwijuza obugeega enshozi n'empanga enyamishwa n'amahamba eshori murungi emijera n'enjezi ensya n'ennungi ebihingwa nitweza nimpulira ensi yanje n'enyesinza shimwa mana shimwa nitukusima lugaba byona owatwagire tuli abanyakigezi nitukusimira n'ensi yitukigezi entima y'omulungi wa Afrika kigezi kigezi ensi y'amamanzi tubonera omunda n'omumbebeka tuli abakozi kandi abanyabwenje enkunzi z'abantu nitwakira buli omwe twine enkwatamusa netukunda entunguka twine obufura kandi twine amazima nimpulira ensi yanje n'enyesinza shimwa mana shimwa nitukusima lugaba byona owatwagire tuli abanyakigezi nitukusimira n'ensi yitukigezi entima y'omulungi wa Afrika kigezi kigezi mwije tukwatanise ab'enganda zona tushonjerane twombekezi yetu ezaha mutindo twegese eminyeto ekunde by'obuhangwa tuhabulane netitwalize ebyobwegese n'amagara marungi hangara kigezi hangara shimwa mana shimwa nitukusima lugaba byona owatwagire tuli abanyakigezi nitukusimira n'ensi yitukigezi entima y'omulungi wa Afrika entima y'omulungi wa Afrika. Wow. Mazima bw'owulira ennyimba zino ekinyegenyege kikukwata n'oga nti yee buliba butya nga ensi zino zizzeemu okwetongola nga zifunye autonomy okubanga zeekolera ku byazo era nga abantu baazo beeyagalira mu nsi ezo amazima kubamu akafaananyi. Our focus tonight is to understand how the people power movement, which once united nationalistic and patriotic leaders, ended up divided and hijacked. We will explore the key events, decisions, and influences that led to its transformation and the subsequent formation of the National Unity Platform. Call it NUP. Now, this is the overview of what we are going to dig into. The people power movement in Uganda, what went wrong? The pressure group that come to be known as the people power movement has its roots in a series of meetings that were held among UID founding comrades in many different places, culminating
in the final meeting in Jinja on the sidelines of Paul Mwiru's by-elections or by-election campaigns. In this meeting, UID found members who had drifted apart over the years due to many factors agreed to reunite and re-engage to reignite the struggle for the democratization of Uganda or democratization of Uganda. It was agreed that for struggle to succeed, we would need three things. One, to find a way of working under the Democratic Party without antagonizing its leadership under Nobati Mao. Two, to involve all nationalistic and patriotic leaders, regardless of party, and offer each one an equal chance to emerge as ultimate leader of the special purpose vehicle that would get formed at the end. This is why everyone was invited in that came to be known as UID/DP reunions. For example, General Mugisha Muntu, Honorable Asmani Basalirwa, Honorable Bedi Bwanika, Nobati Mao, etc. Number 3, to promote Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, and enable him to lead a coalition of all other groups. Listen carefully. It is these reunions, activities, and our participation in the issuing by elections in Jinja East for Paul Mwiru, Bujiri Municipality for Asmani Basalirwa, and Arua Municipality for Honorable Kassiano Wadri, that gave rise to what came to be known as the People Power Movement. The UID veterans sat in a series of meetings with Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, and crafted an agenda for empowering the people so that they can be at forefront of the desired democratic change in Uganda. It is this agenda that Robert Kyagulanyi Ssentamu either wittingly or unwittingly perverted, especially when he started closely consulting with separate clique from NRM roots that we later learned constituted of David Lewis Rukiri, aka Rubongoya, Benjamin Katana, Joel Bisekezi, aka Senyonyi, his brother Fred Nyanzi Ssentamu, aka Chairman Nyanzi, and his wife Babi Itungo Kagaju. In summary, this clique
perverted the people's struggle and turned it into a clique struggle, leading up to the formation of National Unity Platform, NUP. Welcome, Dr. Mukaaku and Mr. Mukasa. And please, give us a brief overview. This was mine. However, I get it from you, but that was mine. You can add on that. Give us a brief overview of your involvement in the People Power Movement. And I want to start with Dr. Lubega Mukaaku. Let me start with Mr. Derick Mutema. Yes. Mr. Derick, you are welcome. Sebo mulangira neyanziza omukisa guno. Era nsaba onzikirize wamu n'abawuliriza ntandikire ku kigambo kye twebuulirirako ennyo okumala ebbanga ffe ng'abaali abooluganda nga twafuuka kumpi ba Luganda ab'omukwano abaasinkanira mu Nkoba za Mbogo ku University Makerere, ne tumala ne tusinkana bannaffe abaali bava mu Nkoba za Mbogo ez'ebitundu ebirala ng'Abasoga Nseete, Teso Students Association ez'abayizi abava mu bitundu ebirala ebya Uganda. Oluvannyuma ekyo atufuula abooluganda kubanga eyo gye twasinkanira, naye ate omwo mwe twava ne tusobola okuvaayo n'ekyayitibwa Uganda Young Democrats, nga twagala okuteeka ettoffaali ku kuzimba eggwanga lyattu Uganda, naddala nga mu kiseera ekyo omwaka gwa 1994-95 lyali mu matigga, nga tutandise okulengera obuzibu obwali bugenda okutuusibwa ku ggwanga. Ekibiina kya NRM ekyali kikulemberwa Yoweri Museveni mu process y'okukola ssemateeka wa Uganda, naddala ku nsonga ebbiri enkalu kwe zaanoonyeza ennyo: ensonga ey'enfuga, form of governance, federalism versus unitarism. Museveni ne mikwano gye ebidandisali gye bali badisguisinga nga decentralization, newankubadde nga bannayuganda ebitundu 67 ku buli 100 bo baali basazeewo nti federal gye baagala. N'ensonga ey'okubiri ey'okuggalirayo ebibiina eby'obufuzi ate baleke NRM eya Museveni, ekibiina kya Museveni kyo nga bakisibaze ne mu constitution, tebakitadde kwetaaya kyokka naye bakisibaze ne mu constitution nti nno y'enfuga eriwo. So eyo gye twava, naye oluvannyuma lw'emyaka emingi nga tuyingidde obulamu bw'ensi, tugenze mu struggle ey'okuwagira mukadde waffe Dr. Semwogerere, tuvudde eyo, waliwo amatabi g'ebibiina bingi ebikoleddwa, bino byagala kwekalakaasa, bino byagala kumaamulako, bino byagala kuyita ku kazindaalo, bino byagala kuyita mu bululu, kwega twasaasaana okumala ebbanga. Naye bwe twaddamu okutuulako awamu ne tuddamu ne tubuuza kiki ekibadde kiremesa efforts zonna emabega ezibadde zikolebwa okututuusa ku buwanguzi obwannamaddala mu process eya democratization, tusobole okufuna a federal democratic Uganda. Ne tukizuula nti nga tutunulira experience yaffe working under Dr. Paul Semwogerere, working under Haji Sebaggala, working under Dr. Besigye, twazuula nti ndowooza ensobi enkulu gye tubadde tukola, tubadde tuteeka amaanyi gaffe mu kuzimba amaanyi
g'omuntu ssekinnoomu. Ne tugamba nti nno we are empowering Dr. Semwogerere so he can do the job for all Ugandans, for Ugandans. We are empowering Haji Sebagala so he can do the job for Ugandans. We are empowering Dr. Kizza Besigye so he can do the job. Ekikizuula nti amaanyi g'omuntu omu tegasobola kulwanyisa bufuzi bwa nnakyemalira obwali busibagiddwa mu ssemateeka w'eggwanga na mu buli nkola yonna eya gavumenti. Ne tukizuula nti kye tuteekwa okukola kwe kuzimba amaanyi g'abantu. Abantu bateekwa okuddizibwa obuyinza n'omukisa okwekulemberera olutalo olw'okwenunula. Kintu ekiyitibwa people power abantu kye batamanyi obulungi yali nkola was an effort, a deliberate effort to bring the people of Uganda, the masses, the drawers of water and hewers of wood into the loop to participate at the forefront of liberating the country and then delivering democratization. A government of the people, for the people, and by the people. So ekiruubirirwa ekikulu mu people power kyali kya kureplacinga amaanyi g'omuntu n'amaanyi g'abantu. Era kye kizaala erinnya people power. Kye kitegeeza tewaaliwo kiruubirirwa kyonna kya kwempawalinga muntu n'omu abaani nti atandika okutegeerera abantu n'okubasalirawo okuggyako omuntu oyo okufuuka omuzindaalo ogutembeeta n'ogwatula ebyo abantu bye baagala. Ndowooza nti emu ku nsobi ennene ezaagwawo nyinza okukiyita perversion of the revolution be bantu ate okukyuka ne balya ekyama ne bazza bannayuganda emabega. Bannayuganda babadde ku forefront ey'olutalo olw'okulwanyisa dictatorship ya Museveni ng'era babadde balutambuza bulungi ate ne tubazza emabega ne tuddayo emabega ne tutandika kati ate kukulembeza maanyi ga muntu. Amaanyi ag'omuntu tegasobola kulwanyisa system ya gavumenti eya nnakyemalira efaanako nga ya NRM ebadde mu ggwanga ng'erifutubaddeko okumala emyaka 40. Ensobi eyo bwe yali ng'ejja twali nga mu bigambo ebyo byoyogedde ebingi nti twali tukolagana tusazeewo nti katuwe bannayuganda bonna abali mu bukulembeze ababadde balina patriotic and nationalistic intentions newandibadde nga tebabadde bammemba ba Democratic Party ate nga ffe abakulembedde ekintu kino tuli baana ba Democratic Party naye katuwe omukisa buli muntu tuyite abajeema tuyite aba PDP tuyite aba FDC tuyite aba ANT nga tetufudde ku ggwanga tetufudde ku political affiliation bonna batuule ku kitandalo kimu ekyali kizimbiddwa ba members b'ekibiina kya Democratic Party n'ebibiina ebyali byazaalibwa nga byava mu Democratic Party ekyatuumibwa DP Block. Kati DP Block keeteekewo ekitandaalo ng'ekitandaalo ekyo kiyitidde mu Democratic Party tukuŋŋaanyizeeko abalala bonna era ekyo kye kyazaala ezaayitibwa reunions, DP UID reunions. Ezo ze nkiiko ezaatulanga mu lusiisira olunene ennyo olwa Weema ze bayita Himalaya tents. Buli kumpi buli lukiiko okuviira ddala ku lwasookera ddala olw'e Makerere University okugenda ku lw'Eggulu okugenda ku lw'e Masaka okugenda ku lw'Ejjinja kumpi buli lukiiko lwatuuzanga abantu nga 800 oba 1,000 mulamba mu Weema eyo gaggadde. Tugenda okumala okutambula mu nkiiko ezo zonna nga bannayuganda bamaze okukkiriza emboozi egamba nti mazima ddala olutalo olw'okununula Uganda luteekwa kuwomebwamu mutwe bannayuganda bennyini so si mukulembeze aba asiigiddwa ng'omugabe.
bannayuganda bwe babeera ku forefront kitegeeza nti n'omugabe abaasiigiddwa okubakulembera basobola okumubugiriza ne bamuwonya obulabe n'aba nga tasobola kubeera singled out ne bamuyoolawo nga kamunye bw'ayoola akakoko nga tekuli agamba nti wo oba wayi. So basically that was the idea. Naye newankubadde nga twali tuwadde buli muntu every opportunity fe ng'abaana aba UYD aba Democratic Party twali tusazeewo nga tutunulidde Uganda ey'ekiseera kino nga kumpi ebitundu 6 kumpi kutuuka ku 7 ku buli 100 by'abaana bavubuka. Ate by'abaana bavubuka abali abaavuwaziddwa, abataweereddwa mukisa kuyiga kusoma, abataweereddwa mukisa kukola, abatalina mirimu, ate nga basangibwa mu bibuga naddala ku mabbali mu inner cities babeera mu bifo by'oyinza okuyita ghetto oba mu peri-urban areas babeera mu bifo eby'obuzigozigo ebyekyavuyavu. Ne tugaa nti abo bennyini be bannannyini struggle eno kuba be balina kye bafuna kye basobola okufuna. They are the ones who stand to benefit or they are the ones who stand to lose should the struggle not succeed. So because younger deprived people formed the majority of the suffering masses, we thought it right that in as much as people like General Muntu who wanted to lead, they had a lot of experience, good education and background in the military. People like Asmani Basalirwa were brilliant younger people. He had been a guild president before. He came from Busoga, which is a populous area, which has an affinity to Uganda, and many others. Naye ate Kyagulanyi wamulondo bamu ne tugamba no, he needs to be given a chance. Si kubeera mwana wa Ndayana Kalama kyokka, naye okubeera nti yali ayina characteristics ezikiikirira group eno eyali etunuulirwa nti ye group erina energy constituting a majority, ate ye group esinga okubonaabona, ng'eyo bwekkiriza n'emubugiriza ne tugikulembera bulungi n'eyiwawo omubiri okufa n'obutanyagwa olutalo luba lulina kuwangulwa. So basically that was why nti ate ffe ne mabbali twatulanga ne munnaffe muganda waffe mwami Kyagulanyi ne tumuzimba nga tumugamba wadde bannaffe bali tubawa omukisa kubanga tulina nationalistic intentions, ate tolina lutalo lwa Uganda lwoyinza kuwangula nga tokolaganye ne baganda baffe abava mu bitundu ebirala, naye ffe obukulembeze tubwagaliza gwe. Era ebbanga lye twamala nga tukyakkaanya bulungi nga ne bye tumugamba abiwulira, twakola strides z'amaanyi nnyo. Nzijukira bwe twava e Kyaddondo ng'amaze okuwangula, which created a buzz given his background and characteristics. Olutalo olwaddako olw'amaanyi olwamuwanika lwa kampeyini y'Ejjinja. Olutalo olwo ye yali talutegedde nga n'okuluwagira taluwagira, kubanga Paul Mwiru gwe twagenda okuwagira yali musajja wa FDC, ate we twali e Kyaddondo mu kalulu ka Kyagulanyi, Mwiru ye yali akulira kampeyini ya Kantinti owa FDC yali alwanyisa Kyagulanyi. So ye Kyagulanyi mu kubitunulira mu ngeri ennyangungu yali alowoozezza ti oyo mubi nnyo tetusobola kugenda eyo, ng'ate abadde eri ng'atulwanyisa. Nemugaa sooka biteeke ku bbali, bwe bati ebintu si bwe babitunuulira. Ffe ekitutwala Ejjinja si Mwiru nga muntu, naye twagala okukozesa Mwiru the political animal, the personality, okufuna platform, okuzimba platform mu Busoga. First of all, tusobole okulaga generosity, tusobole okwembracinga omuntu lw'obulungi bwa Uganda, newandibadde nga bwe tubadde eri mu kabato aka Kyaddondo East abadde ali ku lugoba oluwakanya. Ekyokubiri, ne twagala okwewa omukisa okusala kiira okugenda mu Busoga, okumuzimbako ka veneer ka nationalism,
Nolwekyo bwe twagenda Jinja yakuba ekintu n'ekiyongera omuzinzi. Ate we twava Jinja twayitamu Buyisi tuutu Obugiri ewa Basaalirwa Asumaani, ekintu ne kyeyongera okulaka. Eyo bwe twavaayo ne tugenda Arua eyo nno nayo Mukaaku anaabibannyonnyola nayo byali bizibu kuba munnaffe era yali talaba mugaso gwa kugenda Arua okusooka. Ekyokubiri nga ne woba ogenza Arua ye nga talaba mugaso. Lwaki tuwagira Kasiyano Wadri? Nze ndi muvubuka njagala kulabibwa nti nno ntambula n'abavubuka bannange, kandidate omutuufu yandibadde muvubuka. Olutalo lwali lw'amaanyi olw'okumukonvinsinga nti strategically omuntu ayagala okukomandiyalinga West Nile oteekwa okufuna a larger than life figure esobola okukontendinga ne figure ya Museveni eya Moses Ali ebadde ekomandiyalinga West Nile on behalf of NRM and Museveni okumala decades 3. Toyinza kuleeta mwana mulenzirenza atandika abaluulu abalugwala abaki ne bamuwambaatira ne bakkiriza nti yaba abakola ki abakulembera, kubanga abantu b'omu North ne West Nile bakyalina system ey'okugendera ku ndowooza ya musajja mukulu nga yabalambika. So olw'enno nayo twakaayana naye eyo saagala nnyo okulwayo. Oluvannyuma lwa byonna munnaffe ekigaali yakyegattako era ndowooza nti nno okuwangula olutalo lwa Arua n'ebizibu ebyalulimu lwe lwawanika erinnya Bobi Wine okutandikwa okutunuulirwa nationally even internationally. Naye nga n'akalulu ako okugenda okukawangula ye kennyini munnaffe Kyagulanyi yali mukwate ng'ali mu kkomera ne candidate Kasiyano Wadri yali mu kkomera. Twasigalayo bantu ba lubatu era ba UID comrades abaalwana olutalo akalulu tukakomyawo nga kawanguddwa. Nolwekyo basebo ne bannyabo ebigambo ebyo mbyogera kubalaga nti bwe twali tukyakkaanya ne bannaffe n'omukulembeze Mwami Kyagulanyi ebintu byali bitambula bulungi, naye wajja ne watutunukayo akakundi njagala kukayita ndowooza nga mukadde waffe Mwami Nsambulumu yali ayogera ku bantu abaali bakutte mu ssemateeka mu bbago lya ssemateeka wa 95 no ssemateeka gye tulina ne bakyusakyusa ebirowoozo byali bivudde mu bantu, ebirowoozo byali bisoma federal ne bitandika okusoma decentralization. Mwami Nsambu omugenzi yagiyita group of wise men. Sebona wano watutunukayo akakundi k'aba wise men nga buli kye twogerako kye tuteese eno ekikiikirira amaanyi g'abantu ekikiikirira high command ate ne tugamba munnaffe nti ekyo kiteekebwe mu nkola agenda okudda nga kyakyuse. Ebintu nno ne bigenda bwe bityo okumala ebbanga ddene era ziringitana n'atandika paka we twafumbira ne tubuuza naye ebintu bino lwaki bikyuka, lwaki byatandika okukyuka, okutuusa munnaffe yatugamba nti anti ninayo akakundi akalala kentuula nako koffe ate kakundi kyako nga tebale tukamanyi. Bwe babanga balina obusobozi obuteesa ku nsonga zino mu ngeri etegerekeka lwaki tubaleeta ne batuula naffe ne tuteeseza mu musana ne kiggwa lumu ne tumanya nti kye tusazeewo kye kituufu kye kiba kiteekebwa mu nkola. Nti bali anti baagala kukolera eri kubanga abamu abasinga obungi bakyali mu NRM. Naye nno awo abantu abo abaali bateeseza mu nzikiza nga bawabula omukulu naye n'agenda ne bye bamuwabudde be baavaako embeteza eyatandika okuleeta enjatika mu kibumbe kyaffe kye twali tuzimba kye waliise project Uganda kye waliise project Revolution. Naye mu kuinsistinga ennyo nti twandyagadde okusinkanako n'abantu abo, olunaku lumu munnaffe n'aganja nja kubaleetangako omu ku omu. Olunaku lumu n'aleeta omwami oyo John Louis Rubongoya. Oluvannyuma twagenda okubategeera nti group eyo eya clique of wise men abaali kaakati bakyusa mu bisaliddwawo olukiiko lwa Revolution be baami abo Mwami Rubongoya,
omwami Katana Noyo kusinzira ku kyemmanyi obulungi musajja mu SFC yazemba okumanyibwa nga ali ku ddala lya meja. Mwami Joel Bisekezi ne mwami Nyanzi oba oliawo ne maama ewaka. Kale nno kwaliko nno n'omwana omulala ye olw'okuba twali tusobola okwogeraganya bulungi baamuyitanga Dr. Roy Sembogga. Naye yalinga naye baamuleeta ne bamwanjula nti naye ali mu gurupu eyo eya part. Naye Sembogga musajja watu yatandika okudriftinga awe, batandika okumusindika kuba ndowooza waliwo ebintu ebyali bitandise okukolebwa ng'alaba tebitambula bulungi, ng'ate yalaba ffe bye tugamba eno birabika nga byali badde bitambuliza ensonga obulungi, ne baamaliriza bamufulumizza mu gurupu eyo. Era ndowooza ne bwe byatuuka eby'okwesimbawo, bwe muba mubadde mugoberera ebintu bya people power, yali ayagala kwesimbawo awo e Kawempe South, ate nga yalina very good credentials to win Kawempe South. Ne tiketi baagimumma ne bagiwa omono mulenzi eyali amanyiddwa nti muntu wa Kinikalisa, muntu wa NRM, Kazibwe Bashiru Mbazira. Kakati bo bennyini gwe bakaaba, gwe baasimula obugolo nti musajja yasala eddiiro nga tannaweza yadde ewiiki mu paalamenti ya Uganda. Nenno ebyo byonna byonna mbyogera kuwaamu ka background akatonotono okwogerayo ku busitoola abantu bwe basobola okulireetinga nabo, naye nga point gye njagala okutegeeza nti the revolution as it was constituted was perverted. The original goal of the people power revolution was to abandon the practice of depending on an individual and giving him all the responsibility and the burdens of leading a revolution, and instead bring the masses into the loop and allow them to be at the forefront of the struggle to liberate their own country for their own benefit. Akakundi kano ekimu ku bye kaasooka kukola kwe kumeza ssebo omwami Kyagulanyi Amalala nga kataddewo embeera nti omukulu bw'abajja muyimirire, omukulu bw'aba ayogedde taddibwamu, omukulu tawabulwa, omukulu takola ki, naye nga ebyo byonna byakuzimba kayumba ku muntu, first of all okumuflatalinga, naye ekyokubiri okubuzaabuza abantu abali sensible basobole okugibwa ku mulamwa, akakundi ako kasobole okuyisawo bye kaali kakukusa. I'm very much convinced nti akakundi ako kaali kajja bulungi mu lugero olwambulirwako omugenzi omwami Anthony Wagaba Sekweyama yagamba, ate naye nno yagamba nti Benedicto Kiwanuka yakimugamba nti mwana wange bw'olabanga enje ezina ng'eri awo ezina, edda twabonganga enje gw'ogibonga n'ezina, naye senga osanga enje ng'eri ku lwalaza ezina eti naye nga tolabyewo muntu, manya nti n'agibonga ali kumpi awo wadde tomulabye. Akakundi kano kaali kalina ebintu bye kakola ng'obalaba abalenzi bato, naye nga weewuunya why would they bajjawo amaanyi aga standing up kuffe abasajja ba seasoned revolutionaries and activists abaali bakoze ku bintu ne birabibwa nga tubikola ne bivaayo. Kampeyini ya mwami Kyagulanyi yali nzibu nnyo okujjayo, twagenda ne tugijjayo wakati mu kutiisatiisa, okubba n'okuteekamu ssente bitagambibwa. Kampeyini ya Mwiru yali nzibu okujjayo, twagenda ne tugijjayo. Kampeyini y'abasaalirwa yali nzibu okujja, ate okyali ku ebyo. Kampeyini ya Arua yo mu byafaayo bya kampeyini zonna terabwangako, naye twagenda ne tugijjayo. N'ebintu ebirala bingi bye twali tukoze, okugenda mu Democratic Party eyali emaamiddwa Norbert Mao, eyali atandise okudriftinga nga ebiragiro abijja wa General Sale, era ndowooza oyinza okugamba wa mwami Museveni, naye ne tumuconvincinga n'akola climb down, n'atandika okuconsideringa okwegaana ba Sale
alabe oba naye asobola okuri-ignitinga leadership dream ye ng'asinzira ku maanyi g'abantu. Oyinza otya okutandika okutudawutinga n'otandika abaana abato bwe batyo, abavubuka abato bwe batyo, ne tugamba eno enje ezina naye eteekwa okubaako agikola ki, agibonga. Naye bw'otunulira ebibaddewo ebbanga ery'emyaka 4 egiyise n'ebigenda mu maaso kaakati, ndowooza osobola bulungi okutegeera ani yali abonga enje era akyagibonga na buli kati. Mistake number 2, ng'oggyeko clique of wise men eyakola perversion nejja omukulembeze omulamwa, nejja Kyagulanyi ku mulamwa. Mistake number 2, oyinza okugamba era ndowooza era nayo clique eyo yaginamu omukono, kwe kutandika okutunulira obululu as an end in itself. Mu strategy ya revolution eya people power, an election campaign was never intended to be an end in itself. It was always a means to an end. An election would just give us a platform which we would use as an opportunity to reach out to the people, to build the bridges that we needed to build in order to execute what we consider to be the real revolution, which is to oust the Museveni regime and replace it by a democratic government that would deliver on the interest of the people of Uganda. Naye bana abaana bajja ne bateekawo embeera nti akalulu kyekiruubirirwa ekikulu, nti ate n'akalulu bwe kaggwa nga namwe mweddirayo eka, era baamaliriza bakozesezza Kyagulanyi ensobi ey'okutondawo akabiina k'ebyobufuzi aka NUP. Ziringitana ali mu kabiina ako yekka bw'omutunulira bannange, Kibalama gwe baakagulako has been a well-known agent of the state gwe bajjako ekibiina, n'engeri gye bakiteekinga control tetuukana n'amateeka g'akakiiko ka byakulonda ge kakakasa ku buli kibiina okutransfaringa obuyinza okudda mu mikono emirala. Neera ssebo gavumenti yasigala yeekulaga nti eyo kangaroo transfer of power from the Kibalama group to the Kyagulanyi group yasigala eri honored, even with all the contradictions eziri very clear. Nolwekyo sina doubt yonna nti people power revolution was perverted with a strong hand, eri mu background eyali ebonga enje, naye ng'okubonga enje eyo factor eyali ekozesebwa ke kakundi ke natuuma a clique of wise men ey'abaana abo, oyo omukulu Lubongoya, oyo omukulu Katana, oyo omukulu Joel. Abaana abo balina mission gye ba-executinze mu people power movement ne bagisaanyaawo. N'olwekyo ssebo omukulu Kimbugwe n'abatuwuliriza, omuntu bw'abuuza kiki what was the goal, the original goal of the people power revolution? The original goal was to empower the ordinary young frustrated deprived man mu ghetto ze Katwe, mu ghetto z'omu Kisenyi, mu ghetto ze Katose eri ewaffe, mu ghetto ze Kisoga, mu ghetto ze Nkokonjeru, to take the bull by the horns and do what they needed to do to make Uganda ungovernable by the Museveni cabal. And believe me, those people, if given the chance, they have the power to execute that mission. And Kyagulanyi, being a young man and having branded himself as a ghetto president, much to the happiness of this category of younger people, was a right choice of person
to inspire confidence mu baana abo nti kino kati bakola kyabwe. If Kyagulanyi had remained true to the mission, I have no doubt in my mind nti olunaku lwaleero twalibadde tulina gavumenti ndala nnyo mu buyinza, era gavumenti eyo yalibadde ekulembeza kwagala kw'abantu ba bulijjo. Sirina kubuusabuusa kwonna nti ekintu mission eyo Kyagulanyi yali agitegedde bulungi, wabula ekyamubagula ne kimujja ku mulamwa kyenkyayagala okutegeera nga kiva gyali olunaku lwaleero. Era ndowooza nti bino ebiwandiiko mukulu wange Mukaaku byabadde afulumya ensibuko yaabyo ndowooza eva mu kintu ekyo ekya perversion of the revolution, neva ku original goals eza regime change and its replacement with a democratic federal Uganda. Netudda ku kigambo ky'okuweeweeta omusajja ne regime ye nga bwatukanyugira ku busente obuyitira mu electoral commission n'obuyita mu mikono egy'ekyama egirja left, right and center. So basically the idea of formation of NUP yaleeta obuzibu bw'amaanyi. First of all, platform yali ezimbibwa yali erimu ebibiina byonna ebya opposition mu Uganda. Ngera ebibiina byonna bikkiriza nti tugenda mu kalulu naye si kyekiruubirirwa ekikulu. Naye wabaawo ebisobola okutuukibwako mu kalulu, kale tukagendeko. Naye tetwagala tukalwaniremu nga buli kibiina kikayana nze nina okusimbawo omuntu wano, nze nina okusimbawo omuntu wali. Enkiiko ezo ezaakubwanga mu nsiisira ennene zaali zigendererwa first of all okusensitizinga abantu ba bulijjo be twali tutwagala bayimirire emabega wa revolution eno. Naye ekyokubiri n'okuyamba okulagayo abakulembeze abava mu bibiina ebyenjawulo nti kaakati bagenda kukolera wamu. Era abakulembeze abo baali bateekwa n'ebibiina byabwe byonna byali bigenda kuzimbibwamu olukangaga olw'ekibinjabinja eky'obukulembeze ky'oyinza okuyita people power, special purpose vehicle, bwetyo bwe twali tukiyita a special purpose vehicle, nga kigenda kukulemberwa Kyagulanyi. Nga lwaki Kyagulanyi akikulembera si kuba nti yali asinga okumanya, si yali asinga obuyigirize, si yali asinga obumanyirivu, naye yali ayina suitable characteristics ezisobola okuinspiringa kategole y'abantu abeetaaga okubeera inspired bw'obanga oyagala okufuna amafuta agagenda okwakisa omuliro gwa revolution esobola okugoba Museveni mu buyinza. Ekyo kyekyali ekiki ekigenderwa. So that was perverted. Era perversion eno osobola okugyetegereza obulungi ng'olaba behavior ya leadership ya NUP after the announcement of results z'okulonda ezaali evidently corrupted. How did Kyagulanyi behave? How did that clique of people abaali bamusurrounding behave? How did it go and interrogate abantu abayitibwa abakulembeze ba munoonya bifo abaali Kyagulanyi ku mwanjo wakati mu kalulu? Kyagulanyi ke yali awangudde, naye ate nga Kyagulanyi yali akawangudde lw'abantu, tiyali takawangudde nga muntu. Abantu baatuuka n'okujja ne bagamba ffe twagala bwagazi kigambo. Twagala bwagazi kigambo ekiva eri omukulembeze mutubulire ekyokukola tukikole. Bonna bonna beekweka. Ne basinzireyo gye beekwese mu bitanda ne batandika okukubira abaana amasimu nga badifusing omuliro nti banaye mukakkane mubeere bakkakkamu muleke omusajja alayire. Nolwekyo mukulu Kimbugwe, nze ndowooza the major problem we are discussing here is a perversion of a revolution eyali ejjidde mu kiseera ekituufu bannayuganda gye baali bakkiriza okwembracinga nga bagamba
ekimala kikola kimala. Sijja kubalwisayo nnyo ndowooza, nja kukkiriza akati njira nkawummuzaamu nkakwase muganda wange mukulu Mukaaku, naye I find that the role of that clique was very, very important in perverting the original goal of the People Power movement, leading to its collapse. Era ababadde basuubira nti Nuupu oba Kyagulanyi bakyayinza okubaako ekintu ekirala kyonna kye bakola. Gubookedde katebo. Muli ku kiguumaaza nga nteesula mu kyoto, owulira efuuwa ng'olowooza nti gwe gwekumamu. Omala keerayo nkeera n'okikwatamu nga kinyogoga nga kye baayiyeemu amazzi, n'olyoka otegeera nti ente yabadde ku kiguumaaza yadde tekumamulira. Naye nze okusinza ku kyendaba, kakati strategy gyendaba kaakati, nze ndaba nga mwami Kyagulanyi atuvuga ng'atutwala mu election campaign eddako, naye ng'ate tannaba kutunnyonnyola mu bujjuvu kiki ekyatuuka ku buwanguzi bwaffe mwene yaggwa. Omuntu omu yagamba nti tosobola kukola kintu kyekimu mu ngeri y'emu buli kiseera ng'ate osuubira ebibala ebivaamu bibere byanjawulo. So I don't think that is a wise thing to do. Sebukanjira mpummulamu nywe ku lwendo lw'amazzi. Tweyanza nnyo, tweyanzeege munnaffe. Ebigambo Pookino biwulidde nga situnnagenda wa Dokita katono mu ddakiika nga 3 Pookino. Sebo Mwami Derick ky'otukoze enkoko ekikola baana baayo, kubanga abantu abawulirizza by'oyogera bangi babadde bakyalina emputtu era nkakasa bajja kubeerawo n'emputtu zaabwe, naye weebale kujja n'otutangaaza mu bintu nga bino. Omuganda agamba nti erwanira obuko ekutuka ejjembe. Oyogedde ku Banyarwanda abo abasatu ate nga banene nnyo mu NRM, ate nga tukimanyi NRM kya Banyarwanda kyakufufuggaza ggwanga lyaffe. N'olwekyo seewuunya okulaba nti omwana ono bwe mwawandako eddusu ne mumuteekako ebiwata nga mulowooza nti ajja kugimuka aveemu ekitooke ekya Nakitokolo, mwalonda the wrong person. Nga bwe ŋŋambye nti erwanira obuko ekutuka ejjembe. Tumaze okukiraba mu nfunda nnyingi nti n'eno mu diaspora agezezzaako okukiraga mu lwatu nti talina bantu nga ggwe oba Lubega eyeddira engabi oba gundi eyeddira enseenene oba gundi eyeddira effumbe. Adriftinga agenda mu buko. Mwakiraba bwe yajja e Seattle yagaana yadde okutambulira mu mmotoka z'abantu abaali bamutegekedde olugendo lwe we baali bamutegekedde okusula, n'agenda n'asula mu bako. Era mukiraba bulungi nnyo Nuupu yonna, buli mukulembeze wa Nuupu, kubanga tebabeera elected, babeera nominated by the Lubongoya oba Lukirimaana, naye nga buli gwe bateekawo bw'aba talina linnya lyeri tabeera mukulembeze wa Nuupu mu branch eyo. Mukirabye bulungi nammwe ababadde eri ku ground nti ne mu constituency ne bapromotinga abantu abava ku side eri ey'okubuko. Kwegamba tulina obuzibu. Nze nandigambye nti next time around bwe muba mukola selection eyaani ow'okuyiwako ebiwata mwegendereze,
kubanga tetusobola kukola the same mistake again. Oyo omulenzi mumwerabira agende ne bakoddomi be. Tusigale nga Uganda lwe tunanunula eggwanga. Weebale nnyo muganda waffe Derick by'otubuulidde. Tweyanze nnyo, tweyanzege. Wano wennyini wenjagala okuaniriza Dr. Samuel Walter Lubega Mukaaku ate ajje naye atuwe overview ye. Programu nno tenatandika, tukyali ku kwanjula. Mujja giwulire ya leero. Dr. Sewa. Nkulamusizza nnyo omulungamya, nkwebaza okusobola okutuwa omwagaanya gwa ekiro ky'olwaleero, wakawungezi k'olwaleero mu nsi ezimu. Naye njagala okwebaza abantu abasaakadde okutuwuliriza. Njagala okwebaza Mwami Remigius Kintu, naddala mu bantu ba Amerika bonna, okubeera nti wamu naawe musigadde nga mubuuza ebibuuzo ebikakali bye mulina okubuuza buli mulwanyi ku ffenna gye tuli. Njagala okubeebazaamu ekyensuso. But in another way, sometimes God does not make mistakes for every event that He decides and allows to happen. I just look at the panel now, including yourself, Principal Chimbugwe. Just look at the panel. And you could see, you don't need rocket science to know that in the diaspora, there are so many of your caliber. For those of us who have worked in the diaspora, there are so many of your caliber. Many straddle tribes and ethnicities. They straddle religious or faith-based inclinations. They even straddle generations. Look, while we have Chimbugwe, we have the middle-aged, then you have somebody atuludde nga muzeeyi Kintu bwali. And I've been seeing here on UNN women of substance, not just from Uganda, but everywhere, that we can create a Uganda where communities and people and individuals trust each other, they mutually respect each other, and in love can irrigate each other's interest in the struggle to reconstruct a free, federal, democratic state of Uganda. So I want to thank you first and foremost. But secondly, I also want to thank Comrade Mutema. For some of you do not know the contribution that young man has made to our country. I was with him here 9-10 years ago. He was in the diaspora. He had a young family starting to flag. He decided to go back. We agreed. He goes back and helps the people in the homeland to try and pull together, which he has just explained. By that time, it was time when we thought political parties could play their role. In the Democratic Party, which we wanted very much to steer, we even mobilized international aid. Unfortunately, it did not happen because of people like Norbert Mao and the company advocates, Mid and company advocates. That's what led to the formation of TJ.
Truth and Justice platform. That man has also not told you the role he played, not just in the areas he has mentioned, but also for the Muzanira, because when we were in Bujiri, in Bujiri, we sent him to lead a team of young people in Kigezi. Muchala Muzanira Java. Era ntugamba nti yene mwami mwiru, let them lead where I was not, because I was supposed to chair those things. He came back with victory, together with FDCs. Why? Because we thought the Ugandan communities, as they were, needed to pull together, needed to see each other as complementary allies to build a wider solidarity. That's why Mutema and Mwiru went and joined the FDC forces. Much as waliwo abali batukuba obusa nga kati bola bakati abali eri najja na nkumbi botegedde. Naye Mutema yagenda n'agamba no, ne bannange babadde bakujja naye ate twali olwo nga tutandise okutegeka reunion ya Arua. So njagala okumwebaza ng'ensi ewulikeka. Of course neyo nayo Mutema y'omukuba mwami Mutema ne mwami Mwiru be bagamba mwami Kyagulanyi oteekwa okujja erukunjiri. Era yagendayo ku last moment. Naye mwebaza. Mu Arua tababuulidde oyo Katonda afiireyo. Mwami Mutema Katonda afiireyo. Because ffe mu tiimu yaffe Mutema tabadde bubeezi deputy wange naye abadde mu mobilization naye abadde political commissaire of the ground forces and of the leaders, and he has performed it well okuva mu nkoba za Mbogo. So njagadde naye mwebaze kubanga oluusi tugaana okwebaza abantu nga bwenjo bwe nandyebaziza mwami Muzeeyi Kintu twasisinkananga ngenda okudda Uganda wano e London, yatambulanga emirundi gyonna nga ava mu America okulaba ntubako kye tukola ku ground. Njagala okwebaza Muzeeyi Remigius. Gwe mujjwa bwe nakwebaza bajja gamba kyanti ngera bwali mujjwa yazaala omwana. Naye ensonga enkulu olwaleero nandyagadde ogiteeke ne ku screen yo y'ensonga ya the deliberate stunting, corruption, the deliberate corruption, stunting, and ultimate subversion and the perversion of the revolution, leading to its total capture. Nkidemu omulamu omukulu gwe buli woli totunuulira Mukaaku, totunuulira Lubega, totunuulira Remigius, totunuulira tuli concerned, twagala okwenunulanga eggwanga okuva mu misrule fuga B, okuva mu dictatorship obwannakyemalira obutamanya ngamba, okuva mu deliberate plunder eya socio-economic resources and command heights ez'eggwanga, okuva mu wanton abuse of human rights and loss of human lives. Twagala okwenunula okuva mu total capture gye tulimu, naye bino bikulu okwebuuza ng'abalwanyi abali ku forefront kyekyatuukawo nga tumaze okufuna essuubi. Mwami Mutema abinnyonnyodde bulungi byonna, saagala kuddayo kumala biseera by'abantu kubanga ebimu ne bwe tunabyogera kati bijja kufuuka ng'ebiri personal. Sijja kubulira nti nze ne Mutema twasulanga mu office ekyaddondo. Sijja kugamba nti twakeeranga nenfune amafuta g'abantu abala. Omwana waliwo olumu wamuleetako n'akunnyonnyola nga mwana muto, abaana gye bali babinnyonnyola, nenfuna amafuta g'abantu saalaba ku ssente ya mwami Kyagulanyi at that material time. Siyinza kugamba nalaba ku millioni eziwere 15 mu kalulu ako nga ziva mu family ne mu mikono gya mwami Kyagulanyi, naye twakozesa obukadde obuwera kumpi 253.
abamu batuwa materials, batuwa ebifaananyi, batuwa amafuta, batuwa obuwagizi, batusuza, batuprotectinga, batulwanirira. N'emmotoka za Museveni mwaziraba bwe tuziyuzayuza nga ze okyajjukira ebiseera ebyo. N'omwami gwe sigenda kwerabira omwami oyo meya eyali ow'Ennangabo, omwami erinnya ngenda kulijjukira, omwami oyo ow'Ennangabo mukwano gwange, muganda wange. Ne muzeeyi Mulyange yafiirwa omwana, ne Basulaimani Kidandala. Naye ebyo sigenda kubiddamu. Ekikulu ennyo tugamba nga tumaze okufuna essuubi eryo, lwaki twatuuka okubeera era nga tutegedde bulungi nti akalulu si bwe buwanguzi, akalulu si kagenda otutuusa, wabula kubo bukubo lye tuteeka okweyambisa okutuuka gye tukola ki, gye tugenda. Tugatte ebibiri, amaanyi g'abantu agasitukira wamu n'okweyambisa omuwaatwa gwokka ogw'akalulu okuzimba euphoria n'okuzimba amafuta agasitula ekintu bye twagesesa mu by-elections n'amaanyi g'abantu ge twagezesa mu reunions, n'okulaga nti political parties zirina role to play nga bwe watulaba aba DP block ne tutuula ne ku mwami Nobert Mao ne banne bambidde abataali bangu okulaba nti tufuna ekyo kye twafuna. Abantu twebuuza kati, why the deliberate corruption? Ampulira, the deliberate corruption and the stunting and the subversion of the revolution to the ultimate perversion and the capture of the same. Ebigambo ebyo bikulu bye birine mu nnyingo z'ebiwandiiko ebibiri ffe bye twakakola ng'aba DP block byensayininze ng'omukulembeze wa ttiimu y'aba principal ba DP block. Birabikira mu bintu bingi. Ekisooka, birabikira mu nsonga y'okulaba nti mu bukuukubira obuyitiridde bwe tutakyalowooza nti bwali inadvertent. We don't think that it was inadvertent anymore. We think it was advertent in creating what we call leadership and accountability deficits. Leadership and accountability deficits. Erezo mwe mujjira okusooka mu ngeri gye tu-executingamu revolution oba struggle. Ekyokubiri mu ngeri gye tukozesaamu resources za revolution. Kubanga okutuuka awo twanywanga mazzi mu giraasi. Ne tutuuka ntuga nti naye bwe tunaagenda nga nnyingo zaffe ziri ssatu. Twagala abantu baagala buyinza, Bannayuganda. Obuyinza bwe tuulwanira ne bubanga butuwonedde watono, awaddako tujja kuba tuseereza buseereza ligenda muga. Waakiri tufune kye tuyita hunger government, hunger parliament. Kitegerekese bulungi? Kwegamba tufune waakiri tuwalirize omusajja tumugambe nti kati you have to share power. Ekenya kyali kibaddewo. Ekyokubiri bwe kiba kiganye tugambe nti oyiseewo okumpanyiza okukusiza embeera yonna ng'era bwazakikola naye nga takyasobola kwegazaanyiza mu parliament, mu bitongole ebyenjawulo ne mu ggwanga okutwaliza awamu nga buli waagenda ensi emutabukidde. Ekyo gye gyali emiramwa gyaffe esatu. Twatuuka tutya? How did we come? Okulaba nga ne resources ze tukoze ne tugandika kati naffe tufunye right mu butereevu okufuna okugabana resources sente y'omuwa omusolo. Oli mu gavumenti naffe tukutaddeko ekifuba tukuzoganyizza oteeka otuwa sente z'omuwa omusolo. Olwaliro okusanga sente y'omuwa omusolo nga bwe nagamba ebibiina byonna okuva ku musayise mwogere it has been a process. Naye nga kino ekya people power n'ababaka be kyafuna nkaaga plus babasaalirwa n'abalala abaali abaffe
tufuna almost billion mukaaga n'ekitundu bw'ogattako bali abalala naye ne tuba nga tetusobola buli mwaka ne tuba nga tetusobola kuzeeyambisa kukola katulina emyaka 2 n'ekitundu ze billion mmeka muganda wange mukaaga emirundi 2 n'ekitundu billion 15 tetusobola wadde okumobilizinga amatabi gaffe okujjako okgenda okukola bupate n'okuwasiza abantu embaga bamufumbiro n'abalala kirungi abantu okuwasa ne bwe mukyalina ekizibu ekiri awo. That should not be the case. Nze nga bw'okimanyi ompita doctor era ng'abamu bwe bampita kubanga PhD yange ye Bristol nagireka mu kkubo. You have the records, you can go there. Nagireka mu kkubo ne ngamba no kanzikirire wansi tugende tukole my PhD nagireka mu kkubo. Olwaleero singa nagimaladde naye nagireka mu kkubo osanga bannaffe abalala abo be mwogeddeko tuli wakati mu kalulu omaze nga Mwami Mutema bw'abanyonyodde omaze okugamba nti Mutema mufulume bagundi mufulume ne bagundi mufulume bo nga bali ku PhD Oxford basoma. Twayagala tweyambise akalulu tulabe ntujjamu bye tujjamu DR forms zatulema n'okuŋŋaanya. Election management twagidobonkanya nga buli kaseera tukyusa kino nga bw'ojjukira tulonze Walukamba Mukaaku tukyusizza wano tulese Mama Gundi tulese gundi ono gye twamalira yeeyo bwe tunaleeta abantu no be twagonjedde bakasiyano bamwiru baani twagambanga bugambi wano twagala ayume ate abadde atukuba era alina omusajja wano twagala kadaagana nabeeta. What is that? N'abalala saagala kuboogerako ng'omukulu bw'agambye. So that deliberate corruption ne tutandika okukkiriza okusinza ensimbi mu kifo ky'okusinza ekitutuusizaawo amaanyi g'abantu kubanga twamanya nti eno struggle tuyinza obutafuna magye naye tulina abaana baffe mu magye ne mu poliisi tutandika okuboogereza naye tetusobola obulungi okufuna be ba people era ojjukira nga nnyimba ba people mu biseera ebyo okuva lwe twava ekyaddondo tuyimba ba people ne tugende Wasumaani ne posta ne tuteekako nti amaani n'abantu ewa Mwiru twayimba ba people Arua twayimba ba people ne bwe twagendanga mu constituencies zaffe Mukono Lubaga n'awalala ba people kubanga ba people twamanya nti balimu ebiti bisatu. Ba people abasooka be bavubuka Mwami Mutema bayogeddeko sigenda kukyongerako kubanga nja kuba mmala budde. Abavubuka abo abatayisiddwa bulungi ku mulembe guno be bagiddwako buli kimu be bamiddwa omukisa gw'okusoma ne bagenza okusoma bayise bonna bakone ne bamaze okusoma tebasobola kufuna mulimu. Abavubuka abo ne baba bafunye omulimu tebasasulwa ssente zimala ne bebeeyiyiza egyabwe egya boda bakubwa miggo. Ne tugamba abo be tuteekwa okulwana nabo olutalo okuva ekyaddondo okutuuka Arua okutuuka ebunagana okutuuka ebugiri okwetooloola eggwanga lyonna. Abaddirira be baali abakyala n'abaami kati nga kwotwalidde naye ng'ekinyusi tukitadde wali era Mwami Mutema tababuulidde nti bwe twali ekyaddondo twalina abavubuka bangi. Waliwo abantu abalowooza nti twali deliberate. Twalina abavubuka bangi ekyaddondo mu kalulu. Twalina Kamoome yali asinga Kyagulanyi obuto. Twalina oyo Nkunyingi yali asinga Kyagulanyi obuto. Naye Mutema yageranga kumanya nti tukufuula tutya candidate w'abavubuka wano ekyaddondo nga bwe tutunuulidde ekigenda mu maaso. Tukufuula tutya candidate w'abasajja bakulu abakatoliki abasiraamu n'abaprotestant abaagala omwana omuntu mulamu omuntu atuuludde era mwe mwava n'okusala enviiri. Ebimu bino temubimanyi mwe mwava n'okusala enviiri n'ekifaananyi twakikyusa emirundi 12. Mutema n'agamba tukufuula tutya Mwami Kyagulanyi candidate wa political parties ezisinga okubeera ez'amaanyi newandibadde FDC eri wali
So ebintu byali bingi bitwayitamu ng'ebyo byonna bigenderera ba people tubakuŋŋaanya bate ba people ab'okubiri twagamba akalulu k'ekyaddondo tuteeka okukabeeramu kuba ke kagenda okukola namuziga y'abantu abalinaanye ekibuga ekikulu. Tosobola kutwala buyinza nga toyina bantu okwetooloola ekibuga ekikulu. Golooza mwami Museveni okulwanira Eruweero yali musiru n'omubi omuyigiramu. Bakayiira okulwanira abo baali basiru. Moses Ali yali ewala yalina impact nene. Bankwanga okulwanira. So oyina okulaba nti omobilizing the people, the community around the city. Era abo be Baganda n'Abasoga. Temumbuuza olwaleero lwaki twaconcentrating amaanyi gaffe awo. Naye ate era still tombuuza olwaleero lwaki mwagenda Arua, lwaki mwagenda Ekisolo, lwaki mwagenda Hoima, lwaki mwategeka mugende Sebeina wala bannaffe balubongoya gye baatulemesa okugenda. So lwaki twatuuka ku deliberate corruption and the stunting and the subversion to the ultimate perversion of the struggle and to up to its capture olwaleero gye tulimu. Capture ene etya ebadde nteeketeeke naye mpozi kyesikubuulidde abantu tebakimanyi nakimanya. Twatuula n'abasajja aba CAS, aba Elbert Foundation, aba IDI, aba NDI, Mutema Mwami Mabike n'abalanga be babaga ebiwandiiko ne tusitula ttiimu okugenda okuba era ne batugamba nti ate mwe muli ba DP. Naye ate lwaki mutugamba nti muyina ne ba leaders bano abala muyina Kyagulanyi ayagala record eyo nayo tusobola ogikuwa olyoka otegeere wa gye twali tujje struggle. Twakubira bannaffe abali mu diaspora ab'enjawulo naye tumugamba gw'olina amaanyi gano ag'okuyimba kubanga ne bw'oyita omuyimbi wano olwaleero e Bungereza walabye alien skin bw'omuyita abaako omugigi gwasika mu kumanya oba mutakola ki mu butamanya. Tudire abantu balamu bakintu tubagatteko bano abavubuka tulabenga ate nga tetubasosodde omukyoli omulango omusoga omuki. Ebyo byebyo kwe twazimbira struggle. So mu mbeera bwetyo olwaleero osanga njagala okubabuulira nti ng'oggyeko ekyo twagamba nti kyamakulu nnyo struggle okugiwa leadership erina ensa. Twakunga bamuzeeyise mwogere Mukama Katonda muwe ekimuli eky'emirembe ne tugamba mutabani waffe tugende oyogere twogere ne muzeeyise mwogerere era twamutwala enfunda ne tumutwala ewootunu olaala otunu. Twali tukimanyi nti Kyagulanyi Muganda ate olaala otunu mu kyoli naye nga tumanyi nti abo be bantu kwosibira yensibo. Natugaa nti balina relationship nnungi ne Mwami Besigye ne tumuwa omukisa ayogere ne Mwami Besigye. Ate twali tukibuusabuusa kubanga n'abeefudisi baali baagala mugula mu kiseera ekyo agenda afune tikiti yaabwe eri nga tukyali ekyaddondo. Twali ekyo tetukibuusabuusa naye naffe nga tweyambisa bamwiru n'abalala okulaba nti FDC bamwami Nganda owaffe ow'ekira gw'olowooza twatuuka tutya okuba nti Nganda yali nze twali ba co-chairman ba campaign ya mwiru ate nga tugamba nti Kyagulanyi ateekwa okujja ne Besigye akole ki ajje. So ebyo mbadde buwi toki. Ekintu ekikulu ekyokubiri ekibuuzo kiri ku lwaki twatuuka okubeera nga tufuna what we now see as a premeditated conversion of the opposition. A premeditated conversion of the opposition to ultimately kati olwaliro kye tulaba aiding the ultimate capture of the opposition. Ultimate capture eri eti otulabye nga tuli mu United Forces for Change ne mutuuka okugamba nti tugenda okusaba ensambya n'olaba nga abalala bazannya muzannyo mulala ne mugenda ku kyoga nti oyambisa amafuta gano omwami gagamba nti gage tubeeko kye tukola n'olaba nga bazannya muzannyo mulala ne tugenda ffenna mu Human Rights e Nairobi n'otuukayo ng'abantu oyina Karua ne Raila abawagira ne gundi abawagira naye ng'abantu tebaagala kukola genuine solidarity. So ebibuuzo bino tuyina bingi. Ekirala ye virtual absence of command and control. The virtual absence of command and what? And control. Era ebyo byava eri
ku kakundi omukulu kabagambye bono twazete twetegese badde nkuwe ebifaananyi bye twatuulamu ne bajjera diko obwemi n'abalala emagere nga tugamba waliwo ekitagenda bulungi wano munnaffe omukulembeze gwe twalina si bali bamwami Lubongoya n'atugamba nti banange ensobi nzitegedde ngenda kuzitereeza naye ng'ate buli lunaku tuddayo maki mabega. So command and control yagaana okubaawo olw'akakundi kabagambye mwogedeko abantu basatu naye akakundi ako kebayita paati kaalimu abantu abawere 12 kankumenyere abasatu ababaddeawo seetaaga baddamu mbaddemu baddemu kubanga be bakulu ddala abakongozi. Mwami Katana Mwami Lubongoya abo nno bba ababiri twabalabako ku lunaku ekiro nga tugenda okusindika amagye agakuuma akalulu ewa Kyagulanyi era baatusanga mu ddiiro. Muto wange n'aŋŋamba nti njagadde okubanjulira muganda wa mukwano gwange ono bamuyita Lewis Lubongoya yamuyita Lewis nzijukira mwami Sebuufu ye yakikinala n'agandi gwe Lewis naye erinnya lye ddala gwani Sebuufu wakati owa finance namugandi naye erinnya lye ddala gwani asooka agaana okulitubuulira yanze John Lewis namugandi gwe John Lewis oli muzungu Sebuufu alina embeera eyo. So oluvannyuma twafuna erinnya lya Lubongo oyo namulaba kwolwo n'agamba n'embeewunyiza omulimu gwe mukola kitegeeza opposition bulijjo singa ebadde ekolanga mmwe ebintu bino byandikoze eki naye katulaba ekirava mu kalulu enkeera ono yamuleeta nga mmwe temutegedde ne mutandika okubaako bye mukola nga ye abega alaba. Kakati n'agamba nti ono namusanga Cavendish era musomesa wange emyezi ng'ebiri n'ekitundu 3 emabega kuba koose eyo yali yakagitandika twakkiriza naye n'agamba nti musanze musajja mulungi. Omwami oyo kimanyi nti erinnya lya Lubongoya yali yiyizaawo oluvannyuma lw'ekiseera nga taddamu nga mumubuuza kubanga okusinziira ku records erinnya litandika kiseera ekyo. Alina relationship empanvuko n'omukyala wange so n'ayingira waliwo ne sister wa Babi naye yali azze mu kiseera ekyo ekiro bwetutyo nze nsooka okumulabako nzirayo okumulaba nga yatambula yayambako Babi nga tugenda okujjayo Bobby mu military mu mikono gya military kubo olonziramu mulaba ne Katana we mulabira naye lulinga baba tukweka naye nga tetumanyi bamemba ba party twakimanya luvannyuma nti abo bamemba abakuukuutivu abakakundi kali ka party. So abo nga bwe bali awo gattako omukyala n'abagabe ndabyekaawo ng'omutaddewo gattako omukulu Nyeko gattako omukulu Jeremiah Keya Mwanje ogateko Doktali kati olyoka oleete Mwami Nyanzi olyoka oleete ne personal assistant gwe yali afunye mu parliament era naye yatujjiranga ekyewuunyo bwe twamulabako mu campaign bwe tugenda okugamba nti kati olina okulonda political assistant oba personal assistant ow'embavu kubanga tulina gye tugenda n'atuleetera omuvubuka gwe bayita Najja Sheriff kati oyo ne Eddie Mutwe Eddie Mutwe ng'alinga bodyguard ate oli ng'alinga muyambi naye ndowooza twagenda okizuula nti nabo bayingiranga mu eyo paati ne batuula. Kakati bw'otwala abo Babbi Senyonyi Lubongoya Katana Dr. Ali Jeremiah Kaya Nubianili eyo ye team naye lindako Dokita ng'ogyeko Nubianili abasigadde bonna BNRM ekyo kyajja kitya? Ekyo abatuuliza bo banaakijjamu nga bwe bakirabye naye naffe byebibuuzo bye tutandise okugenda nga tugamba ndowooza essaawa etuuse tubyebuuze kubeebulayo omwaka gumu n'ekitundu effectively okuddamu to reconstruct
a massive solidarity esobola otuyamba okukola byeteeka okukola okulaba nti Museveni tumutwala mu kifo kye ne banne ba MK n'abalala. So the case of the virtual absence of command and control yajjira nti bali bakube omulala nga gwagambye ye mwami Sembogga naye era Sembogga yamaliriza ye bamuwandudde nga bwe nkugambye. So eyo ye tiimu eyo totunuulira bano bokka naye n'abalala tetugenda okulaba nga bano emabega waabwe balina be bakolagana nabo nga bwalabye ebibuuzo binabuuzizza oba twabuuziza mukulu Lewis munnaffe omusirikale omujaasi ne lolo kali bagenza beewaana nze nali nkola kino nze nali emabega wa kino bagenda beewaana naffe tuwongera oganda kino twakirabanga bwe tuti naye nga kiri bwe kiti. So ebyo byebibuuzo byaffe. The breach of social contract twagamba abantu akalulu tukayitemu buyisi naye tugenda kuzoganya. Omanyi bwe twagamba ne tulera n'ebigambo bya Robadoba okyabijjukira ebyo ne tupika abavubuka ntubagamba nti mwe mulinde kasita tukomandinga. Abantu bakitegeera bulungi n'ebirala mu Mutema byavoga bagamba twazimba enkola ya 1-to-1 model gy'owulira tugamba buli kibiina buli bantu batayize waabwe. Twalaba bulabi nga awamu abawe Sidalo bali disempowered, ab'Ekasese Winikiza bali disempowered, ate nga ANT nga bw'ojjukira twali tukolagana nayo bulungi. Abajema bali disempowered buli we baali, aba DP bawambiddwa n'okutuuka ku DR forms okuzikuŋŋaanya bali be bataddewo kakali ewaffe Lubaga baateekawo be baateekawo naye nga tewali ajja kukuŋŋaanya DR forms n'ogamba kino bannange kiki kye tuliko. So ebyo byebibuuzo ebikakali bye tuteekwa okwebuuza ate bwe tubibuuza baganda baffe buli omu gy'ali kubanga omanyi ffe tulina obuzibu naddala abantu abanfaananya ennyindo n'abanfaananya ebintu ebirala. Bwe twagala nnyo ate bwe tukyawa nnyo. Olaba omulambo gw'oboto oyagala gukuba miggo so nga gwafudde ate oyagala nnyo. Nalaba wano ku mwami Ssebaggala bwe namwogerako ensi yonna okyajjukira bulungi mujjwa ne mwami Remigiyo naye emyaka 11 oluvannyuma ng'ensi bwetegeera nti Mukaaku yali ayogera byali okubuuza ebibuuzo bino tekuba kuvuma. Okubuuza ebibuuzo ebikakali nga muli mu struggle nga muli na existential threat as a people nga mulwanira to survive as individuals and as a country. Toyinza kugamba nti tojja kubuuza munno kibuuzo nga akutte mundu omwesiga ayina arc of fire ye nawe oyina arc of fire yo mwenna bwe mukuuma akazamu of fire omulabe talina waakola ki wayita. So ebyo byebibuuzo era saagala kwongerako kusingako ku ssaawa eno okutuusa ku birala ebinajja. Njagala nnyo abantu bategeere nti ffe bino bye tukola, the way we work, the way we wanted to manage this revolution and the way we wanted to deliver it was quite different okuva emabega ku Muzeeyi Ssemwogerere ku mwami Dr. Kiza Besigye. Bwe ngamba ekyo njogera ku generations nga twagala tugikole mu ngeri endala etali ya bulijjo. Naye kati tugenza okumaliriza nga tuzeeyo gye twava ekyo omukulu kyayogeddeko reconstructing cultism. Fwe abaali batandise okukola deconstruction of the cult politics kati ate ne tuddayo to reconstruct cultism. Nakati ennaku zino njiraba mu banywanyi bange balumbuye n'abalala oyinza otya okubuuza omukulu ekibuuzo ebyo twabiraba ne Museveni bwe yajja era bw'ati bwe yawamba NRM n'eggwanga. Abantu batandika okugamba ate Museveni bamubuuza. Abasajja baavangayo nga bw'ojjukira abaziri twawula n'abalala tabuuzibwa. Okyatuuka ku Besigye ne bawandiika namutaayiika ne bamubuuza era eri yabagamba omukulu tabuuzibwa ate olwayo kati tukaaba kyekimu. Tweyanzeege Dr. Senior ebintu obiwulidde ki ky'obyogerako? Ssebo leero nno ŋŋambe ki Mukama yeebazibwe nti tukyalina abasajja envuumuulo
nga Mukaaku ne Derick ate nga balina bwino ne bwoleeta edda twakozesanga ekinywa bwino nga kikaza bukaza lupapula neti kisangula. Obuzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe abaami bano babunnyonnyodde bulungi nnyo era ne babuuza ebibuuzo byonna bibaddeko why nga tewali n'omu akiddamu. Nze mu kuzingazinga okwamangu ssebo nkiddamu bwe nti first omuntu alowooza nti Kyagulanyi yafuna obululu kubanga abantu bamwagala aba yeerimbye. Kyagulanyi yafuna kye tuyita protest vote. Protest vote abantu bwe baba bakyaye nnyo oyo abatulugunya bayinza n'okuwembwa akalulu oba ezzike singa liba livudde ne ligamba nti oyo muvuganya. Omwami omu ndowooza yali na Mugishu yagamba nti singa oleeta omukebe gw'ennyaanya canned tomatoes n'ogukubako ne guwawaala ne bagamba nti ogwo guvuganya Museveni, abantu bajja kuguwa akalulu so nga ddala mukebe gwa nnyaanya ate kigwogera. Bwe kityo bwe kiri. Eno yali protest vote. Tetujja kukola mistake ezo kuziddamu. Derick atunnyonnyodde bulungi nti abalenzi bano baapanga ne balaba omuntu alina weakness ne bamupanga ne bamuteekako amajolobera era kyova olaba nga buli kadde bakyatembeeta akagambo ako our elected president. Munnaffe n'alyoka asimayiringa omwe ne guva ekyazanga ne gutuuka ekigenya kubanga bamuyise Mr. President. Oyo ne bamusibira mu kattu ako. Kaakati okusinziira ku bigambo bano bonna be boogedde, nze conclusion gye nfunyeemu, muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera NRM era agent wa NRM ow'olulango. Ekyo nkijje mu bigambo by'abasajja bano eboogedde. Ate naye mu kigambo yennyini kye yagamba nti tulina brutal dictator mu Uganda. Singa oli serious opposition to that dictator, you are either in the grave, in prison, or in exile. Kyagulanyi tali mu any of those three places. Ali mu Uganda aniigiina, bw'afulumako ali eno aniigiina. Naye nga byonna abikola kusiba bantu kantuntunu. Bo bali Abanyarwanda bakoddomi be abaatwala eggwanga lyaffe era abatugumbula abantu baffe entakeera. Bo bagenda mu maaso na kwetegekera akalulu ak'ekikwangala kwe bagenda okuteekawo mu bbanga eritali lya wala. Era obuyinza busigale mu mikono gyabwe. Bwe mpulira abantu abamu aboogera ebya Swakaba n'obabuuza nti ono gwe muyita Secretary General wammwe kiki kye yali akoledde Uganda? Oyo Katana n'abalala bonna ngera omwami ono gw'abalanduludde. Buuza rekodi yaabwe kiki kye baali bakoledde eggwanga lyaffe. Ekyo nsobola okukiddamu. Nga Nuupu tennaba kubeerawo nga tukyali mu people power, tewali kitta bantu. Okutuusa Lubongoya ne gurupu ye y'Abanyarwanda bano b'oyogeddeko ngezze ku ssiini, Abannayuganda ne batandika okuttibwa selectively naddala okwaffe mu Buganda. Okukwata abantu na bino bye bayita bidrooni byakako. Ebyo byonna bizze nga bano be bayingineya baabyo. Era bw'oba nga waliwo omuntu gwe muyinza okuteekako olukongolo nti be batemu, zeezo enkolya essatu ezo z'otadde ku lutambi kaakati.
nga bali bakama baabwe bali mabega, abo be batemu nnamba emu. Ate Kyagulanyi tayinza tulimba nti takimanyi nti bano be batemu abatta abaana baffe. Kuba byonna bitandise ku balenzi bano bwe baapangawo ne bateekawo ekyo kye bayita nuupu, ettemu ne litandika. Era abantu baffe bangi abattiddwa, abantu baffe bangi abasendeddwa ku bibanja byabwe, Abanyarwanda ne bajja ne batandika okulundirako ente. Kakati bw'ogenda ng'okola consensus oba census, bw'okola census naddala mu Buganda, mu Eastern region ne mu North, kuba yo Ankole baagitwala dda byaggwa, ojja kusanga a big influx of abatuusi abazze ne batta abantu baffe bo ne bakajjala ku ttaka lyaffe. Ebyo tebaagala kubyogerako, naye ne bagenda nga bapanga bano abalenzi baabwe be baateekawo nga obubwa bwe nagamba, obubwa obukuuma geeti, bo gwabwe kuluma yenna ayitawo, era bakikoze. Naye nze njagala okubawa advice emu. Oba baakupangisa obeere lobbyist, beera lobbyist wa mukama we akuwa ssente, osigale ku policies. Ffe bwe tuleeta point eno to criticizing ng'oleeta opposing point ekwatagana ne policy gye twogerako. Naye va mu kujejemba bino ebyo boogijembamu mbusimanyi gundi jjajjaawo yali afaanana bw'atyo, so what? Mutuleetere background y'abano Abanyarwanda bemuleebeesa. Musookere ku muka Kyagulanyi atubuulire oba ddala alina obuzaale mu Uganda. Muleete Louis Rubongoya oba Lukirimaana atubuulire wa obuzaale bwe gye buva. Muleete Katana atubuulire obuzaale bwe gye buva. Muleete Abanyarwanda bammwe abo bonna be mugenda muleebeesa, batubuulire ensibuko yaabwe. N'olwekyo mutandika ate okutambaalaani Kimbugwe naye atubuulire gy'asibuka. Naye buli kadde okuddaawo ne mujejemba obujejembe, ebyo tebijja tumalira biseera. Juzi bwe twali ku puroguramu eno nga twogera ku kintu ng'ekyo, nabagamba nti mpoomerwa nnyo omuziiki, naye kati nziramu okikkaatiriza. Nsaba buli muntu alina access ku YouTube, genda onoonye oluyimba lwa Paulo Kafeero lwe yayita Kawala ka Kinyoozi. Oluyimba lwa Paulo Kafeero Kawala ka Kinyoozi, ekyo kijja kuddamu enkolya zino ezigenda emisana n'ekiro nga ba Fred Lumbuye na bano simanyi Mumiransanafu baakako. Mujja kutegeera n'oyo asiimwe ng'omutaddemu, mujja kutegeera kye twogerako. Era nze nsaba mwami Kimbugwe ono tetuddangayo okwogera ku nkolya ezo, tuzireke kubanga teziri worth our time. Nze nsiimye nnyo ebigambo bya mwami Mukaaku ne Derick, era nsaba ababiwulirizza mu bitegeere mu butuufu bwabyo. Olutalo olw'okununula Uganda awo we luli. Ninamu endowooza endala yiino. Political organization oba political activity etalina kyempita philosophical foundation tesobola kulya. Eyinza okuba ng'erina hidden agenda, kaakati awo we tukontanira with our agendas. Ffe tugamba Uganda eteekwa kubeera mu mikono gy'Abannayuganda ng'ate beefuga mu sisitemu eya federal. Period. Awo we tusimbye Nakakongo. Bo bano bannaffe abakolera abadehemuka bano, bo baluwoleza mu Uganda etwaliddwa Abanyarwanda, ffe batubegereko kasita batuwadde n'ebawala baabwe. Bwe banaatubegerako kasita tufunye ssente tudigida tusobola okukola
pati ezo eza buli ngeri. After all, tetulina kirala kye tulina kukola kubanga nabo bw'obabuuza mulina agenda ki tibagirina batunuulidde bakama baabwe bali abadehemuka be babawa agenda. Naye ffe tutaddewo agenda twagala Uganda eri ku federal system ekulemberwa abannayuganda nakabala ate titwetaagamu munyarwanda period. Baddeyo ewaabwe e Rwanda bwe tuli batwagala okubasanga eyo tuligendayo naye si wano. Bwe kityo nno nga mpunzika nkubiriza bannayuganda mwenna abatuwuliriza era abatulaba muve mu kwesiriwaza kubanga ffe temugenda tusiriwaza. Butwabuukawo dda mwe mwesiriwaza mwekka mugende mu maaso n'ebivvulu naye mbasaasidde kubanga gye munaakoma okugenda mu maaso n'ebivvulu ye Katonga tajjula bujjuzi naye abotoka. Tweyanze nnyo tweyanzege senior wamu n'abagenyi baffe mwenna abali mu studios olunaku olwaleero. Tugenda kumulamu katono bwe tukomawo ate tudde mu bibuuzo ebirala. Naawe bw'otegeka essimu ali eyo okubuuza abagenyi baffe abali mu studio. Okyali ku UNN The Truth Command Center. Katukome tovaawo. Ekituufu kiri nti ne mu kibiina kya National Unity Platform ne mu People Power mulimu abasajja n'abakazi abakulira mu Hoozi Kanyirugaba. Abamu bali waka, abamu bali mu diaspora mwe bali. Naye olw'okuba nakuma respect eri omukulembeze wa federal kibiina kya National Unity Platform saaboogera nakati sijja boogera. Just okutegeeza omukulembeze nti beera steady wonna w'oli. Naye nga abali mu Nuupu sigenda boogerako ekyo I'm very sorry kubanga nakyeyanga sigenda kikola. Naye ng'omukulembeze w'eggwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu akimanye kubanga akimanyi ku mutima era akimanyi bulungi nnyo era yeeberera mudda amanya abantu badiringa nabo. Yensonga lwaki ba MP Mutembalaba baasirika abali active we bali. Ekintu ekiri mu kulya abaana ba People Power kitudde mu nju ya People Power mwennyini era kisongako nti ono no oyo nga bamulya. Dear fellow Ugandans, this is a question that has been asked over and over again. What is Uganda's problem? What is a unitary government? A unitary government is a type of government in which all power is centralized in the hands of a single ruler. In the unitary system of government, a single central government possesses total control over all political subdivisions. It means that there is no separation of powers between the different branches of government and that the ruler has complete control over everything. In a unitary government, the people have little say in running their country. The political subdivisions have no option but to carry out directives of the central government, unlike the federal government, where responsibilities and powers are shared among entities. Now, these are the characters of a unitary government. 1. Does not have a system of checks and balances. It depicts that the political power is not spread across various branches of government. In a unitary system, all strength lies within the central government, allowing one person or group to completely control everything in their country. 2. Centralized. All power rests with the ruler or ruling party and does not belong to any other branch of government, whether legislative or judicial. This type of government has little or no system for sharing and distributing power. It will be difficult for people to voice concerns
or grievances regarding how their country is run in a unitary system. 3. Powerful ruling party. The ruler holds much more political power than the legislatures because they can make and change laws without the approval of any other branch. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. 4. One-party system. There is only one ruling party in a unitary system, and thus there is little or no need for opposition parties and politicians. This allows for much easier control of power and decision-making by the leader. However, sometimes in a unitary system, another party may be authorized to exist, but still does not pose an equal or significant threat to the ruling party's existence. 5. Most powerful person is the head of state. The head of state, this could be the ruler, king, queen, rules with absolute power. The leader may be either a monarch or an elected leader with public authority over the entire country. 6. Powerful central government. Power rests with the central government rather than state governments in a unitary system. The head of state holds much more governmental power to make or change laws without getting approval from any other branch of the government. They also have appointments in various government branches such as the cabinet and the judiciary. One-party systems are common in unitary governments because it makes it much easier for the ruling party to control and manage everything related to how their country runs. Every decision can be made by the head of state and their cabinet, leaving little or no room for any opposition. 7. Leaders have complete control over everything. All are submissive to the leader. There is no system of checks and balances. Thus, there is lack of separation between powers. It means that all power rests within the central government rather than individual branches of government such as the legislatures and the judiciaries. The ruling party has complete control over decisions with little interference from anyone else. Unitary governments are similar to authoritarian governments because both eliminate many sources of balance to apply pressure on specific issues. As a result, progress can be easily achieved without multiple opinions or points of views. 8. Weak state governments. In a unitary system, state governments are fragile compared to the central government. The head of state has complete control over everything, which means that all power is centralized within the central government. It's one of the main reasons there is usually only one ruling party in unitary systems. It makes it much easier for the ruling party in charge to exert their influence and gain complete control over everything. It is notable that most stable and progressive countries have federal forms of government, while countries that are unstable and have low economic growth have unitary forms of government. These are countries that always have problems, plunged into civil wars, dictatorships, weak institutions, corruption, and long overstay in power. So dear fellow Ugandans, this is the time we advocate for a change of system by organizing a referendum to change the system of government so masses could choose between the unitary government versus the federal government. Thank you.
Just imagine waking up in the morning and you don't have to travel miles away to Kampala to seek treatment, to compete for job opportunities and basic necessities, when everything can be provided and delivered in your nation state. This is what you call federalism, a system that creates wealth distribution and equality for all citizens, where power can be distributed equally and shared among all 16 nation states and the central government, such as Acholi, Ankole, Buganda, Bugisu, Bukedi, Bunyoro, Busoga, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Renzori, Sebei, Teso, Toro, and West Nile. Every nation state will be responsible for its own resources and their infrastructural development. This is an opportunity for each and every Ugandan to let their voices heard. Participate now in the General Assembly so we can draft a new constitution to restore the federal system of governance by registering and learning more about federalism at www.ufcc.uk. The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, White House Music. Chumbuwe live, yatueleza na live. Tumuulila fe live, tumuwela kope live. Oesi suna nange mbako live, kuchimbuwe live, antiampa vibe. Njagala kubusa kwa bandeta chimanyi, chimbuwe live, ye mumanyi mubamanyi. Iya tubusa ye tubade tutumanyi. Alina bwino munji ku UNN. Ebyo buwangwa ebyo bufuze ebyo bulamu. Sakonde business agatamu. Ye chimbuwe live, ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Ekituufu kiri nti ne mu kibiina kya National Unity Platform ne mu People Power mulimu abasajja n'abakazi abakulira mu Muhoozi Kanyarugaba. Abamu bali waka, abamu bali mu diaspora mwe bali. Naye olw'okuba nakuma respect eri omukulembeze waffe n'ekibiina kya National Unity Platform saaboogera nakati sijja boogera. Just okutegeeza omukulembeze nti beera sitede wonna w'oli. Naye nga abali wonna otusigenda boogerako ekyo I'm very sorry kubanga nakyeyanga sigenda kikola. Naye ng'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akimanye kubanga akimanyi ku mutima era akimanyi bulungi nnyo era yeebeerera mudda amanyi abantu baddiringa nabo. Y'ensonga lwaki ba MP bamu tembalaba baasirika abali active we bali. Ekintu ekiri mu kulya abaana ba People Power kitudde mu nju ya People Power mwennyini era kisongako nti ono no oyo nga bamulya. Bannange, ekintu ng'ekyo po kino ssebo okyogerako ki? Omanyi omusezi ayinza okwegaana obusezi naye wabaawo lwasumattuka ebigambo n'aga nti eno essowaani z'engula zakuliiramu bantu. N'akikubawo kati gwe abadde amubuusabuusa n'okimanya nti ekyakyogedde. Ng'era mukama bwe yagamba nti bw'obeera mu opposition ddala ng'oli ku opposition ya Museveni, either oli mu ntaana mu kkomera oba mu exile. Naye yina alyoka abongerako nti nzirayo mu Uganda era eri aniigiina buniigiinyi nga seddumu w'embwa mu Baagiro. Ne waatudde n'entebe bamala kusiimuulako n'akajjala n'agenda mu buli kibuga ne bamukubira emizira kubanga mu butuufu tali mu opposition, is part of the system. N'omusimbi gwatuddeko ogukwa wa Museveni. Kati omuntu ng'oyo okaaba naye ennaku, ffe abalina abaana baffe abattiddwa
abalina bazzukulu baffe abali mu ttaka, abalina abalala betutamanyi mayitire, ffe tubolooga. Naye bwe bannaffe baniigiina buniigiinyi, bakola party after party after party. N'olwekyo ebyo tebitwewuunyisa. N'oyo newankubadde tukimanyi nti ali ku payroll, mukama we Lubongo yakuba ye mukama waabwe, ate waliwo omulala abafuga. N'oli munnaffe yatuula butuuzi mu wheelbarrow bavuga muvuge. Tulina obuzibu mu ggwanga. Ekigambo baganda baffe bano kiboogedde olwaleero ssebo, nti obuyinza bulina okuddayo mu ba people. Ekyo kati ssebo kyenjagala tuteekeko essira, tulabe ng'obuyinza buddayo mu ba people, muve mu kutunuulira bino ebisiikirize bye babateereddewo. Muddeyo mubeere ba people. Ate nze kambabuulire, singa ddala abatuwuliriza mwenna bannayuganda mwesiba bbiri ne mufungiza, kino tujja kivuunuka mu ddakiika 2. Kubanga bano abadeemuka bano tebalina lugendo. Baliwo kubanga mubakkiriza oba muli mu kwekwata omusoobooza. Naye bwe tuba tufungizizza nga ba people, tebalina ddakiika. Kuba nze kinneewuunyisa n'otunuulira ebifaananyi bye batuweereza ku social media, akanyarwanda ne kajja n'ente zaako ne kalyoka kafufuggaza abantu abaganda ddala abannayuganda ku kyalo nga mwenna mutunula butunuzi. N'obulayo n'akafujjira amalusu. Bw'oba okkakuba ekifunfugu bwe kiba kikulemye, at least kafujjira amalusu. Mulaba, kwegamba tuleme kutunuulira problem, naye naffe twetunuulire mu ndabirwamu, mulabire ddala obusirusiru bwaffe bwe tulimu. Kubanga nali nulubbi awo, omusajja omu n'ambuuza naga nti Abannayuganda muli basiru. Konza ate ssebo twasiriwadde ddi. Naga temusobola yadde okwokyayo ka Petro kitenseni kamu, ne mulyoka mulaga obusungu bwammwe. Naye nakyo kibalemye. N'Omunyarwanda okumukuba ekifunfugu kikulemye. Ne babajooga, ne babatuusa n'okubawanda ku mutwe. Sijja kukozesa lulimi lwa Tamale emirundi lwayogera enkya n'eggulu. Naye ate ng'akikubawo. Naye ne musirika obusirisi. Ne mudda mu kuwowoggana obuwogganyi n'okugyayo bukamera mukuba ebifaananyi. Kubanga daba baabo bamutwala, baabo bamuteeka mu drone. Kakati mwalabye ebivudde e Niger. Abantu tibaalinze leader waabwe wa opposition oba Kyagulanyi oba ani okubaduumira. B'abantu baagaitwa ekyayi. Ne bagenda ne balumba buli politician agamotoka gaabwe ge balina kuba ssente enzibe. Abantu bagataddeko omuli ebifaananyi mwabirabye ku social media. N'ebiyumba byabwe ne babyokya. Nemwe Abannayuganda mukola ki? Bw'onaabuuza omuntu omu ng'agamba, abo abeeyo bo basobola kubanga abo kabulaŋŋane nabo bantu nga ggwe. Ab'e Sudaani mwabalaba wano, ab'e Egypt mwabalaba. Nze waliwo omulenzi omu gwe nalaba bamuyintabyuwinga, yagamba nti mu nnaku ez'eddembe abadde azispendinga ng'alonda amayinja n'agatwala waggulu, manyi ennyumba zaabwe teziringa z'ewaffe, n'agatwala n'agapanga waggulu ku luufu. Yaga nti ninayo entuumu y'amayinja, naye akeegugungo bwe kaatandika nze nadda ku luufu nga nze nkasuka amayinja wansi ku bimotoka byebyo bipatulo by'abaserikale, ng'akasuka amayinja wansi. Baalabanga gava waggulu, tebamanyi wajja gava, naye nga ye aweereza mayinja. Yaga nti mbaddewo n'entuumu wano. Naye Abannayuganda muli mu kwekwata omusooboozi, ate mukaaba. Ate bannammwe bajja ne babakwata ku mikono ne babalaga ekyokukola, ate be muvuma. Nze kinneewuunyisa, tewali kintu kinneewuunyisa nga kuwulira omuntu asapootinga Nuupu n'alyoka atandika okulangira omuntu ayogedde acriticizing Nuupu ne bamuyita Omunyarwanda. Noga nti leka n'abalala be baba bakyogera, naye si ggwe. Ng'Abanyarwanda be bali ku buli mu katuli konna ak'okumubiri gwo, ate kati ovuma bali mbu be Banyarwanda. Oba okitegeera nti Obunyarwanda kive.
Lwaki oli mu nuupu? Kubanga 99.9 Banyarwanda be bagifuga. Ng'otwaliddemu n'omukoddomi waabwe yajabulukuka edda. I mean, come on, munaatwagala twogere ki? Tuve mu kwesiriwaza. Tukole ng'abantu kye bateekwa okukola. Tuwulirize ensonga tuzigobe, tuzituuse ku nkomerero. Nga Mukaaku bw'agambye nti okulonda yali vehicle towards something else. Naye mwe ne muddawo ne mwesiriwaza. Ne mugaana okutunuulira ekituufu ng'ekyo. Okulonda vehicle. Bwe bitayitamu, this is what we do next. Toyanzenyo, Senior. Now, for our English viewers, I'm going to ask some few questions before we go into our messages and callers. And I'm going to start with Dr. Lubega Mukaaku. As a People Power founder and former leading strategist for current NUP principal, Bobby Wine, you played a significant role in the early stages of the People Power movement. Can you briefly tell us about the vision you had for the movement and how it differed from its later trajectory? Thank you very much, Comrade Moderator and Mai Mujua. For colleagues who may not have gotten this in its entirety, we kick-started a new revolution that in our vision had to be people-powered. In every sense of it. That everyone, irrespective of their political affiliation, irrespective of where they come from in terms of ethnicity, tribal, religious, and irrespective of what stage they were, needed to be focused in one direction, the direction of pushing back the captors, of pushing back the misrule, the dictatorship, the wanton abuse of human rights, the extrajudicial killings that we had started seeing, the repression, unprecedented repression. So that revolution was supposed to be people-powered. And that meant that we had to construct a strong and a wider solidarity, diverse solidarity. Not just diverse in the sense of the people in the homeland, but also the people in the diaspora. Because as you remember, some of us, like my colleagues who are in the studio, we had lived in the diaspora, traveled the journey together with the people of Uganda, and known how marginalized, how ignored they were, and how they work day and night in winter and in the whatever type of environment, under whatever type of environment, to make sure that their families, their communities are or survive. But at the end of the day, you have a government that is either has gone a war or is not willing or is just not there. It is just in name. But Ugandans
had already come to the realization that apart from not just capturing our institution, the entire state had been captured. The voices of the people had been captured. So we wanted to reconstruct the revolution, which had started long before. It's not that we are the ones who started it. I mentioned the Waswaziri Twahulas, who even eventually thought that by joining the dictator, they would do something. I mentioned the late Semogerere. You can mention everyone before, including Kizza Besigye 1, 2, 3, 4. The revolution had started long before, but there were things that were not doing right. So we thought that where we no longer have any space, the democratic space is under attack. The civil society space is under attack. No space where Ugandans can work. The fourth estate is not allowed to play its role. In fact, the fourth estate was mostly under attack. So we thought it was important to make a clarion call. But a clarion call this time around made by people who had been at this in the trenches and with a lot of experience, having learned from the different failures that had before. That's what we talked about. Comrades in the struggle is our life. That is the UID. Now who are grown up and had different experiences. Some had been in parliament, others in local councils, others in the diaspora, others. So we thought, young and old, we could get together. Then we also thought that the core levers of the revolution could now be redesigned and reshaped. That's why we said create blocks, because we had experience of TDA. We had also had experience of IPC and IPFC, which went far to a certain extent, but did not deliver the revolution. So we're hanging somewhere. So that's why we came up with a new engineering, new dynamics. And we said this revolution would now be delivered. You can't reinvent the wheel. By 3 levers. Number 1, the people, by people. Number 2, our brothers in the security and defense services, uniformed and ununiformed. Number 3, the international community. And we also realize that with the people in the security and defense services, they will be the ones to come last. But we must start the journey to travel with them. What was important was to inspire the people in terms of the neglected lot of our young people. Some of them educated, others denied of education, others dying before their age because of the terrible diseases that government cannot provide our health system with what it deserves to have. So we thought these youth in the ghetto could stage a massive protest, whether the ghetto is in Arua, in Chanamukaka, Busoga, or Karamoja. Whether that ghetto is in the diaspora, in the inner cities of London, of Manchester. So that's why we started massively to mobilize everyone and also get a leadership,
Oh, sorry. My volume also were off, and now we're back on air. So let us continue with Mr. Mutema. This question goes to you, Mr. Mutema. You Yeah. were also actively involved in the movement as an assistant to Mr. Mukaaku. How did the initial ideals and the principles of the people power movement change over time? And what were the factors that led to this shift? Yeah, I think to understand how the principles of the revolution were perverted, you must understand the original goal. The ultimate and the original goal was to deliver a federal democratic Uganda that is just and it delivers for all. To achieve that, quite simply means you have to oust the existing regime which has been macing the country for all of us for almost 40 years. That was the goal. How do you do that? There are a lot of theories. These are not issues you would want to share, lest we benefit the adversary. But what I can say in simple terms, that the goal was regime change. The goal was not to legitimize the regime. Now, what happened is that rather than change the regime or continue to aspire to change the regime and replace it, the existing shadow of the former people power, because that's what I call NU, it is a shadow of the former people power that was perverted. What it is doing is to legitimize the monster called Museveni stroke NRM. Basically, that's what NUP ended up doing. It is legitimizing the dictatorship rather than seek to replace the dictatorship. So the biggest mistake was to abandon the original strategy of putting the people at the forefront of the struggle and instead creating a cult status of an individual who is quite easily handled by the regime. The regime will handle an individual. They will corrupt an individual. They will imprison an individual. They could even kill an individual. In this case, I think the individual was confused. He was either corrupted by small power of being called His Excellency of a small clique, or he has been confused and he is now very much impressed by what little goodies NUP can provide for him and his small group that is around him. So, insofar as the NUP leadership started looking at the struggle as being all about having a few elected officials in the National Assembly and having a few elected officials in the local councils, and they think that is enough, I think that is abandonment
and the destitution of the original cause and the struggle. So I really think what needs to be done is for people to draw a very clear difference between what is the revolution and does a general election constitute the revolution? No. The general elections do not constitute the revolution. The elections were a means to an end, and that end was supposed to be regime change. And the regime change did not occur. And to the extent that regime change did not occur, the revolution was not delivered. So we have nothing to celebrate about. We have nothing to insult people who criticize about. Why are you criticizing people? Rather, why are you abusing people who are criticizing some leaders within the National Unity platform? Why are you insulting people who are questioning what is not being done which should be done? Why are you insulting people who are questioning what has been done which should not be done? So I really think that the whole idea of forming the National Unity Platform and abandoning the People Power movement as it was designed is a clear case of betrayal of the People's Revolution. Now, I would want to call upon everyone who is still sensible and is still true to the cause of the revolution to reconsider their view of thinking that it's all about nope. You now hear younger people who are baying for the blood of the NRM, who are baying for the blood of Museveni. Now, they are now these days just saying, we are the National Unity Platform. Is it about the National Unity Platform? Is it about the People's Revolution? Okay, now we have the National Unity Platform. It is the biggest opposition political party in Parliament and in the local council. But can it even influence the legislative agenda in the National Assembly of Uganda? Can the National Unity Platform influence the legislative agenda in the Parliament of Uganda? No, it cannot. Can the National Unity Platform influence the agenda in any one local council, even a sub-county council? No, it cannot. So basically, the National Unity Platform delivered air. Kyagulanyi was never supposed to sit back and be satisfied driving a bulletproof car and presiding over the headquarters of a National Unity Platform, which can only wear berets and wear red and legitimize the existing regime, which we were meant to ouster. So basically, my brother Chimbugwe, I really think the biggest betrayal of the National Unity Platform of the people of Uganda towards the people of Uganda is to confuse the people. Okubuzaabuza abantu n'obatimba bbula n'obalowoozesa nti balina kye batuuseeko ate nga tebalina kye batuuseeko. Kwegamba n'oba nga ogyemu omuka mu balloon ebadde ezimbye ng'erinza okwabika. I think that is the biggest betrayal. I think Kyagulanyi needs to come out and tell the people of Uganda that we did not even take a first step towards liberation, towards the revolution. Not at all. You can stand here and start chest thumping. We have 60 members of parliament in the Parliament of Uganda, but it's a parliament of 555 members. You are only 60 of you. Even if you are 100, you can't even influence a single legislative agenda. You can't even, let alone the quality. What is the quality of people that you put in that National Assembly?
where you had the opportunity to get a seasoned politician like a Michael Mabike in Machindye, you brought a one Derick Mutema, whose only contribution to the struggle to his title is being NRM councillor. In fact, in KTCA. Ya NRM yali achali mu council nga councillor. Yes, he was. Ku kadi ya NRM. We wandisobodde okuleeta seasoned politician, seasoned revolutionary actor nga Sulaiman Kidandala, wagenda n'oleeta Segirinya atamanyi na nsonga za musibya okumala emyaka 2, so to speak. By the way, soko nyonyoleko wandisobodde okuleeta omusajja emwanguli seasoned ekintu ekyo engeri gye kikozesebwamu oba dictator gy'akikozesa against the people, kubanga abantu balaba Katembo oyo tebamutegeera. Kabadi kyakaali awo okukuba abantu ab'omuzinzi. Akabadi basically now we know it was effectively Salim Saleh who was selecting the candidates for NUP. Indirectly, he was selecting the candidates. Any candidate who could potentially become what could be a troublemaker, could really push the NRM to the tenterhooks, either on the floor of parliament or using his election or her election as a platform to further the struggle to the next level. That one was supposed to be denied a card. There's no way they would offer a card to Senior Remigius Kintu. That's why he was fired from being the chairperson of the Electoral Commission of NUP, so he can be frustrated to not succeed in getting the ticket. Because they know he represented that breed of leaders who knew that the election was not an end in itself, it was a platform to push the revolution to the next level, where it is supposed to be concluded. One great philosopher, political philosopher, said that war is the final level at which a contesting idea is concluded. Museveni is a good student of that kind of philosophy. He knew it. So basically, he came and gave us our sweat and the sweat of the people, the blood of our people, which was shed, all was shed in vain, only to get 60 members of parliament who are councillors of the NRM, but even so to speak, at a very basic and low level. Baba Kachibe Bakuwa, in all honesty, in all truth and honesty, Baba Kachibe Bakuwa, really. Soko tunulire Kampala yokka olabe Bakuwa Segirinya, where you had previously had a person like Sebuliba Mutumba, and you could potentially have Kidandala. Yali Latif Sebagala, I think. Okay, ewali Latif Sebagala bakuwaawo Segirinya ne bakujjako omukisa either okukomyawo Latif Sebagala oba okufuna Kidandala. We wagenda e Rubaga awaabeeranga Damian Lubega, awaabeeranga Kenny Ruchiamuzi, bakuwa Aloysius Mukasa ne bakulemesa okufuna Lubega Mukaaku. Awaabeeranga Sebana Kizito, awaabeeranga Benjamin Mutyaba ne bakuwa Derick Nyeko ne bakulemesa okufuna Michael Mabike. Really, omuntu alonda ba candidate be mu ngeri efaanana ng'eyo aba alina ekigenderwa ekyokuinfluencinga legislative agenda y'eggwanga, let alone maturing the revolution and pushing it to the next level. So basically, at whatever parameter you use to judge, really, to measure, to score the card, eya NUP ne Mwami Kyagulanyi, I think it follows far short of a desirable level. I am very, very disappointed.
I know waliwo competing forces, but he willfully gave in to them. And they insulted Uganda. They to elect the members of parliament, that the members that NUP provided to elect to parliament was an insult not only to the parliament of Uganda, not only to the people who shed the blood for the revolution, not only to Buganda, but even to themselves. It's a big shame, really. Abantu bebakuwa, with all due respect. That was a very, very big shame. Buganda, ekitundu kya Buganda kiri mu kiswalo nti omulundi ogusookedde ddala lwe kisoose okufuna omukisa ng'abantu ba Buganda bagaludde ne bakkiriza okulonda ababaka abatali ba NRM, ate mwatutteyo bugologoosi, mwatutteyo an excuses of MPs when you had an opportunity to elect MPs. And I apologize to some few competent NUP and the Baganda legislators. I apologize to them. I know them. But those that went through nga bali worth their salt, bebo abayita mu myaganya bagamba sebagala miryango berabira emiki myaganya bebayita mu myaganya bampuuga bamuwanga kivumbi bayita mu myaganya ate nabo bali bayina okwena kuwaza n'okwegonza n'okukkiriza okufukirwa ekisusse tina kindi abamu okuwerekereza n'akasente nenga abantu abali muri mu parliament abanuupu be bantu abakubira Anita engalo enkya n'eggulu. Nolwekyo basebo ne bannyabo abatuwuliriza saagala kugamba nti tetuli basanyufu nti at least omulundi ogusookedde ddala ekitundu kya Buganda kyafuna ku babaka abasinga obungi nga baluda lwa opposition. Naye kyenjala okugamba ebintu nga bibiri. We could have done it better senga twali tubasengezze bulungi ne tuteekayo abantu abalina ku busobozi n'embavu ezitegerekeka. Naye ate n'ekyokubiri ekisingira ddala obukulu, okulonda kuno kwali tekuteekeddwa kufuulibwa kigendererwa, kubanga bwe tukufuula ekigendererwa kw'omukwo tubanga revolution abagisse. Kaali kayina kubeera kadaala kwe tuyimirira tulyoke revolution entuufu tugikole ki tugitandike. Ne kaakati abantu ekiwomereze kyabazaalira enkenku bw'ogenda n'otuukira buli ssekinomu kwaba agamba nti ntayi tekyali naali interested mu revolution kugenda kugitipuushira ku conclusive level kubanga baawoomerera omusajja yabatega ssente. Era kaakati abantu abakyali ku revolution beba abatalina kifo kye beesimbako oba abatalina kifo kye baawangula. Era njagala okutegeeza bannayuganda, obere muwagizi wa NUP, obere muwagizi wa FDC, obere muwagizi waki, ebintu bye mbamuvaako kwe kuteeka essuubi lyammwe mu bantu abalonde nti be bagenda okupushinga revolution ku conclusive level. Ate ekyokubiri kye muteekwa okuvaako kwe kugamba nti you are going to wait for the next general election mulyoke mu reigniting revolution yenu. This revolution should be going on this week, next week, 5 years, even 10 years okutuusa ntugituusiza ku conclusive level. Okufuna obufunyi ba councillor ne ba mayor ne ba member of parliament tekirina mugaso, tekimala. Tekijja kugaana Museveni kubba gold wa Uganda. Tekijja kugaana Museveni kutunda mafuta ga Uganda. Tekijja kugaana Museveni kufuula Uganda bwa kabaka mwagenda okutuliza omwana we Namulondo nenga abatulizangako omwana nga nammwe mumulaba nti nno mbagubagu ya musajja. Naye omuntu atasobola na kwogera speech ye nga tagisomye ng'ate yalayininga nnya. I'm very disappointed with all due respect to
I'm not in the habit of underestimating people. Naye, I'm very, very disappointed. Ebbanga lyemaze nga ntunulira General MK ng'ayogera eri abawagizi be, ng'okwogera kwe asoma kusome kutwala eddakiika ng'emu n'ekitundu, naye ng'olaba akusoma ku kapapula, naye nga ne okusoma ku kapapula kimukaluubirira. Naye ng'ate okusinzira we tuli, okusinzira ku neeyisa y'abantu ba Nuupu abagamba nti no bakulembedde oludda oluwakanya. Museveni ali on course to install Muhoozi as president of Uganda. I can bet on that. Senga tusigala nga tugoberera mwami Kyagulanyi ne Nuupu ye shipishile nti tulinda kalulu kajja katumuline mu 2026. Kiki ekyo ekyakulema okukola mu 2021 kyotaafuna? Buwagizi bwa ngeri ki bw'otaafuna 2021 bw'olinze babukwazike mu 2026? If anything, if abamanyi trends z'obululu, it's going to be a decline because there is disappointment. There is also the baggage of incumbency. People are going to see that when they gave you that power, ey'okuyira obululu n'okulonda aba officials bo tebafunye net benefits zitegerekeka. They are going to become more careful next time. You are going to get much less support. Ate nabano bonna abaali kubugiriza FDC NRM omusajja bonna ate babasonjodde abatuteeri. Era bino ebibadde mu DP eby'okujawulamu nga bukulembeze bugulwa. Mwe abalala babuwakanya ne mbeera estranged nga mulina kufuuka faction yewakanya naye nga effectively temulina power overthrowinga bali baaguze bammawo. Era kyekyo FDC yasekanga ng'ewanise ng'esekerera DP enkenku ewa FD. Kati ate enjulika ya FDC mpya nnyo ya bulabe nnyo ebya DP biweru niye ate linde ekigenda okubeera mu Nuupu. So Museveni buli bwe muorganizinga obubiina biina ne mutandika okutunulira obululu ye bw'abategekedde akabiga mwabatadde as an end in itself abalyanga sumbuusa. So tuteekwa kubanga tetuzanya to his game plan. The only way to not play to his game plan, the revolution tuteekwa kubanga gye tussa, gye tunywa, gye tulya okuva ku Monday paka ku Sunday teri kulinda bululu. Bwe bubeera buzze tukicalculatinga nti participation in it China strategic stride gye kituwa going forward tubwetabemu. Naye that should in no way stop activities and strategies olwairo enchana luli even after the next elections. Senga tuzituukamu nga tetunnaba kujjako regime eno. N'olwekyo bassebo ne banyabo abatuwuliriza, I can assure you that the gravest mistake that Mr. Kyagulanyi and the National Unity Platform made was to put in place a big lie that we have attained what we were looking for, whereas not. I want to call upon Ugandans, a general election and what we beget from it cannot be an end in itself that doesn't deliver the revolution we so desire. What delivers the revolution will be a series of activities of a different type. I really believe that civil disobedience is the movement that is going to throw Museveni out. Even armed conflict will legitimize his fight. Armed conflict, he's going to be legitimized. You can see what has happened with the LRA, what has happened with the ADF. Museveni, when he goes and kills people and says these were LRA, these were ADF, even the international community backs him. But if Ugandans should master the courage and gather in Kampala, in any one place, be it State Square or even Owino, and say, we are coming for you,
If you gather 500,000 of you and you say we are coming from 7, if Museveni killed as much as one person or 2 or 3, not only the whole of Uganda would go against him, but the entire international community would go against him. And if there is anything Museveni fears, is somebody, is a political actor who has the intention of mobilizing the people for civil disobedience. And I think NOP has been paid to pervert that intention. That's what they have taken money to pervert. That's why Museveni is pumping money into the National Unity platform. That's why they are busy confusing people that they are doing a lot when they are doing nothing. All they are doing is attending this party, attending this social gathering, whether within the country or outside of it, makes no difference. You are still not making valuable addition to the struggle. You are legitimizing the monster regime. So, in summary, my brother, I want to make 2 assertions. Formation or abandoning people power as a pressure group, as an umbrella pressure group, which had succeeded to bring everyone on board under the leadership of a young man called Kyagulanyi Ssentamu, supported by seasoned actors such as UID veterans, and replacing it with NUP was a grave mistake. I repeat it, abandoning people power and replacing it with NUP was a grave mistake. And I think that is the worst crime that I would think anyone who brought the idea, and in this case, I think it was Ruvongoya, committed against the people of Uganda. Then it too, trying to look at an election campaign as an end in itself rather than a step, that a platform you are supposed to use to further the struggle, was also a grave mistake, and I rest my case. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Derick Mutema. To you, Senior Kintu, you are a political scientist and analyst with the historical revolutionist record. Based on your expertise, how would you evaluate impact of the people power movement on Uganda's political landscape, both during its unity phase, as our guests explained, and after its division? Senior. Sebo, every situation gives you the parameters within which you can work in order to solve the problem. The people power movement, based on the people, given the situation Uganda has been in for 30 plus years, was the best approach to solving Uganda's problem. These Banyarwanda were not stupid. They sat down and figured that the only way we can avert the oncoming storm of the people is to penetrate it and confuse it, and at best manage the confusion within it. So they sent their disciples, those 3 stooges, those 3 Nyarwandas, to manage the person these guys in Mukaaku and the company were trying to build. I don't want to be the smart aleck in this situation, but I would say, Mukaaku, you made a mistake. You picked the wrong person. You should have picked someone, in spite of the qualifications you outlined,
which were necessary. You should have picked someone whom you were sure of being the type of young man that you thought you wanted, who had a track record of serious commitment similar to the one you people had at that time. This was a personnel management failure. These guys penetrated him. First of all, they weighed him. They could see in him that this man was, to use lack of better word, was buyable. Ngagulika, whom they figured on a scale of 1 to 10, he was not numbering very high on that scale. So they penetrated and they brought these Invumulo, Ngabo Tugambie. Katana was SFC, Oba is an SFC major. Lubongoya is a well-trained military man and intelligence officer, trained in Israel. So they brought these guys and put them right on Kyagulanyi, whom they could manipulate over mu Luganda nandigambe gwe basobola okukologa nga afumba ebinyeebwa mu sefulya ku sigiri bireme kusiirira. And that's what they did. And that's why we are where we are. Bwe baamuwa emmotoka bulletproof, ne bamubundugulako omusimbi, ne bamuteekako amajolobera, n'amegerera nga supu wa doodo. They got what they want. And who are the biggest losers in this scenario? We, the people of Uganda. Bwe kityo ssebo, revolution eno, muganda waffe Derick akyogedde, terina kuzikira today, tomorrow, next week, next month, next year, even if it takes 10 years. Yes, revolution erina okugenda mu maaso, ate ejja kuwangula. Oba baagala oba tibaagala, kubanga yo idea ey'okununula Uganda teri dependent upon an individual, teri dependent upon a tribe, eri dependent upon all the people of Uganda, regardless of their religious, tribal, or political affiliations or ages. Bamuzeeyi n'abato, abalema n'abalamu, bamuzibe n'abalaba, abakazi n'abasajja, bonna bagamba Uganda erina okununulwa. Kubanga n'abo abasupportinga NRM nabo batandise okulaba okukaaba. Waliwo ampeereza kateepo olwaleero ng'atulaga oluguudo oluva ekyotera okugenda emutukula ku booda. Lwe luguudo lwokka oluconnectinga Uganda ne Tanzania. Naye bw'olutunuulira, ekisinde ky'ente kiri beta. Naye ng'emmotoka zonna ezigenda e Uganda okuva e Tanzania n'eziva e Uganda okugenda e Tanzania zirina kuyita mu luguudo olwo. Kati n'abo abasupportinga NRM nabo kati batandika okusinika amannyo nga bakaaba. Bwe kityo revolution ye erina okugenda mu maaso. Era nze ssebo neebaza nnyo Mulangira Kimbugwe okuleeta puroguramu eno olwaleero n'okuleeta abasajja bano envuumuulo ku puroguramu ey'olwaleero. Era ndowooza mwenna bannayuganda abawuliriza era abalaba, bwe muba mukyalinamu akassa muzuukuke. Kubanga this is the kind of information you are not going to get anywhere else. Temujja gifuna nga mugenze mu kyalenga eno gye mugenda okuzindira amazina n'okunywa omwenge n'okufuuwa ebikoola byammwe. Temugenda kubifuna nga muli ku boat sailing wano mu Washington nga bwe mugenda okukola next month.
ebyo byonna babateereddewo kantuntunu kubaziba maaso. Buno obukookolo bwe babateereddewo mubeere awo nga musinika amannyo muli mu kuzina musanyuka eri eggwanga balitwala. Kaakati mwalabye omusajja yatutte n'ekitabani kye Moscow kyanjula ewa Putin nekiremwa n'okwogerayo ebigambo. Kibayogedde muganda wange Derick by'oyogera tekisobola yadde okusoma sentensi bbiri. Ndowooza bwe yatuuse yabuuza bannaye Voduka wa wano ng'awooma kuba yatuuse ku base gye bamukolera omulungi. Naye that's all he can say and I am sure that's what he is saying. Naye talina kyamagezi kyasobola kwogera. Naye kyo bo bali abadeemuka bali determined bajja kumuteeka ku ntebe. Nga mmwe muli eno muzina kyalenga. Sirabanga kya busiru kisingaawo mu bulamu bwange bwe mmaze ku nsuku. Eri abasajja eggwanga balitwala. Mwe muli mu kuzina mazina. Bw'oyogerako ffe tetwogera nti tulina obukyayi naye tuwa kye nandiise constructive criticism. Nga bwe nagamba tosobola genda kusisinkana bakulu ba European Union ne mukyalawo ng'ali mu blue jeans oba n'ogenda ne Nubian Lee. That's not the company you take to those kind of high-powered people. And you don't have to have finished primary 6 to see that. Naye n'olaba ng'oli akikoze ate bw'oyogerako ne balyoka bakulandukirako n'olaba na buno obukolwa bwe bateekawo obugenda buleekaana emisana n'ekiro. N'ogamba nti but what kind of people are these? Tetubavuma naye baganda bange, let us get back to our senses and look at the nation. Omuntu omuleekaanyi obuleekaanyi nadda wali n'atuuya n'ajja ng'ayambadde na bu-t-shirt bu vest si yagenda okununula eggwanga, si yagenda okuzimba eggwanga, si yagenda okuzzaawo medical services, si yagenda okuconstructing enguudo. Ezo enguudo zirina kuteekebwamu bafuluku abaasoma engineering. Si mmwe abaafuuwanga ebikoola emisana n'ekiro, si mmwe mugenda okuzimba enguudo. Amasomero ago ge bookezza tegagenda kuzimbibwa mmwe abali wali okubba gundi cellphone mu Kampala. Mbuze nze nkulira ababbi ba cellphones mu Kampala. Temugenda kuzimba masomero oba amalwaliro oba enguudo oba anything. Bijja kukolebwa abo be mukyawa ne mubayita mbu ba intellectuals. So yes, oba ba intellectuals Mukama yeebazibwe amasomero bagazimba naawe tonnazaalibwa lwaki tewagendayo naawe n'ofuuka intellectual. Mulaba obuzibu bwe tulimu ne mugoberera abantu abawutta abaweddemu engalo. Twalina wano kozi yali Profesa Waiswa yagamba nti lumonde bw'afuuka ekiwutta n'akona tomuwa na baana bo omuwa mbizzi. Kaakati bano tubawe eki? Abawusse emisana n'ekiro. Tetulina wano ggana lya mbizzi gye tunaabasindika. Naye muganda wange weebale kutuleetera abasajja bano envuumuulo ne batubuulira ebigambo ebikulu abanyiize munyiige naye we tutuuse tetukyalina kudda okukuuma buntu bulamu tujja kubabuulira nga bwe tukiraba. Oluvannyuma muligamba nti so omusajja oyo yabiteeka ku UNN ne tubiwuliriza naye twabinyooma ku olwo. Nga nze kaakati baganda bange nze naliwo ne ndaba abasajja ba KY abaaziika eggwanga lino bwe baavumanga abantu aboogera ebituufu. Njijukira n'ekivumo kye baavuma Leonard basudde ne bamulangira n'endali ne bamugoba ne bagamba genda eri n'amazima go ffe tunaasigala. Bw'ogamba nti genda eri n'amazima go omusajja ne bamufulumya ne mu lukiiko lw'Emmengo ne bamugobamu ne bakuba n'akafaananyi olw'okuba yali wandali nga kyenna kisajja kyattu kitunula n'endali zaakyo nti bamugobye nti agende eri n'amazima ge. Kaakati mmwe abaasigaza obulimba bwammwe eggwanga mwalituusaawa, si mmwe mwasimba omusingi guno gwe tulimu kaakati. Ate nkakasa singa babaddewo bandibadde kati bagamba nti at least basudde yandibadde akomawo. Naye nammwe kati abatuvuma ne mwogera ebiringa ettaka
mubyogere naye muganda waffe oyo Derick ababuulidde eggwanga terigenda kutereera nga wali mu kyalenga nga bo bali bateekawo kitabani kyabwe ekitategeera eggwanga bongera okulibbika basenga mmwe babagoba ku bibanja byabwe abanyarwanda babajje Kongo ne Rwanda kakati beefudde kasajja fuba ku kyalo ng'era bwe mulaba bano babagamba mbunva yisingiro naye bw'omubuuza ddala ova yisingiro gwe so yava Kigali naye ankole yonna baagitwala dda bebo be mugenda muwasa ne mwerimba mbu nawasizza Munyankole kale nno obuzibu abwe we buli mwebale nnyo baganda bange tutangaaza mu bino bye mutuwadde kale senior tweyanza nnyo tweyanzeege kati banaye essaawa tuwulirize ku bannaffe abatuweereza obubaka bwe baba balina ebibuuzo mbasaba abagenyi mukwata akakalaamu n'olupapula we munaawandiika tubiwulirize then tubiddemu lumu ate tubeere nga tukola conclusions ezaffe olwaleero katutandike ne Professor Brother Malik. Weebala okuweereza program Langira n'okuleeta abagenyi baffe mu studio za UNN. Njagala okusookera ddala okugamba nti abantu abasinga tebannategeera UNN ne UFCC's agenda. Ffe tetuli mu kulwanirira ssekinnoomu oba ebibiina by'obufuzi. Ffe twagala obuyinza budde mu 16 nation states. Regional empowerment. Ate tetwagala transition, which is change of gods. Tetwagala elections, kukyusa bukulembeze. Fetwagala kukyusa system of governance. Nga tuyita mukalulu aka referendum. Nga kali organized by the United Nations. Abantu basalewo enfuga gye baagala okufugibwamu. Basigale mu unitary system oba badde mu federal system. Now, people power. Abantu baali balowooza bambi ti this was a national cause, a people's movement. Naye baakizuula luvannyuma nti the movement was hijacked by hooligans who are illiterate and are opportunists. N'abantu abandibadde begatta ku people power who are highly intellect. They backed off. Kubanga simanyi bo kye bategeeza when they say people power. Kubanga people power is actually federalism because power is shared between the central government and all the 16 nation states that make up Uganda. Acholi, Ankole, Buganda, Bugisu, Bukedi, Bunyoro, Busoga, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Renzori, Sebei, Teso, Toro, and West Nile. Era oyenna atakkiririza mu nkola eya federalism okugabana obuyinza ye mulabe wa Uganda namba emu. Mwebale okweza program. Bye. Tweyanza nnyo tweyanzeege Professor Brother Malik olw'ebirowoozo ebyo ebirungi. Mulangira tusanze okubalabako n'abagenyi baffe abo b'otuleetedde ne Mr. Kintu tusanyuse nnyo okubawulizaako olwaleero. Ekibuuzo kyange kiri nti bassebo Dr. ne Mr. Mukaaku omulimu mwagukola era tuguwulidde bannange mwakunga abavubuka kirungi. Yenze kyembuuza abavubuka be mwakunga babasaalirwa ne bayitamu ba Paulo Mwiru bakolawo ki ku bavubuka abo be bazze batta abaana b'abantu abazze bawambibwa mu drone era mwe musuubirwa okulonda kunajjako Museveni. Ffe tubadde tetukyayagala byakulonda ebyo twabivaako tetwagala kulonda n'abantu bafudde baweddewo
Kyagulanyi mwamukunga mwamusalako ebiviiri tukiwulidde naye mukimanyi nti omulembe gwa Kyagulanyi abaana b'abantu bafudde nnyo omusaayi guyiise nnyo mbadde mbasaba bakama bange nga bwe mwakikola ku Paulo Mwiru ku abo abalala bonna Basumaani basaalirwa musomese fedro yegenda otununula abaana b'abantu bafudde bawedde tukyayagala bululu wabula twagala fedro yegenda okutununula bakama bange nze kyembasaba Bobi Wine bannange mulabe ekyakoze abaana b'abantu baggwawo ate nga akakundi kaabo babisekezi bagatana bakagaaju gurupu eyo abo abakazi abasajja be bawamba abaana b'abantu abo Bobi Wine be yabalaga abo ne Bobi Wine akirimu bannange kuno tetuddamu kulonda basebe bakama bange tubeegayiridde nga bwe mwakikola ejjinja ne mukikola mu Arua bannange mukikole mubabuulire kati fedro yegenda okumalawo ebyo byonna ewatali wadde okuyiwa omusaayi ewatali wadde okukola ki wadde okubawamba kati fedro kati abo bagatana baani bababuulire ewaabwe gye bava nabo bagende basomese fedro. Webale nnyo munnaffe abakulu bagenda kuddamu. Mwebale nnyo okuweereza program Prince. Yes, sir. Abagenyi baffe obalaba mwami Kintu webale okujja abagenyi tusanyusa okubalaba. Wano nno omuzise ku UNN ebintu biraba kifuula nnenge era nga namwe munatali okubira banafu mutuliraba oba oli awo tunakyusa ensi yaffe. Ekibuto kyange kyalina kigenda wakojja wange Mukaaku. Mwami Mukaaku taata ekibuto kigamba bwe kiti nti enjogera yonna eraga yes oli mobilize omusajja mulungi nnyo mu byobufuzi bino bitulimu abamu ono betuyita ebyakoma nnyoko naye nze nganda banga ate mmwe engeri gyoyogera eraga nti mugenda kudda mu kalulu kano. Mwami Mukaaku obululu buno mumulabanga bukyalina nnyo ekyamaanyi kye bunaakyusa. Mulabanga obululu buno bukyalina nnyo ekyamaanyi kye bugenda okukola okukyusa ku nsi yaffe eno. Kuba bwe tutunuulira Mwami Besigye emyaka 2 gye yamala ku opposition yawo baafa abasigalawo ne basigalawo kitutwala essaawa zino nti Besigye naye yali yatusiba bbula kati essaawa zino ekintu Besigye kyeyali akulembedde essaawa zino Kyagulanyi yali akirina. However nti bannabyabufuzi tujja tubeetaaga naye nze ŋŋambo batugamba wano nti twalabadde tukyusaamu mu nkola mmwe ekintu kino mukiraba mutya. Ne tusooka ne tufuna referendum eno eya federo ne tulaba ebintu nga bwe byandigadde kubanga bannabyabufuzi be tulina mu Uganda wano tubalaba nti ebintu bino emyaka gibaddewo gyejja gyetuuluula mukiraba mutya ekintu kino kibuzo kyekyo nno kubanga olwaleero essaawa zino ebintu bino bifuuse byamugirano nga enkoko eramuza ettooke. Essaawa zino bw'otunuulira Mwami Besigye akugamba ngenda kukola ne nuupu tutwale omulabe w'eggwanga naye ebigambo bya Besigye bino Besigye gatanaba kutuuka. Bannabyabufuzi Nambooze wano yagenda n'ayita Muhoozi jangu Muhoozi tukulage akalulu bwe kafaanana. Nambooze kalulu ki kogenda oba byabufuzi byogenda okulaga Muhoozi kitaawe byatatulaze wano mukyogamba nti Muhoozi wanjawulo nnyo ne kitaawe. I don't think nduza wanjawulo nze nga batwandikyusizzamu mu nkola Mwami Mukaaku kojjange ndowooza ne tukwata ku nkola endala kubanga ekintu ekiriwo essaawa zino kye tulaba bannabyabufuzi be tulina essaawa zino mu Uganda simanyi baggwe muuli ffenna mwetuli naye abamu ffe tulaba nti mulinga abakolera Muhoozi ekkubo ajje kubanga tukimanyi Muhoozi talina gurawundi bw'aba tasobola na kwogera kakatuuti ka byabufuzi nti buno ayogera
akube gundi akube campaign naye lwaki temukulembeza ekintu kyobutaddamu kulonda kino nekibukala mu bantu abantu ne bakimanyiira ekyo nga kizze ebbali ekyo bwekidde ebbali mwami Mukaaku ebibuuzo byonna nabijjawuwo oba okubawula kwange bijjawuwo nti mulaba mutya ku kintu kino kyetwogerako ffe wano ku UNN oba oli awo abamu era tuddemu kalulu ekyo kyekibuuzo kyange era tuddemu kalulu emyaka nkugambe giri emyaka 2 gyatusala tusaddeko gino 5 ejabbabwanyi ono naye yuno kati naye kyakutte kiikyo naye ate nso kikulubbeesa banaye tugenda kukoma wa kuba ekintu kyabesigye kino kiringa ekimotoka kiringanga bwovuga emmotoka ng'ova Kampala odda Masaka naye nga muli mu luseregende lw'emmotoka luseregende lw'emmotoka omwo mulimu nuupu yekulembedde mulimu FDC yemmotoka eyokubiri naye FDC eyo kimotoka kinene bino biyoole kati emabega waakyo emabega w'ekimotoka ekyo waliyo nabuno bubino DP nabulalalawo kale nabo bugenda bugoberera ekiroodo ekyo naye nga nuupu yakulembedde ejjukira nkugambye kakati bw'ova ku kimotoka ekyo emabega waliyo ali mu Benz abagoberera naye yeekwese mu kimotoka kino kati traffic ono wa Benz yeewala wa traffic naye wa traffic agenda kumuwona atya wa traffic wa Benz agenda kumuwona kino kirole kyekisiikiriza ekkubo kyekigenda okusiikiriza wa traffic olwo butamulaba naye nkubuulira omuntu ali mu Benz eyo omuntu ali mu Benz oyo ye muhoozi mwenna muvuga mugenda Masaka nuupu yakulembedde ekkubo besi gyali awo wakatikati yegattiddwako abagala bibiina ebiralalala then muhoozi ali mabega mu Benz naye ajja abagoberera oba okiwulira mwami Mukaaku ekintu ekyo mukiraba mutya kati muhoozi owa traffic bw'anaayimiriza owakirole ye FDC kubanga owa traffic tasobola kuyimiriza owakulembedde n'ayimiriza obugenadiza n'okusatu nedda ajja kusooka ayimirizeeko omanye ba traffic baagala nnyo ebirole ebyo bibamu ebyamaguzi ebyamagendo kakati owa traffic ajja kuyimiriza kirole kino ekya Besigye kyavuga kakati Besigye bw'anaakiyimiriza jukiro ono wa Benz yayiga bba ekirabye edda nti ono waloleba ataddemu amatala kayindiketa ayimirire ono wa Benz ayitewo obuyisi bw'ati akubesi wa traffic tajja kumulaba okukakkana owa traffic ajja basooke owa Benz ajja basooke Masaka kati ye muhoozi ali emabega awo nze bwentyo bwenkiraba bwema nkwata gundi zange ono nezigattagatta bwentyo bwendaba nje ebibiina by'obufuzi biri mukuleeta muhoozi nga bimukweka bindi mukumukweka aleme kulabika jjukira talina gulawundi wagenda kuyimirira mwebale nnyo okuweeza mulangira nze Mayembe wane Kayunga. Okay, weebale nnyo weebalire ddala njagala kati okuwulira abakulu nga baddamu ebibuuzo then nga situnagenda ku balala. Dr. Mukaaku bwe wabaawo ebibuuzo ebizzeewuwo mulungula by'omulungula ate ne siniya ayongereko awo. Weebale nnyo ssebo weebalire ddala olera ebibuuzo tunaabifunzafunza tusobole okuwa abantu bangi lwa ensonga kaseebange evuddeyo tireme kuwanvuye okusookera ddala kirungi okuba n'endowooza ez'enjawulo ku biba bigenda mu maaso na butya bwe muyinza okubivaamu. But it is also good to have a collective strategic approach on how you can overcome ekyo kiba kibatuulidde. Ate mu nsi muno mukulu Derick yabagambye nti
omwami Einstein gwe yabadde agamba yagamba nti toyinza kukola bintu byebimu mu ngeri y'emu n'osuubira okufuna result eyazzaawo gy'oyagala buli kaseera okufuna. Ne wabeerawo n'endala nti we cannot reinvent the wheel. Nja kukuwa ekyokulabirako mu mbeera eza bulijjo. Omuntu olina okulya okusobola okubeerawo. Era buli omu amanyi buli omu bw'olina okulya. Naye si buli lw'olya n'ekyoba olidde tikijja kukuyamba okubeerawo. Naye ko fundamental okulya tulina okulya. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Kikulu nnyo bannayuganda obutazannya muzannyo gwa mwami Museveni ng'akujja ku bituufu biwandibadde okola. Waliwo ne bannaffe kati abalala abagenda baagala nnyo okgenda n'ebirungi naye nga tebaagala kgenda na bituufu. Baagala nnyo okgenda n'ebirungi naye nga tebaagala kgenda na biki na bituufu. Kati wano we tuli UNN kyetuyambyeko tuwawudde tutya okusalawo okgenda n'ebituufu okusinga okukyakyanca n'okugenda mu maaso n'ebirungi kubanga tuyinza okumaliza nga tugudde mu ddubi. Ki mwami Museveni kyayagala okukola? Ye bwe yali agenda mu nsiko yali minisita wa defense singa okyajjukira era nga ye vice chairman wa military commission. In effect yali vice president ku mwami Muwanga kubanga obukulembeze bwali bw'abantu basatu. Era singa tegaali magezi nnyo ga Muwanga buli kimu yali agenda kifuna mu bujjuvu. Minisita wa defense aba na access ne ku muntu kubanga yabeera alabirira ekitongole ekyo. Ate vice president oli byaba tasobodde si buno nga ye bwa vice president bwawa baalupo kuba teyali nga alupo. Mujjukire nti bajja ng'ekibiina ekirwanyi. Naye sooka weebuuze mukulu Mayembe lwaki Museveni yasalawo okukola ka outfit ke bayita UPM ng'ate akajja mu Fronasa. Ne Fronasa era yakakola nga kali eri. Naye najja n'agamba ngenda kwesimbawo naye Muwanga bwe mubba obululu ate nga naye ye mutegesi waabwo bwe mububba ngenda mu nsiko. Lwaki yenyigira mu kalulu ako konna ne yeefuula ng'omunafu okutuuka lwe yatuuka e Luweero n'amala e Luweero n'agenda e Kasese pakola yakomawo emyaka 5. Waliwo omwami agamba nti tulina wano. There is no magic wand mu kintu ekimu. Tubalabye Saddam Hussein yategekanga obululu ne bwenyigirwamu abantu 15% ku 15% n'awangula 98% ne yeerangirira nti nafunye 98 naye nga takulaze nti bali abalala 85 bo tebaakoze eki tebaalonze. Tetuggwa mu butego bwa mwami ono. Tovaayo n'ogamba nti waliwo ne bempulira kakati eyo union ne banaayogera banaatuyamba ki? There is something UNN is helping. Giyambire mu space gy'ecreatinze platform gy'ekuwadde osobole okuggusa ky'osinga okwagala okifune. Togidduka buddusi. Ebibiina by'obufuzi bibi. Amagye mabi ne Museveni bwe yajja nga akola constitution bajja bagamba ebyobufuzi bibi tebaabisuulawo. Amagye gaali mabi gwe twalaba bagabaninga. Kakati tuyina kulaba bwe tukozesa ebyokulwanyisa bye tulina platforms ze tulina ne processes eziriwo tusobole okufuniramu spaces ezituyamba to push back regime. Ne bw'onoobeera wano n'olowooza nnyo bino sigenda byenyigiramu nze nsigaza akantu kange kamu manya nti oyongera kuba oli kubeerawo okwe kubanga akyakutuddeko. So take him on direct
mu bintu ebimufuula, otherwise bw'onooga nti nze sijja kwekalakaasa nga yasanyukaga abo balekeddaawo okwekalakaasa era kati bamukulu bongoya olaba bye tubanenya kakati bwanajja kubanga kati yategeka sayiko y'ebyokulonda, yategeka sayiko y'Abannayuganda mwe bali. Bw'onoogimulekera ye omu ajja kugamba bugambi nti bwe batyo basazeewo. Kati kyategeka Muhoozi amutwale mu kalulu akomewo akole ebintu bibiri. Bw'akomawo ng'aga nti Muhoozi y'omu ku baawangudde ennyo muwadde obwa vice president. Naye bw'amala omuwa obwa vice president ng'agamba nti kati Muhoozi yoyo vice president ye bwaggalawo amaaso ng'agamba Muhoozi alina okulwana kuba constitution egamba vice president yabeerawo. Ate ayinza omutwala eri nga naye ali ku ballot paper n'amaliriza ng'era Muhoozi yamuwangudde n'aga nti bukyaba opposition bategeka leero luno bategese bampangudde naye ng'awangudde yani. Ng'awangudde yani. Bino byonna tulina okubirowoozaako. Abategeka engeri endala ng'eza Museveni ze yategeka nabo sisobola bagamba nti mubireke kubanga constitution ya Uganda yegamba dukola kyonna buli kyosobola okulaba ng'ojjawo abantu abawambye constitution n'abawambye ki. So nze ndowooza ate ojja kugamba nti fe aba UNN kubanga omukulu agambye nti aba UNN mutugambako ki. Nze natandika Nkoba za Mbogo nga Mutema bwagambye. Twatandika okwogera ensonga ya federalism nga tewaliwo nayagala gyogera wadde abasajja abakulu baaliwo wadde abakulembeze ab'ensikirano baaliwo. Lwaki twatandika, lwaki twakubwa emiggo, lwaki twayokebwa, lwaki twalwanira ebintu nga CBS n'ebirala? Because twali tumanyi nti eyogenda ku record mu CA ffe twatambuzanga n'empapula tuli mu kibanyi waggulu ove Buganda otwale empapula Buganda weeyimiridde ku nsonga za constitution nga mwe muli n'eza federal. Era Mwami Mutema abanyonnyodde bulungi ebigambo ebyo. So UNN omulimu gweriko ogw'okunnyekeza federal nagwo tetuteekwa gusuula muguluka kubanga bwe bubonero bwaffe. Naye ate tekigenda gaana mujjwa ne Mwami Remigio n'abalala abategeka mu diaspora okulaba nga tufuna obununuzi ng'abaategekera Tanzania, ng'abaategekera awalala, Abalibya abaategekera wano e Bungereza Chelsea ne Stamford Bridge ne baddayo ne bakola Mizurata n'awala. Sisobola bayimiriza kubanga nabo mmanyi bakola contribution yama ate sikiinaamu nansonyi. Nze nnyinza obutakyenyigiramu naye mmanyi that is a great contribution towards okununula ki eggwanga. So munnange ali awo togamba there is one thing magical one against dictatorship, against misrule and against capture. Ebimu tubyogera ng'okyayina ekikutuddeko nga kikyakutuddeko nga kisalawo timetable nga kisalawo n'ensimbi gwe omusolo gw'ogiwadde kisalawo n'ensimbi okuziteeka mu Mukaaku oba mu Balubongoya, okuziteeka mu Muhoozi oba okuzimba ennyumba amasomero g'e Tanzania ne gatazimbibwa Uganda nga kyeki kyatuddewo. Olina okukola kyonna okuyita mu buli nsonga okulaba nti okisuuza kikikola kikiri. Ekyo kibuuzo kye njagadde okuddamu eri munnange Mayembe ate n'okubagamba nti omulamwa UNN gweriko tuguwagire. UNN weegukwatidde eriyo n'abalala abaagutandika naye UNN ekola ekyettendo okulaba nti kati eguwumbawumba tuguguse. Okay. Senior waliwo kyogattako oba tugende ku mulala? Sebo sirina kyengattako. Omwami Lubega ayogedde bulungi nnyo ensonga ezo era ndowooza Mwami Mayembe kati amatidde. Naye ndowooza kyenjagala okugamba abakulu kyetutagenda kukkiriza ye muntu apavatinga struggle nga tutunula. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Ate njagala abatulaba abantu look at my lips. Kati nze ndi ku warrant of arrest. Okimanyi gw'ogambye nti waliwo ayo atuuse n'ayogera ne ku by'Ababesigye n'abaani. Nze nagenda ne nkunga abantu nga tompadde ssente tompadde kiki ne ngamba Bannayuganda mwenna tuzuukuke twegatte tulumbe
tutaase ensi yaffe. Gwe musango gunvunaana nti nasasamaza. Naye ekyo tekintiisa tukujjukira nnyo ku bbeeyi y'ebintu abakulu b'ekamwoca ne bakyesamba. Ne bakyesamba. Ne bwe gwali guli omulembe we twesimbirawo ne bamwami Besigye, mujjukire nga bankuba tiyagaaso amazzi aga papo. Abalala nga batuyita mu nkwawa bamawo, ate nga abamu be baali bagamba era mawo kati olwaliro be bakaaba emyaka 15. So njagala babule ffe kye tutagenda kukkiriza ava ku layini tugenda kumutegeeza. Era twabuuzizza bannaffe ba Lubongoya ne bamwami Kyagulanyi, tubabuuza ebibuuzo bino, tubawadde chance banyonyole. Ne banaba tebanyonyodde. Unfortunately, we shall not allow any deliberate stunting, corruption, subversion, perversion of the struggle and its capture. That we are not going to allow. Kyekyo katuwulire omukyalo ono. Balamusizaako bannayo eri omulangira Kimbugwe we bali kuweereza. Tukwebaza olw'abagenyi baffe botuleetedde abayiridde tulambulira ebyaliwo mu kalulu, ate era ebyaliwo okubeera nti emitima gy'Abannayuganda gyasibibwa mu busibe obw'obutategeerera ddala kituufu kye ki. Mazima bw'ofuna abantu nga bano ab'enkizo abaali mu kintu wakati ne bakutegeeza ebigambo ebifaanana bwe biti, ddala munnayuganda nga gy'oli mu nsi, nga mwoli mu Uganda, nga togendedde just ku mukwano kuba kuziba amaaso, ngamba mikwano gya Kyagulanyi, nga togendedde ku mukwano. Ebintu bino oyinza kubisanga kwani ayinza obbikubuulira amazima, kubanga tosobola kuba nafutwa ku muntu ali kwalaali. Bonna abasajja bano baali bamanyi nti Kyagulanyi ali kwalaali, era nga buli kibakola kyonna bakikola n'omutima ogw'okwagala ensi yaabwe, okwenunula. Naye gwe munnayuganda bw'obiwulira ojjamu ttima, ojjamu bukyayi, kubanga obweddawo mu komenti ndaba abantu abakomenti ng'olw'obukyayi ate ne balaga ekifaananyi nti obukyayi buli mu ffe. Oli n'akugamba kola ekibiina ekikyo ng'alemeddwa okutegeera n'okumanya amazima kyeki, ekituufu kyeki. Kati bw'oba owakanya Kimbugwe ng'owakanya Remigius Kintu, twala ebigambo eby'abasajja abaali mu kintu nga nabo bakola obutaweera naye nga tebamanyi, wabula bagenda okkizuula nga mu butuufu bakolera bwereere, naye nga bateekamu amaanyi gonna, kubanga amaanyi ze ssente. Bateekamu amaanyi gonna okulaba nga bapushinga ekintu ekyo munnayuganda okuwona obuddu bwalimu. Naye tuli baddu kubanga ffe ffennyini bannayuganda tetwagala kumanya mazima. Oddira okumanya okukwo kw'olina, kangeze nti obugenze mu kilaasi okusoma, omusomesa akusomesa kirala, naye omulaga gwe nga bw'okimanyi bw'oyagala okikola, so singa ye bw'akusomesa. Bannayuganda kye baamanya, kye baategeera, laavu gye baafuna, kyokka kye baasigaza okubeera nakyo. Oba bali batya, oba bali mu mbeera ki, tekyali kulanga kulala. Ng'oggyeko Badokita Besigye, ng'oggyeko abantu bonna bazze nga beesimbawo mu mbeera efaanana bw'eti nga gye tuliko eya Kyagulanyi. Bo bakulaga baakoma, bwe kiba kisenge baatuuka, tebakyeyongerayo mu lugendo olw'okulaba ng'ensi yaffe eva mu katyabaga. Bannayuganda mwebeereremu, mube n'amagezi, okukola ekyamagezi. Ba n'amagezi gwe wennyini kozesa obwongo bwo. Lwaki otunuulira omuntu n'ogamba nti gwe lwaki totandika ekibiina ekikyo, oba gwe tosobola kukitandika? Ayagala kino kyennyini ekiriwo kyekiba kibeera ekituufu. Okulemera ku Kyagulanyi tekitegeeza bukyayi, wabula ye muganda wo gw'oyinza okubuulira ekituufu. Lwaki tebalemera ku Museveni? Kubanga Museveni si muganda we, yakutuusiza wano w'oli. Ensonga lwaki oli muddu, oli mu mbeera ey'okufuba enkya n'eggulu naye tolaba kintu. Oli mu bulumi obw'ekitalo naye olemeddwa okutuula wansi
okugatta dots okumanya ngamba gwe munnayuganda akometinga okujjako nga mmwe abanyiginya mwennyini mwe mwekweka mu fake accounts ne mutandika okwogera ebigambo ebimenya emitima gy'abantu abakulu kubanga mmwe mwagala ekyammwe kye mwasalawo kye kiba kiba ekitali kituufu n'amazima temwagala gamanya kubanga mulina ekitali kituufu. Bannayuganda mukoze kinene nnyo okufuula ensi yammwe kyeri okumalawo ettaka ly'Abannayuganda okusibira abaana bammwe mu busibe amalwaliro agataliimu ddagala mmwe bennyini kubanga gavumenti eno ekozesa mmwe era mukikoze kubanga yeekolera wansi mwe muba mulowooza nti affe twerwanako naye ng'eri epushinga ekola buli kimu ekigenda mu maaso ekikyamu okulemererwa kwammwe tosobola kizuula nti gavumenti eno kubanga omanyi gwe olina amagezi mangi kiki ekyakugaana okuwangula. So n'olwensonga eyo bannayuganda bannaffe mutule wansi mufumiitirize mulowooze muve ku kwogera ebigambo ebisongovu mwaka ku mwaka kubanga naawe kennyini toliiko ky'osobodde kukola. Lwaki teweetegereza ensonga eno n'olaba nga buli kintu kibeera bulungi oba olaba ekintu ekyo? So bannayuganda bannange twebeereremu tube n'amagezi so si kumala gagenda na buli kimu y'ensonga lwaki ensi yaffe terikyuka kubanga ono yajja n'atusiriwaza ate n'amanya nti obusiru twabukkiriza obukoleramu bw'alaba balulunkanira ssente mu paliyamenti n'agamba bano basiru kubanga balulunkanira kiwagu enkota egenda ate tebibakwatako kubanga b'ekiwagu basobola okukirya ne kibakusa ne babeerawo naye tebamanyi nti enkya omuzzukulu oyo talina kyamulegedde agenda kukaaba aboneebone ng'omwana wa leero gw'olaba ali ku street naye mukama asaasire bannayuganda. Webali nnyo munnaffe webalira ddala katulabe munnaffe ono. Hello. Ono mwami Kimbugwe Ye nnyabo. Bannange mbasanyuse nnyo nina I had to make a call but it's so texting or do an audio. I took 10 minutes break from work so I can at least submit something. Okay. Is it okay if I do so? Yeah, go ahead, please. Okay, all righty. Okay. I guess because say both Uganda and Luzongo. Anyways, my name is Angela and I'm calling from Canada. Walter Lubega Mukaaku amanyi bulungi. Era ndooza era nsanyusa okumulaba nsanyusa okumuwuliza bannange nammwe mbwebaza ku programu eno mwebalire ddala. To be honest, ngenda kwogerako bompayo time nja kwogerako kabanga katono. Just I have a few things to highlight. Okay. So basically nze mbadde staunch supporter of Wanup. Ne kadi mbadde njirina n'ebyambalo mbadde mbirina. However, when twatandika people power ne tugenda mu Nuupu byonna nambadde mukulembeze by the way as well. Naye bye nasanzeeyo bya bye nasangayo I was very disappointed. And the good thing is nti mukulu wange azze n'annyonnyola ensonga bulungi bino bye bintu bye tubale twagala okuwulira nze wenviiridde mu Nuupu nga emikwano sikyalina kubanga tebaagala wamuma munene nga nze. I ask questions. I don't follow blindly. So mukubuuza kwange ebibuuzo. This is what happened to me. Wano Canada abantu bagamba nina akasajja ku mutima nanyiiga kubanga nali njagala okukulembeze ne batabumba. Kyokka I was already a leader. Abalala ne bagamba ne boononya erinnya lyange ne bagamba I am host project. Era mpa abantu obutwa. Era ndi Museveni spy. Museveni am planting to spy on the people abantu be Canada. Apparently, this is what's going on, Munup. I'm sorry, Banangi. I'm going to be like lamenting, these things. It's okay. But I just want the world to know. This is what's going on. So, abantu bano buli lw'obuuza ebibuuzo bye batasobola kuddamu like accountability of sente ze tubaweereza
mukulu wange z'ababuuziza akajujjoji ku kimu mabaluwa ago g'ababuuza naye no one is coming out to answer these questions kubanga tebaagala essente baazirya buli baanukuza blackmail. Thank you very much. Exactly. That's the word I was looking for. So they blackmail you buli lw'obuuza ebibuuzo bye batasobola kuddamu ebikakali. So bo baagala omuntu ba yes man, yes sir, yes whatever be bantu be baagala okubeera nga be bantu be basembeza era if you see mukulu wange mubaluwa ya pointed out ng'agamba nti Bobi Wine agenda mu bintu mu engagements zino ezidi political nga zeetaaga abantu abamanyirivu mu bintu mu politics abantu abagenda okugonjola ensonga mu bazungu batuwulize batuwe ku buyambi. But who does it go with? Mubianeri omuyimbi waffe n'agenda ne Smart Danny Magic producer wa mu muziki naye you know things like that. So be bantu bagenda nabo ne weebuuza well, I'm not saying nti atwale nze no but boberanga you're lacking into some of the skills nga is good leadership skills. Yeah, boberanga you're lacking in that area. Find someone omusembeze nga ayina those skills. Jukira gwe mukulembeze, but if you find somebody nga agenda kuyamba to be a good leader omuntu omusembeze gwogenda okutwala n'obubonero si kyo bannaffe bwe kiri gwogenda okutwala obubonero. So anyways sigenda kugira nnyo bintu nnyo but I am asking nti sebo eno programs weziti zituleetere fe abantu abasinga weetuli we want to listen to this information. We want to know where everything started then to making our own informed decision kubanga abamu bwe tuvudde mu bintu bino byannuku especially tetulina direction where to go. Oh, yeah. But mukulu wange mwebaza nti avuddeyo ye n'ayogera ye tatidde balumbuye kumuvuma kuba fe abamu twatya tutya abantu ba Bobi Wine abo kubanga they self-serve him era bakugamba bo basavinga Kyagulanyi not the revolution. Like what the heck, that doesn't make sense. So mwe musazeewo musavinga omuntu in that ne omuntu ne bwababuuza ebibuuzo oba ekibuuzo nga butuufu kitwala struggle maaso bwe mumuyiikira buyiikizi ne muvuma ne mukola biki ne mugira about ne mu destroying their character. However, I got a chance to speak to a few leaders more parliamentarians. I won't say names. Naye it's so mukulu wange bwe njogera bwe ntajja kuba amanyi kubanga everything bimuweereza. But the thing is nti bwe nayogera nabo abasinga era buli omu ali kugamba Mukaaku mulimba bamudibotinga nga alina $5 akwana abakazi things like that. So nemugamba okay ebyo nambiwulidde. However, I am not interested in Mukaaku's life, personal life. Please forgive me. Mwadressing ebintu Mukaaku byagera mu baluwa si we kiri but nobody bonna they are choosing to be petty. Character assassination. That's exactly what they are doing. Era bwogera n'owulira balumbiye bakola byebintu byebagenda okuleeta tebagenda kuvaayo kugamba nti number one yagambye about corruption. Gundi esente ezo obukadde for example of 58 nupu bwefuna from the MPs tubukozesa bwetuti oba tububba bwetuti or something like that. No, they don't say anything of that kind. Bagenda ku character assassinating as someone. So they are bavaawo ku bibuuzo eby'ensonga naye ffe tulemeddeko. Mukulu wange bw'oba ompulira lemerako tuli mabegawo okiwulira nze nange nja keep on nga ngamba buli omu I try to engage everyone to make them understand kuba mukulu wange I'm fortunate nti tubeera mu kabox n'abimbulira ebintu bino nze nambuulira so bino ebijjidde thank God omulese ku mukutu mbadde ninako a little bit byemmanyiiko so and I'm happy nti aze naye n'agonjola ensonga zino naye however bannange temulekeraawo temuzikiza mweyongere mu maaso abantu bajja kujja mpolampola bajja kujja tugenda ku making sure nti enjiri taking out there yakwenunula to change people's minds kwegatta and reconcile
Yeah. Omuntu ngabo mwogedde nti omunyarwanda asigale Rwanda bw'abanga ali Uganda wano asooka atuleke twesooke twenunule tusooke twenunule ffe ng'Abannayuganda ab'omu West ab'omu North ab'omu East n'ab'omu Central ffenna tusooke twegate Abanyarwanda basooke badde ebbali nabana ababawasizzaamu kubanga abawasizzaamu bwe batuzza emabega agamba ati ate kannaye si buli Munyarwanda nti mubi tetugaanye si buli Munyarwanda nti mubi naye gwe kyokubeera nti omuzaddemu ffe tebitukwatako kubanga bw'obeera ng'omuzaddemu and you're choosing to side with them nga tolina toyagala kukola kwenunula that's up to you that's your opinion right? That's your life however do not get in our way bwe muba mubawasizzaamu bafumbiddwamu mubeere nabo ffe kasooke twenunule nammwe mujja kweyagalira mu Uganda gye twenunuddemu si bwe kiri so in that case kanzirewo ku mulimu naye mbeebaza bannange mu Kivunia mukole ebintu bino akatalekeka mukulu wange nkublaminga mwatuleetera omuntu kakati I blame you era nja kublaminga paka bwe nalaba nga something has changed. Please do something. Mutuletere omuntu agenda okutununula wetugenda okutunulako nga oyo muntu agenda kukolagana naffe kubanga wagamba nti in the beginning all was well. Mwali muteeseganya mwali mukola biki naye I think when you bring in another person tulina okufuna ebiwandiiko ebitangira buli omu actions z'akola. There has to be consequences. Okiwulira so omuntu aleme kugenda fa yeekolera nga byayagala tetugenda kuddayo kukkiriza tulondera muntu omuntu tugenda mwerondera omuntu alina okujja bonna balina okujja ku UNN wano ne boogera ne tubalaba ne tweronda nga ffe twerondera. Thank you very much. And actually, UNN Banage Kati, I think a platform whereby the truth has to be told. Yeah. And abantu bajje engaging amazima tugategeere. So if you can do that tujja kimu nga tuning in nga tulawa nti we can do this make the information go out there in a timely manner and perfect manner. So in that case badengera kwogera ki ebigambo nabingi. But anyways, thank you very much. Kanzirewo ku mulimu tebangoba kubanga nina okusonda ssente ez'okwenunula bannange naye kale mwebale nnyo mwebale ddala mukulu wange I just need a solution to where omuntu agenda okutukola ki okutuleadinga into revolution bw'aba yeggwe let us follow you otutuuse mu buwanguzi ekyo kyeŋŋamba ssebo neyanzeeke kale tweyanza nnyo naawe weebale nnyo weebalire ddala. Thank you. Kale katuwulire munnaffe ono. Let me take this golden opportunity. Can we say to thank our guests in the studio, Honorable Mukaaku, Honorable Derick, our senior Kintu, and the moderator as well, our son, Prince Chimugwe. Let me also take this opportunity to thank all the viewers, all the ideas that we have viewed, the way how the people power was strategized, and also to thank the highlights that was inspired during that time, and also to thank all the endeavors that our colleagues that viewed to that people power when they're starting, because we had them that people power was centered for people, and he mentioned three categories of people whom I'm not going to mention, but the viewers, they heard about them. And the reason why the people power was started to have the government for people, people for the government, not the government for the people, but people's government. But my question is, after you have conquered the power and the regime change, your vision was to replace it with what kind of government were you able to think about it? Is it a federal government or just to remain in the unitary as before? Or you wanted to solve all of the problems, then after that you think about the system that you want to replace with it? Two, in your meetings of all unions, the unions that you made, did you discuss that after
changing the regime, you are going to replace with another system of governance, and you mention it to those guys or the people that whom you were gathering with or meeting with. If so, it was the leaders, he told them that we are going to change it to federal government, and remember the regime, the country regime doesn't support that. That's been where I think they brought those cohort of people to sabotage all the programs that the People Power movement had. Do you think that you will be the main source why the subvert the people's desires in order not to fulfill or to meet the desired goal, to change of the government? I'd like to just reply about that, and thank you so much for the program. Can we say wakatugambe nti Nuku the woodwink and is part of NRM but bwetulidde mukulu Derick bwakinyonyolako nti Salim Saleh yakyusinga members of parliament aba NUP. So according to us, it is NUP is part of NRM, a branch yayo. Naye era ekibuuzo kyemunyongera okubuuza mukulu Mukaaku Derick namuna abali mufumbiro kino kyabayitako omutya oba obutakiraba nga tetunaba kutuuka naddala mano mu byokulonda banga kusinziira the story given tukiraba nti mwekengera naye ndowooza temwafuna kaddaawo okuddamu kutuula emwekenneenya ensonga nga mulaba waliwo ebijja n'abaleetera kino abaleetera ono abaleetera ono oba yabayita mukaddako kennyini akazibu nga tewali omuntu ayinza kwekkaanya kwabo abaleeteddwa ddala kiwaani Bobi Wine kiwaani gamba muteka walinga akagologosa akatabuzi ate munamuke mwesiga oba yakyuka kakyuka bukyusi okusinziira towards the katunatera mugenda okwesimbawo we yakyukira oba before that kimanya kadde kanza okuba nga tekaali ke katuufu kwekenneenya oba bintu byali byakibandulo byali byamangumangu nga mutangazemu awo oba temwafunako obudde bweza kutuulamu ababeera babatunuuliza bekkanya ensonga mu bwangu ne basalawo immediately tanisaba okutangaza naye mwebale kale ajja kutangaza mulangira we bali kuweereza ssebo kale ssebo twaniriza nnyo abakulu botuleetedde mu studio ekiro kya leero beebali nnyo beebalire ddala abeegasse ku mukadde waffe Kintu bannaffe mwebale okukolerera eggwanga lyammwe mwebale okuvaayo ate ne mukubawo amazima ga buli kintu kyonna nga bwe kyatambula ffe wano ku UN we mujjidde omulimu nga tegutambuddeko era n'olwekyo tusaba okuva olwaleero lwe muzze we muvuddeyo okulaba nga muzibula bannayuganda amaaso tubasaba muleme kutuula oba kudda mabega bannaffe tubasaba twegatteko tulabe nga tulwanirira eggwanga lyaffe mukulu Kintu omulimu gwe agukoze okuviira ddala lwe yatandika paka ku ssaawa ya leero tassanga mukono ate takyusanga bigambo bye kale bannaffe tubaaniriza nnyo era tubeebaza olw'ebirowoozo ebirungi olw'ediscussion ennungi gye muleese era gye mutuwadde tubasaba mugendere ddala mu maaso naye mulangira eggwanga lyaffe ku budde buno nga buli yimiridde abagenyi baffe boogedde ku nsonga y'okulonda oba ku nsonga y'akalulu eggwanga lyaffe nga bwe tuyimiridde ku budde buno tetwetaaga kudda mu kalulu konna naddala akakulembera ako ak'obwa pulezidenti tetwetaaga kudda mu kalulu konna Uganda kye twetaaga kudimandinga referendum era nze kye nandisabye mukulu Mukaaku ekigambo kimu kati ku budde buno ffenna twandibadde oba tulina kuyimba referendum eggwanga twetaaga okuliza ku musingi ogwa federal system ekyo kyokka kyekigenda okununula kyekigenda okununula eggwanga lyaffe gwe kugenda okuba omusingi omuggunivu okulaba nga tukola ki nga tununula eggwanga lyaffe era bannaffe tubakoowoola ate era namwe mukowoole n'abalala eggwanga lirina abasajja n'abakazi abagezi ennyo abali mu diaspora n'abali ku butaka gye bali bangi eggwanga lyaffe twetaaga okulinunula eggwanga lyaffe lyawambibwa abatuusi naye ng'ate abatuusi balubatu kakundi kali awo kababbi k'abanyazi
ke kawamba eggwanga lyaffe. Tetulina gavumenti eyimiridde mu ggwanga Uganda, wabula tulina akakundi k'abanyazi akajja ne kawamba eggwanga lyaffe, abatuusa abo okulaba nga bagezaako okuliwamba. Naye Katonda ali naffe. Eggwanga Uganda baligezezzaako naye libalemye. Ekyo njagala nkibakakase. Eggwanga baligezezzaako emyaka 4 libalemye ate era tebagenda kuliwangula kuliwamba. So bwe budde ngaffe bannayuganda bannakabala oba ba indigenous Ugandans okulaba nga tuyimirira wamu tulwanirira eggwanga lyaffe. Kaakati mulangira eggwanga lyaffe Uganda. Take an example, Muzeeyi Kintu alese nija eggwanga eddala Congo. Nti abantu bano bagezezzaako okwenunula oba okuresistinga abakulembeze ababi oba abantu abadde baagala okuwamba amawanga gaabwe nga basitukiramu. Kino kiddayo era ku Mwami Kintu kyabadde agamba nti akasajja kamu akanyarwanda oba akatuusi ne kava eri ne kajja ne kakikinala ku bantu 10 ne mukatunuulira butunuulizi. Kale banange ensonga eyekola ki? Eswaliza ddala. Tunuulira Congo abasajja bagigezezzaako naye Congo ebalemye. Ekyabalemye lwaki? Congo ekintu kye yakola nekeera ku makya bannansi ne basituka ne bakwata ebipande nga tebakubye muntu, ne bakwata ebipande ne bawandiikako ekizibu kya Congo nti Museveni ne Kagame. Ekyo kyazira Congo engulu. Wano abasajja babadde bafunvumalidde nti bagikola ki? Bagitwala. Kati Uganda naffe tetwetaaga. Kale bwe tuba nga tulemeddwa okukwata effunfugu nga Muzeeyi Kintu bwakola ki? Bwatera okwogera. Kale tukeere ku makya. Bulijjo wano twekalakaasa mu bintu ebyaki ebitaliimu. Tukeere ku makya ffenna eggwanga lyonna ekizibu kya Uganda tukimanyi nti butuusi. Tukwate ebipande oba ebibokisi byaffe tuwandiikeko n'ekizibu oba tuwandiikeko. Tetwetaaga batuusi mu ggwanga lyaffe. Buli muntu ayimirire ku street ng'akutte ekipande ekyo. Ali Jazeera CNN zikeere ku makya zikwate nga ziraba bannayuganda bayimiridde bali mu kuexpressinga problem gye bafeesinga mu ggwanga lyabwe. Ekyo kijja kukola amawulire ensi yonna. Naye nga bannayuganda bannaffe tuzuukuke. Eggwanga lyaffe ekizibu kyalyo mutuusi. Ekyo singa ffenna tukeera ne tukimanya nti abatuusi kyekizibu ky'eggwanga lyaffe, eggwanga lyaffe tujja kulinunula. Tukole kyonna ekisoboka tulabe nga twegobako omutuusi. Ono atudde ki? Atudde ku ggwanga Uganda, atudde ku byobugagga bya Uganda, atudde ku buli kimu ekya Uganda. Uganda teyeetaaga bbanga ddene, bbanga ttono nnyo singa edda mu mikono gy'abannayuganda, bbanga ttono nnyo okulaba ng'ekola ki? Okulaba ng'ekyuse. Ate era n'eddoboozi lyetwagala okutuusa eri Museveni. Kwata eggwanga Uganda mu mirembe oliddize bannansi. Kwata eggwanga mu mirembe oliddize bannansi. Oba oli awo onoosonyirirwa onoosobola okusonyirirwa ebyo byonna ebyo byemukoze. Naye ekintu singa kyabika bw'abisinga mirundi bw'atera okwogera nti kijja kwabika bannaffe kijja kubabeerera kibi nnyo. Kwata eggwanga oliddize bannannyini lyo ng'okyaliwo oli mulamu. Bwe kuba kutuula bayinza okukuleka n'otuula w'otoba otudde. Oba bwe kuba kutwala banno ojja basitula obatwala Zanzibar oba mu bizinga by'e Zanzibar oba kubanga ne Congo yiye ekyabaleme gye mbadde mwagala okuwambako ekitundu ekyabaleme. Naye nga twebaza mmwe mwenna abasobola okuvaayo ne muteesa, abasobola okuvaayo ne mwogera ku lw'eggwanga lyammwe, era tukubasaba mwongerere ddala okuteesa, mwongerere ddala okuexpressinga ebyo byennyini ebibali ku mutima. Eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Ono Omusese muzzukulu wa Gabunga. Tweyanze nnyo, tweyanzege Omusese. Please, olamusizaako nnyo munnange Bupo ne Mr. Kintu. Yes, sir. Naye nsooka obeebaza olw'omulimu gwe mukola. Naye bannange abantu abagezaako tukyankalanya mu struggle yaffe eno, katubasabire Mukama Katonda yajja obbasasula. Munaasonyiwa siteesezza naye mbadde ndudde okubawulizaako bannange. Naye nga omulamwa oba program engeri gyetambudde sigibaddeeko nnyo kubanzeeko mabegako. Naye nga ndeebaza olw'omulimu gwe mukola. Ne banna UNN mwenna bannange mwebale kubeera nti nno mufaayo, kubeera nti nno mufulowinga ebigenda mu nsi yammwe. Mbeebaza nnyo n'abakulu abo b'otukyaliza kubeera nti nno bazze omukutu gwaffe nate.
munansonyiwa mulambira naye nga ebyange ebyenjagadde okubeera nga ntuusa eri bannayo enyenmena tubeebaza olw'enkola ennungi emutuwa. Okay, webali nnyo webalire ddala. Mulangira webalituweereza abagenyi baffe mwenna bonna beebale nnyo beebalire ddala okujja okutukemerakemera mu nsonga zino. Ndowooza Mulangira olaba blogger ekintu kye bavuga Mr President baakibagamba mulina omuwa ekitiibwa Mr President era naye nakyewa era ye buli walaga agamba ye President wa Uganda omulonde naye tetumanyi oba ye ofisi ye bagiteeka magere. N'ensonga endala ndowooza era olaba Lukirimana nti mwe abaza bamukola ki bamumentalinga ng'era bw'otugamba nti ye ayina kubeera ayagala buyinza nga bwolaba Museveni bye yakola bakayiira avuga adde eno adde eri bw'atyo era ne akaana kye kakola ogwo musota gwennyini ogwagala okwefuula nti no gukola ki gwefuula nti gutereeza naye nga mutabuzi nga bwolaba Museveni bwe yazanya kayiira paati gye yazanya kayiira noono omwana mwazanyira bannayuganda. Kati bano ba Lubega Mukaaku asooka abakubeeri asigaze bano abasiru ate abasiru bennyini bakozesa okuvuma bano abantu era kyobula nga batubuuza lwaki bwe muba nga temwagala Kyagulanyi lwaki temukola sitwago si yammwe batugamba sitwago si yammwe mukole eyammwe kitegeeza baagala balibwa abasiru baabwe mwe ba intellectual balumbuye bagamba mwe simanyi beyita ba intellectual bwabwe tetutegeera namutegeera simanyi gye babujja mwe be baagala okujja basigaze abasiru bavuge ekintu kyabwe era bakugamba kino ekintu kyaffe kyabwe kiri individual so si kyabannayuganda kati munnayuganda ategeere niye balibbe kubo lye bakwata siri abannayuganda tebagenda kununula bannayuganda wabula bagenda kununula kabinja k'abantu ate akagenda okufuuka ensolo eno muzata gye yagamba nti bagenda tulya naye ate esimanyi yasooka naye gasimanyi biki naye ate naye yamala ate nekola kineemulya. Kati omuntu ali so selfishness bw'atyo ali so selfishness bw'atyo oyo mukwasa eggwanga olabe kyagenda odikola mbutulwanisa Museveni dictator tuleeta ate dictator ate omubi ennyo okusinga ne Museveni kubanga just kadala amadala gali tugeze like galinga 10 naye akalinnya kabiri naye alaba nga waggulu nnyo bano ba Mukaaku bakusimulirako bisooto ddala bakusimulirako bisooto abafugira bufugizi malusu naye steps zaabuzaayo tamanyi oba nazituukako oba tazituukeko kati oyo mukwasa Uganda olabe kyagikola wabula bannange twawona ejjembe kino sina jjembe kino kiteega anga abayaayi ne batandika okuvuma buli muntu alimu amagezi buli muntu alina ekitiibwa ne bamuvuma ne bamukunkumula. Lwaki abo abayaayi be abali ku social media bwabanga Kyagulanyi si yabikola n'akagurupu ke lwaki tebavumako ku Lubongoye lwaki tebamuvuma lwaki tebavumako ku Katana nga bwe bavuma abalala nga bwe bavuma Mukaaku nga bwe bavuma baani naye nge Lubongoye nga ye tavumwako nga Katana tavumwako nga Busekezi tavumwako baabo bonna tebavumwako naye ne bavuma Obwakabaka ne bavuma buli kintu kubanga ako kakiriiki yakateekawo ate era yakakulira kubanga singa yali si yabikola yali badde avaayo n'akola kinayogera nga bwe bavuma bwe baali bayombagana Lumbuye nga bayombagana ne Patricia Sawungu yavaayo n'agamba siizifaya lwaki ebirala byonna tabagamba ngako kusiizinga faya kyekyo Mulangira gye bali ssebo mwe bali kutuweereza mukadde waffe Remigius Kintu mwe bali kutuweereza abagenyi baffe mwe bali kujja tubasanyukiddeko nnyo mwe bali kujja Mulangira watusomesako nga twakava mu kulonda Museveni ng'akava mu kulayira n'otusomesa kuno tugamba Kyagulanyi bali bamulonda dda n'omunkiko zaabwe ng'akiika kati kitegeeza bano abagenyi baffe mwami Mukaaku kitegeeza balonda omuntu naye nga muntu wa Museveni naye tebakimanya tetugenda kubasalira omusango bambi nga mwalaba ne muteekamu obudde ne muteekamu amanyi gammwe naye nga mugateeka mu muntu adagabuliwenga ne mulisikinga obulamu bwammwe ne mukola ne musula wabweru ne musula ku bitebe naye ng'omuntu kennyini akimanyi bimumugamba tagenda kubitukkiriza naye natabagamba nomusisa budde bwammwe onona budde bwammwe nze bimungamba sigenda kubitukkiriza lwa nsonga nze ndi pulojekiti ya Museveni naye nasirika n'agana n'ekintu naja kontinuinga n'ekintu ne mukitwala mu maaso ne mukivuga paka wekyeyewuliza ne kifuka nuudu ne bata baana b'abantu eno oyo omulenzi yandifunye ku kawerero singa tetwabimanya naye kati tubitegedde tagenda kufuna ku mirembe wadde naye ekiwa waali kimulumiriza Mukama yali atuyambye nga Museveni giredda muwadde abaana bawala teri agenda kugamba ono mutabani wange afugeko nagenda nawa Museveni omulenzi n'amuwa akasiru gennyini omwana omulaba nga atudde n'ogamba bambi kisajja kyatu kiri hambo
kumbe kiri awo kasiru tekoogera kali awo omwana n'omu ebigambo by'okwogera tabijjayo bulungi tayogera lwaki mukama yakitukolera bw'ati yalaba Museveni nga wabuzibu nnyo agenda kutumalawo nagenda namuwa omwana kasiru nagenda nawa Janet abaana bawala bokka natamu abalenzi ekyo twandikiyabaliza mukama lwansonga ayina reason why tiyabawa abaana balenzi abategeera n'omukazi omutemu tiyamuwa abaana abalenzi n'ekirala ekizibu ku nsi kuno kuwasa omukazi ng'akusinga ebitabo kirabika omukazi wa Kyagulanyi avuga Kyagulanyi kusinga ne bwe tulowooza eno bw'ajja n'atula n'abamwami Mukaaku kati bw'atuukeko omukazi n'amugamba sooka ombitire mu bigenze bitya kati omusajja bw'amuyitiramu omukazi n'agamba kino nakino tokikola kola bwoti nabwoti masonga omukazi kirabika alina amaanyi mangi abakazi twemanyi bw'osala okuvuga omusajja omuteeka ku wulibalo n'omuvuga n'omwetolooza Kampala yonna si amusinga ebitabo amusinga kutegeera amusinga kugamba kumanyibwa mu gavumenti kugamba nga buli kimu kiri mu kontrol z'omukazi okitegeera kati Kyagulanyi tumuveeko tumuleke afe n'ekinubu kye bagwe mu lyato bafe bagwewo tunakola kitulina kyakukola omusajja gatumugambyeko tasobola kuvaayo laba omwami Mukaaku avuddeyo within 2 weeks zokka avuddeyo n'atangaza abantu mwebale kututangaza kati abanubu anaddamu kugamba ngu Kyagulanyi ya pulezidenti wange osigadde ku lulo mukome mu manyi g'abantu tuze people power eri yennyini naye mwami Lubega Mukaaku mwebale kujja kututangazaamu tusiimidde ddala mwebale kutukyalira kati bana bavo batuvume ngu UNN tukyaza aba intellectuals bulira abasajja boogera n'obukakamu emitima gibali munda omusajja n'ayogera nobo batutegeera ebigambo n'obitegeera naye abananga bali abaana omuntu ayogera ng'atuyana ng'akwata ebiwerero yayisimula abyayogera ebirala abyogera tabimalaayo n'ogamba banange speed kiki odukawa oyogera mpola omuntu ojja kuwulira enze weerwenzi oli mulangira naye bali kutuweereza muwangaale temujjangu okwo tubeerayo eno nga tubalinze oyo Kyagulanyi yali muntu wa Museveni okuva nedda ng'akyali muyimbi nga buli ku mukolo abeerako kirabika n'okumuwa omwana waabwe muwala waabwe bali bamaze kukaanya tolimuuzako omukazi mulala tolikola nsobi ng'ozadde wa bweru okitegeera kugamba ye bali bamuzimbako akayumba dda kati nyumba mbi nemuteekamu amaanyi gamu nga mumanya ngu muli ku mwana wammwe naye nga mwana wa gavumenti mutabani wa Museveni nakayihura okitegeera naye ekibi naye kijja kumulumiriza banange twali kiruma ng'ekibi obeera mu mutima ng'oyebase weka oba ng'otuddawo weka ng'owulira ekibi kikulumiriza n'ogamba naye kino nakola kyaki naye nga yakiyingira talina kyakukikolera mwebale kujja ku UNN ensibuko y'amazima buli abaana abategeevu omwana anyonyola federo mu ddakiika 2 noba ng'okitegedde mwebale kujja kutukyalira tusiimidde ddala temubanga okwo buli lunaku mugye mulangira n'abagenyi baffe mwenna tubeebaza era tubeeyanza nnyo naye ekinsaba okuwuliriza tebaana buli muntu agobe tusoma programu zino kuyiga tumanye tuyinza kwetaasa tutya naye nga ffenna ekyokukola kye tulina kwekuula nga tuli wamu tuddemu tulowooze tulabe bwe tugenda okwenunula zinange kyenzikiriza tuule ng'ekirowoozo ekya UFCC bwe kyajja tuteese twenonodde tutya ye twagala kunfuga kye tuba twefugiramu ebitundowooza ebisinga byonene mulama gwayo ebibadde nange nzikiriziganya nebonaleko Mukaaku nti bano tebajja tuyamba wabula tulina kwetaasa fekka mwebali kuweereza abakulu mwebalire ddala programu ya leero Langira Kimbugwe host Dr. Mukaaku Mr. Mutema ne Pokino waffe mwebalire ddala mwebale okutuwa bwino n'omulungi ayongera okulaga revolution bwe yawaba ebibuuzo byange ekibuuzo kyange oba bibuuzo era biyita mu bwangu bijja genda w'abaami bana abagesta ababiri either Dr. Mukaaku oyinza okiddamu oba Mwami Mutema oluvannyuma nga mwakategeera nti revolution people power revolution efunyemu betrayal oba ewabye mwatandikirawo okusensitizinga aba true revolutionist bwe mwali mutandise nabo oba nedda bwe buba tekyakolebwa lwaki tekyakolebwa amangu ddala okulaba nga abantu baffe bategeera nti Sentamu Kyagulanyi afuuse omulabe waabwe ekibuuzo kyenyina era n'ekirala kyenyinza okwongerako lwaki kaakano bwe muvuddeyo okubuulira eggwanga bibuuzo mbibuuza mutima mulungi njagala kumanya oba abantu waliwo omuntu ayinza okwagala okumanya mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwongerako ekibuuzo ekirala kigenda wa Dr. Mukaaku yatugambye yasobola okusisinkana the 3 musketeers
okuli Louis Lubongoya. Sebo njaga kubuuza ekibuuzo. Wasobola okubuuza omuvubuka ono ani eyabasindika okutandika okwogereza oba okwogera ne Bobi Wine oba nedda? Mwebale nnyo ono Petero. Kale tweyanza Langira nkulamusizaako ssebo bali kuweereza. Enyo. Ne mwami Remigius mulamusizaako. Ne mwami Lubega ne mwami Mutema. Mwebale kuweereza nga bulijjo. Tusanyusa okubalaba abagenyi baffe. Twebaza nnyo okuvaayo okwogera ku nsonga eza people power stroke nope. Langira esinza okunsanyusa ku bagenyi bano. Obadde exonerated ozenga oyogera ebigambo bingi. Ne bakuvuma ne bakuwulira naye Mukama mulungi tali azamaanya. Era ekigambo kye bayita obudde njagala nnyo. Nti obudde bujjayo amazima era obudde bujjayo amazima. Era abaami abo mbebaza nnyo okuvaayo ne boogera. Bagamba amazima gakeerebwa naye tegalimba. Naye ku kyakalulu nange ng'abateesa abalala sikikiririzaamu. Tekirina kye kigenda kukyusa era Museveni yatugamba nti yakalulu tekagenda mujja mu ntebe. Nze era nandibadde nteesa nti abaami bano naddala obumanyirivu bwe balina mu kintu kye bakoze ne bakubiriza abantu kwegamba boogezi balungi ate omulimu gwabwe bagutegeera. Lwaki tetuyiiyaayo oba tebayiiyaayo enkola endala? Kubanga ekizibu kye tulina si kuba kalulu. Ekizibu kye tulina y'enkola eriwo etaliimu ngamo. Nti ne bwe munaagenda mu kalulu yagala toyagala era Museveni agenda kuddayira ngeri tewali ayinza kukyusa ekyo. Kaakati ng'abalina obumanyirivu ate abasobola okutembeera abantu lwaki tebalowooza ne balaba engeri gye tuyinza okukireetamu nti sisitimu ekyusibwe. Ate ne boogera n'abantu nti ku mulundi guno abantu akalulu bakaziire kigende public kigende worldwide nti abantu e Uganda baaziza akalulu. Nga bwe bagiyeyo ne bajja ne bakola ne boogera ku kyebisiyaga ne kigenda violence yonna nekitegera nti Uganda ebisiyaga teri. Ate nakati baveeyo bakole omulimu gwe bakola batembeeta abantu bagezeeko basomesa abantu bazire akalulu. Ekiveeyo kigende public munsi yonna nti Abannayuganda baaziza akalulu baagala nkyusa ya system. Tukyuse system kwegamba federal gye twogerako tugitandikira awo. Nti nga bulijjo mulangira boogera nti buli mbuzi ku nkondo yaayo. Tulabe bannaffe abagamba nti bava mu west bwe banaagenda ewaabwe boonooneyo nga bwe boonoonye Buganda. Nze kwe kuteesa okwange kyendowooza kyekiyinza okukola naye okukanga abantu nti ate tugenda kuzza abaana b'abantu abafudde ng'obuuka nti ate tubazza mu bululu. Nze ndabira ddala ng'akuba kuyaza amaanyi si kituufu n'omulundi n'ogumu. Era nze kama kwogera ndi mu kampeyini buli bwe ngenda nkola kampeyini ngamba abantu bange nti temugenda mu kalulu temukuba akalulu ye kampeyini gye ndiko ate nga sigenda giregera awo era ngenda gitembeeta abantu balimu okudda mu kalulu omusaayi gulimu okuddamu okuyika ekimala kimala. Ndowooza era nga bwe mwogedde abo nti tosobola kukola kintu kyekimu nkola y'emu n'osuubira ekyenjawulo ekikivaamu. Tubeeko kitukola ekyenjawulo sisitimu eyekyusibwe kisoboka bulungi nnyo kubanga obudde bwe buno. Obudde bwo butuuse bannaffe batukalakasa emyaka gyabwe gye bakoze emyaka 4 naye ndowooza obudde buweddeko kyeraga buweereza kiri mu kirasi. Naye bannange mwebale kuweereza era nsigala mbagamba teri kalulu. Mwebale nnyo Mukama abakuume. Sikadde ndi Angelesa wano. Mwebale nnyo nnyabo. Mukulu Kibugu Ssibu ne bamembers bonna aba UNN n'abantu mwenna abali mu comment section njagala okwebaza ennyo olw'okujjanga ku programu entakera ne muwuliriza ate ne mufuba okulaba mugoberera ebigambo ebyo n'okusaba okulaba nga tubiteeka mu nkola. Ebigambo byange byakwebaza njagala okwebaza abagenyi baffe abakyadde olwaleero ne babaka ebigambo batubuulira ate nga bikulu nnyo nnyini ddala. Mukama bongere omukisa. Mwami Kintu Owengo sabwe bali kujjanga n'oteesa n'owoomya programu eno notakoma kukugiwoomya buwoomya obula ati n'ogifuula ddala omusomo omukulu. Mukama akikubalire. Njagala okusiima mu ngeri ey'enjawulo omwami Lubega Mukaaku kubanga nze nkumanyi bulungi nnyo bwe bali kwagala ggwanga lyo. Mukama akuwa ky'osinga okwagala kutulaze etaala etumuyisizza okulaba ebintu bingi nnyo. Kale weebale nnyo onagambye bannafedero Mulangira Kimbugwe ne Senior Remigius Kintu mwebale obuweereza. Balwanyi bannaffe Dr. Samuel Walter Lubega Mukaaku ne mwami Derick Mutema tusanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero. Mwebale okutubikkulira amazima obutalekaayo ku nsonga za federo za revolution yaffe. Mutabani waffe Kyagulanyi Ssentamu we yagittira
we yagittira okwakawumbo k'emmere. Bassebo nze mbazzambuza maanyi nti mugende mu maaso okuzibula bannayuganda amaaso, munywerere ku mazima era mwongere okusiga mu bannayuganda obuvumu n'okulemerako. Kaakati ono ye n'atugamba atya, ngenda kusomayo banaye message ntonotono. Abakulu balina okugenda ate okuteekerateekera ebye banaakola enkya. Ono agambye abagenyi abo bannange tubasanyukidde nnyo era tubagadde nnyo. Ensonga bazisengese bulungi nnyo, nze sirina kye mbabuuza, naye mbeebaliza ddala nnyo olw'okutuggyako ekifu ku maaso. Tubasabira omutima gwa patriotism gusituke neera tukwatire wamu tukyuse embeera. Ffe wano tutembeeta nkola ya federo. Batuwadde essuubi nti ddala UNN tuli ku kkubo ttuufu. Essuubi lya Uganda liri mu people power. Tujja kukikuba mpola, naye we are hopeful tujja kukitta. Dr. Mukaaku ne Mukulu Mutema, mutunule ku strategy za UNN, tugatteko n'ezammwe tutambuze ekintu. Tweyanza nnyo, kale naffe tweyanza nnyo, tweyanzeege katusome eno yokka gye tujja okusembayo. Mulangira tweyanza programu ya leero n'okwewaayo okwo okutuweereza n'okututeeka mu kkubo ettuufu nga teweekaanyiza. Mwami Kintu, naawe ssebo tukwebaza okwefiirizanga obudde okubeera wamu naffe amatumbi budde nga tusala amagezi okununula eggwanga lyaffe. Mwami Mutema ne Mwami Mukaaku, tusanyusa okubalaba ku UNN TV, ensibuko y'amazima, era mwebale effort yammwe yonna ku kulwanirira ensi yaffe. Mwebale okuvaayo okutangaaza bannayuganda kiki ekyatuukawo. The results and experience should be used for any new effort to liberate the country. Wano waffe ku UNN wokka we wali omuzindaalo gw'eddoboozi lya indigenous Ugandans. Wano wokka we wali kooti y'abantu etaliiko kyekubiira. Ekibuuzo kyange kye kino, Dr. Mukaaku ne Mwami Mutema, mukkiririza mu federal governance? Nze sirina kibuuzo kirala, kubanga kye twetaaga mu Uganda kimanyiddwa n'ekyokukola tukimanyi. Nze nsaba abagenyi baffe Dr. Mukaaku ne Mwami Mutema, mwatule federo muve mu by'okulonda, and please advocate for federal governance where you go, everywhere you go. Mwewandiise mu UFCC kakuyege gwe mwakola ku people power. Tusaba mumukozese okukumira federo omuliro. Babuloga bo tubeesonyiwe bye boogedde emyaka asatu biri ku likodi. Bye boogedde emyaka 3 byonna biri ku likodi.
bwino oyo takala ezo video ze bakola gye ziri balumiriza ne ziba waako obujulizi amazima lumbugu Federal 5 atakuumira mpeera abatukuumire bannange ebyapa byonna bannange abapya bonna tubaaniriza nnyo naye tubajjukiza nti ffe tetukyali mu byakulonda ebyokulonda omuntu wano tetubikkiririzaamu Federal ejja kwekolera omulimo Federal is our choice Federal is our answer no more elections. Okay, bannange tukooye nange nkooye olaba ntalazze bwenti n'ebyensoma sikyabitegeera kaakati ngenda kusaba abakulu okubanga baddamu ku bibuuzo ebyetaaga okuddamu mu bwangu obw'ekitala ate tulabike nga tuva wano. Dr. Lubega Mukaaku. Webale nnyo so webalire ddala njagala okwebaza baganda bange bwe tubadde mu studio naye ate naddala bannaffe abakubye amasimu abaweereza messages mu ngeri ez'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo n'obutereevu. Ebibuuzo bibadde bingi ate lulina ate ndooza nagenda nkwata omu ku omu naye olw'embeera y'obudde kiyinza obutasoboka. Okusooka kansooke nteeke kino. Njagala okwebaza UNN era mmanyi nti mukulu Kimbugwe Senior Remigius ne bannammwe mmwe temwatunonyerwa kuba nti mwagala mutuwe okuwembejja okwenjawulo ku balala. Sooka mwalowoozezza tuli kubamu ku bantu abayinza okuba n'ensonga ezeetaaga okuwulirwa oba tuzikkiririzaamu oba tetuzikola ki tetuzikkiririzaamu. Ekyokubiri ate kindaga nti mubadde muwuliriza bye twogera ne gye tuvudde. Bw'abadde otandika wattottodde nalabi ne ku advert ogezaako okutottola bano abantu bavuddewa gye nvudde waabwe. Ekyo nno nga bannayuganda ffenna kye tuteekwa okukola. Era njagala kukubira bakwano bange baganda bange bamukulu Lumbuye n'abalala nga tonnavuma Mukaaku tonnamulangira n'ebyomulangira oluusi nga tebiriiyo muyite nga mujjwa bw'okoze by'omubuuzo bimubuuze ng'ensi eraba n'abantu bamulabe body language n'ebirala kubanga batumanyiiko bangi. Tonnaba kwogera nti bamudipootinga jangu omubuuze nti owange wava otya e Bungereza kubanga n'evidence ogiggyeyo okulaga empapula ezamudipootingisa. UNN etero kikola obulungi mpapula luno lwa mu Harvard luno Bagindi bannange nga tonnaba kwogera bikekule kyova olaba nze embuuzi bwe naffe bwe tukola nga UNN obuuza ebibuuzo. Bw'ogamba nti oyo alina abakazi 10 alina be bati muleete muteeke ku gundi ku lubengo lwamu n'amawulire omugaye nti omukazi oli nabadda omumanyi Malayika omumanyi Kevin omumanyi owawali wuno wano yabuwandiise n'agamba nti wakola bwoti ne bwoti. Bagamba tuleme kudda mu bintu ate bitudivertinga kuva ku bintu bikulu. Kale no ne baali bamukulu Lumbuye mbaagala nnyo omulimu gwe bakola naye bagoberereko ku nkole ez'omulembe ogw'abategeevu. Federal UN mbeebaza olutalo naye nze sirowooza nti waliwo ku mmwe ampulidde mwogera yatula akola bwoti seetaaga kwatula
kuba ebikolwa byange okuva obuto. Buuza abasajja abaali mu CA obagendi abavubuka abaali emakerere bewakunga ne bakola bwe bati wali olwanirira kyensonga yaffe yali ya federal. Mutema yababuulidde twatuuka n'okukunga abanyakitala abatesida aba amusa abasoga nseete iyo nga federal. Golowooza twali tetumanyi nti ffe tuzaalibwa Buganda, bannaffe bakeezaala ebiseera ebyo bazaalibwa Busoga, Bopendi, bazaalibwa Bukedi, bagiradika obwemi, bantwala ne Bwakabaka bw'Ettuulu. Ne bwe ngenza okwesimbawo kuba president, kebera manifesto yange olabe yayogera ki? Lwaki oyagala kuŋŋambira wano nti sayininga? Obulidde nsayininga ki ku ekyo kye nazaalibwa kyembudde ate kyembadde nga kyenkolerera omusaayi gwange kwe guyiikidde kye kinsibisizza ne bwe nagenda Luzira mu upper prison mu safe houses n'awalala nasibwa kubanga nali wankoba za mbogo, nasibwa kubanga nwanira federalism, nwanirira multi-party democracy. Ebintu bino byonna oli ayinza okugamba lwaki mwe muli balwanizi ba human rights nazo nkulu okulwanirira naye ate ne federal eyo form of governance nayo nkulu, ne political system etali ya kibiina kimu nayo nkulu okulwanirira. Byonna ebintu bino ng'omuntu bw'obeerawo nti weetaaga okunaaba, weetaaga okulya, weetaaga okussa. Leka kugamba ffe tujja kukolerako kussa kwokka naye tugenda kukolerera kulya. Ekintu kino njagala abantu baffe bakitegeere bulungi. Akati ekirala tetukola ensobi banna UNN okulowooza nti emmese ogittira mu kituli kimu. Ate oyinza n'okwekuba endo. Oli bangi mbawulidde nga bagamba yaffe tetwagala kalulu, twagala referendum. Referendum mumanyi kye kitegeeza? Oba tunaafunayo obudde mbabuulire nti referendum nako kalulu. Referendum kalulu. Naye ekizibu kya kalulu kiri ki? Abakateekateeka, abakakubiriza. Lwaki ebyo byonna biganye? Enkola gye kakolebwamu biganye kubanga oyo omulyakuzi, omukuusa, omulimba, yeeyagaliza yekka, omuwambi yeyeewa obuvunaanyizibwa bwonna okukola. Ye reefu ate gwe tusamba naye. Wateekwa okubaawo kye tukola. Ekkubo terijja kuba limu nga bwe mbagambye. And I have no sirina kyenzirayo mu article 1 ne article 3 ya constitution eyakolebwa nga tujjukira gye tuyise, nga tulabye ebitukoleddwako. Omuntu yenna anaakola ekintu kyonna ekitugaana okukola bwe tutyo tunaakozesanga buli kye tulina. Weebale muzeeyi, weebale Senior Remigius, kubanga mmanyi oba kitegeeza kugenda mu Congress ya America. Ate abantu tugenda oluusi wano e Bungereza omwana mulenzi omu yayimirira mu House of Commons waddiba lyeru n'atukolereza oluyiira. Salaba abantu bagenda kumuyamba luyiira olugenda mu maaso. Salaba bamuyamba. Bamwami Remigius babadde wano boogera buli lunaku ku UN, naye abalala balinga abaga nti olutalo Remigius yazaalibwa wa kulwana lutalo olwo yeka. Nze nkubuulidde bwe tubadde nze tewali kye sikoze. Bwe kiba kitegeeza kukola highest form of politics naye namukola emyaka 3 since 1996 okutuuka 2001. Mmanyi what it means. Waliwo aboogera obwogezi eno, waliwo aboogera obwogezi. Buuza ebitukwatako. Bwe luba kukunga bavubuka twakikola. Bwe kubadde kukola people power tukikoze. IPFC yasemogere twagikola. Naye njagala okugamba nti struggle buli kaseera ogenda oteeka kubanga kuzimba nnyumba. Ennyumba bwe batennaba kuggwa leka kugamba nti nagimaze. Weetaaga empagi ez'amaanyi okuziteekamu. Bw'olaba omuntu aleeta ebiwaji ebyeweseewese, oyo mugandi gw'oyagala kuzimba nnyumba yaffe egwe nga tennaba nakukola ki nakuyimirira. Ndowooza era kye tuliko n'olwaleero. Nze mmanyi kababe bannaffe abayitibwa baggwanga ki oba baggwanga ki. Bw'okola ebintu abantu bye baagala teri agenda kugamba ggwanga lyo.
era ffe ebibuuzo bye tubuuza wano tetubibuuza nnyo lwakuba nti gundi wagwanga gundi wagwanga gundi tubibuuza biddibwemu nga bwe biri bw'obiddamu obulala oba weefudde ng'abo nga bw'olaba MK bw'agamba abantu nze lino ejje lyabachwezi n'omuganda tese bwe walekedde ddi okubeera omunayuganda walekedde ddi bulijjo otugamba oli munayuganda ate oga nti ejje lyabachwezi mu Uganda mulimu eggwanga lye bayita abachwezi bw'ogamba this is my army ate bulijjo oga nti this is an army ya Uganda UPDF nwagikolera n'ekiwandiiko kiramba naye gwe ate amateeka tegakwatako abalaga bakwatako awe tulina obuzibu akati ne bwe tutuuka omuntu bw'aba olwaleero kanzireyo ku baganda bange bato bange mikwano gyange omuntu bw'aba n'abeeranga Museveni bwe yajja naye n'amala n'atuuka ng'akyajja na buzinaga nti nze sibuuzibwa kibuuzo tandika okutya tandika okweraliikirira kubanga kibi nnyo okuggyawo Museveni yenna yakkiriza wali n'okugonda n'agonda n'atuuka n'embuyinza n'abaako emyaka egy'etaano n'aba neyeeraga ng'agonze so bwe bamwami Kintu baatugamba nti oyo yeegonza bwegonza yenno yakolako ekyo naye omuntu natuuka n'embuyinza n'otandika okulaga empisa embi gwani anjogeddeko nja kusindikira embwe ezinaakuluma ate zikuluma zeekwese tezibasobola kuyitanga UNN bwekuyise wano wabula obakuvuma obakola ki ebyo ffe twabimanyiira era nze sijja kugaana na kugenda mu abo banaabanga ddala emikutu gyabwe giyamba ggwanga njagala nga mwami Lumbuye ampite twogere kubanga kyembadde njigiriza ne Kyagulanyi bwe namusindika mu parliament I wanted him to face off ne Yoweri Kaguta Museveni ne Bakadaga n'abalala tusobole okugamba abantu nti eggwanga tulikola ki tulisobola naye bw'obeera nga ajja kubeera awo nga gw'olina kumala kusindika mad dogs oba fierce dogs zino eza animal farm zigende zirume mwami Kintu nga bana waliwo twalinanga omwami waffe yali alina oluganda ne mukoddomi wange gye nakulira naye ng'amala kunywa mwenge ekiro najja bw'alaba n'atera okutuukawo n'atandika okuvuma bw'alaba baba ayitawo n'avuma n'ayitawo enkeera bumugandi nabadde nywedde mwenge bino si byankola bweti bino bintu by'abantu bali soba bintu byakwogera ku nsonga mu butuufu bwazo nange Mukaaku njagala bambuuza ebibuuzo bange Mukaaku kino saagala byakudda eri bali njagala ekyo tukimanya ate ffe ne baremigiyo tuva mazima na bwenkanya Benedicto Kiwanuka bwe yali mazima na bwenkanya yogera n'omuntu obutereevu ensonga gy'otegeeza tugambye wano mbaddiramu tugambye tuyina accountability and leadership deficit tunoonya obukulembeze tetubulaba accountability eganye tugambye tetwagala kumalawo beesi yaffe kutwanditandikidde okwongezaayo olutalo bw'ogamba abaganda nga be baasibwa be battibwa abantu ba Buganda n'aba Busoga n'otandika okubakola by'obakoze ate olwo omukalamojjo n'omuleeta oba ntegeerekese bulungi bwe mba nzimbira federo nga federo ninawo amawanga 3 go gakkiriza ku 16 ate mala kuvuma abo abasatu ndyoke nsike 13 ogenda ozimbira ku ki okwo ekyokubiri tugambye lwaki tuotuuse mu mbeera erabikange ey'engenderevu okukonya struggle n'okugiryamu ebinyeebwa to corrupted n'okugisabvatinga ffe nyini tugibega tugisuule no perversion oba ekyo mwami to pervert ffe nyini tugikutte tugirindikule ekigwo okugityoboola n'okugijolonga siyinza kubeera wano neŋŋamba nti kanjiyeyo akayimba male okwevumira ku bannalumansa abo nga be bali mu makomera kakati ate nze ntuule wano ŋŋambe enkya abantu bajja kwagala nnyo federo abantu bajja kwagala nnyo abo ng'ate mmaze bakyayisa ekintu kino
Ekyokubiri, lwaki mbugenderevu nze buli gwe nnonda abeera oyo abadde afaanana ekintu ekirala. Tugamba olutalo lwa kasavu kanyama. Olutalo lwa kasavu kanyama. Gwe olwali bw'onyumirwa lubongoya, enkya olina kunyumirwa ssenyu, luli onyumirwa nnyeko, luli onyumirwa abo bokka gwe be bakunyumira lemigiyo bakiwanuka baani bo tebasobola kubeerako winikiiza tebasobola kubeerako balungi. Ebibuuzo bino tulina okubibuuza tulabe oba Uganda tunagitwala mu maaso oba tetugitwale mu maaso. Kale nno n'ebirala bitwogeddeko nti abantu baatuwa obululu, abantu baasibwa, abantu bakola ki, abaana abaali baagala okukola omulimu gwe twakola tukimanyi kati beeyogerako buka. Nze gundi yatukubira essimu temujja kukola ki. Ate gwe wagamba abantu nti ngenda kubazoganya, ngenda kumukola bwenti. Kakati awo batogenze mu bino tuwano mu Kampala byansobera dda buli omu asiba kiwaani. Oyinza okuba owulira omuyimbi yakiyimba wali naye nawe nga kyokoze musitwago mulimu okusiba ekiwaani. Bw'oli Museveni naye tumuyigireko. Abaasibanga ekiwaani yabagambanga nti sima ekinnya wali n'okisima ne bagamba nti tuulamu bulungi ebiddirira mwabiwuliranga. Naye kati tetunnatuuka naawo twagala kubuuza bibuuzo ebikakali kuba abantu bateekamu beefiiriza obusente bwabwe, bafiirwa time yaabwe, bafiirwa obudde okuyigiriza kukola civic education. Byonna bino abantu obuteebaka okusula nga tebeebase. Eyo yonna effort nene, sente ze muwaayo okuteekawo emikutu gino. So ebintu bino njagala bannayuganda tubivaluwinge. Ekyokubiri, buli muntu alina contribution gikkirize. Aleese ekinusu eky'ebitaano kikkirize, aleeta omutwalo mukkirize, n'aleese $1 million mukkirize, aleese peeni mukkirize, n'aleese ekidduka mukkirize tujja okusobola okutwala. Era nsiimye nnyo Senior Remigius okozesa buli kimu ne sapulo gikozesa n'ogamba abantu tusabe Maria tuyambe, n'omulala naye akola ekintu kyekimu. So nkwebaza mu ekyo kubanga teweerowoozezaako gwe wekka, n'abalala njagala bakole ne UNN temwerowoozezaako mwekka, wabula tumanye buli ekisoboka kyonna tukikole, tunoonye bannaffe abali mu international community, abagagga, abaavu, abatuwa charity n'abaagala okutukwatizaako bonna tubafune. Abasirikale abaana baffe kati abattirwe Somalia, abattirwe Central African Republic, abatugumbulwa mu ngeri ez'enjawulo, nabo tugatte nabo amaanyi tulwanire waki wamu. Tulemeddwa leka lutalo kululekera basabbiiti, simanyi William Sabbiiti n'abalala okwetta, naye nga ffe tetulina kye tusobola kukolawo nga tulowooza nti mulala y'anaatukola ki, y'anaatuyamba. So buli muntu, nze ngenda kutambula diaspora yonna, njagenda mu busobozi bwange, neebaza abansondeddeko n'okutuuka wano, naye neebaza n'abagamba nti mujja kunsonderako enki. Tulina okutegeeza abantu ensi yonna, tulina okutegeeza abaana baffe abali mu magye, tulina okutegeeza abantu abali mu byobufuzi, abali b'essente. Kati mulabe gye zitutuusiza. Luli mubadde mugamba oyo Mukaaku talina ssente, kakati biliyoni ze boogedde ezo ze muli abeerangira zitutuusizaawo mu kalulu akaffe aka people power. Bannaffe batuuka n'okuduula, nze temuŋŋamba nabawa $1,000,000 nasasula tiketi nagisasula bwete, kati tutuuseewa nazo. Kikiseera tudde tumanye nti struggle tebeera bubeezi y'abavulubana ssente za mulabe. Struggle ebeera y'abo abavumirira ne banywerera ku nsonga, ate n'oluvannyuma n'atalina asobola okufuuka alina. Museveni yalina mmeka? Tulya n'empale zaayabirira, naye olwaliro yabafuze emyaka 40. Kale ebibuuzo byonna mbigasaawo, mwafunako obudde ne mwogerako n'abaana abo. Munnange tukubulidde gye twava nabo, twatuuka n'okugamba nti tujja kugenda mu kalulu k'ehoyima, ebintu bisaana bikyuke. Waliwo yatubuuzizza, naye mmwe lwaki temwabyogerako? Jjukira nti twayambala ne bu apron obumyufu nga kuliko DP block for NUP. Lwaki twateekako DP nga ate tumanyi NUP kyekyali ekirungi? Twayogera ebintu bingi, n'ekyo kyennyini ekibiina okukireeta nga NUP nga kyaba kibalama, ne kibalama twamwaseesinga.
mu lukiiko lwali ewa Sseggona mwami Sseggona aveeyo ababuulire twatuulire saa 12 wa Sseggona e Buddo ewa Sseggona e Buddo twatuulire saawa 12 okuva ku makya saawa 4 twavaayo saawa kumpi 2 ez'ekiro ne tuvaayo ku Ndere troops twatuula enkiiko 2 mu chambers z'abamwami Kakande ne mwami Muyizi ne Alaka twatuulamu enkiiko 2 ewa Dr. Abed twatuulayo naye nga buli kimu tuli abantu babuulira tebaagala n'obagamba naye bwe munaatutwala mu kintu kino ekyaba Kibalama mwe mumanyi Kibalama bw'abadde ayimirizaawo ekibiina ekyo ekitalina ne rekodi oli bw'anaazuukuka enkya n'atukuba abaana baagaana okukkiriza naye kale newandibadde ebyo byaliwo tekitugaana kwongera gamba nti tulina okubuuza ebibuuzo akalulu twakakwata kati okukola nuupu twabikwata kati twongera kukola nsobiiki kakati tuwulirayo n'abantu mbadde mpulirawo mukulu Lumbuye ng'agamba nti bamemba ba paalamenti esigaddeyo balubatu abali mu ekyo tekisaana ku investigatingibwa ye lwaki gwe okinyumirwa ng'okiraba kyekiriwo n'oyagala kukinyumirwa kisigalewo paka lw'onooyingira mu feezi ya revolution eddako oba yakalulu oba tukunga abantu tulabe nti bakulembera abantu baffe baba babaka ba paalamenti bwe twalonda nga bali mu kuwuddiisa na kusiba biwaani. It is time now to tell them if you can't come out to lead the people give way kubanga tumaze okutegeera n'akalulu sika kagenda okutuyamba twetaaga bakomanda ba lutalo twetaaga bakomanda b'ensonga abantu ab'ebirowoozo abakunga resources abasobola okwogera eddoboozi ne livaayo basobola okuyimirira ku nsonga si kuddawo okuzinagana kwali. So this is the time, Ugandans, for us all. If Mukaaku has a problem, obana ye bamuguze, bring that evidence, put him on the wall. Mukalirire. Kubanga titwagala biwaani. Nayenza okungamba emmeri eri wali tuli mu lutalo bintu bya serious emmeri eri wali simanyi nayimiridde ku kimotoka nakoze ebyo mbirabanga bya bugologoosi This is high time tukole ebintu ebyokutambuza struggle. Abalwanyi baffe balime tuvaako nga bagenda wa Museveni balime tuvaako nga bagenda wa MK kubanga gye tunagenda okumalira nga bonna batugenzeeko nga tugamba bannange obulidde. So ekisembayo okukola enjiri y'ekintu it is one. Ne bwe ziba zino zi manifesto osobola ogikola naye bw'oba togenze to walk the talk muba temuli byokoze. Tusobola okuwandiika ebigambo ebirungi ku proportional representation, ku federalism, ku multi-party democracy, ku civil society whatever, ku mawulire okuba n'eddembe, ku kulonda okulungi, naye we must walk the talk. Ekyokubiri, abantu baffe tebajja ku walking talk nga bayala, nga bafa mafuta gabanyiga, buli kimu kibanyiga. Tulina okuba wamu nabo mu nnaku gye balimu. Ffenna tugirwanirire ate twogere ne ku bikulu ebisobola okutuleetera freedom gye twagala. Basebo ne banyabo njagala nkomaawo naye njagala gamba Mujjwa ne mukulu naddala Mujjwa tuweeyo programu eno ku Sande jja. Leero olubadde lwa mukaaga waliwo abantu ab'Esande ku Sande jja nga sinnavanze na Bungereza banjagala kutambula wangi yakutuuka paka ne mu Australia yakutuuka paka ne ate nja kuddayo eri Uganda naye nja kubeera mu every aspect gye munaba mukkiriza mbeeremu. Bwe munakkiriza mbeeremu aspect ebirungi sitemwetaaga kunkunga sayininga wano ekya federalism it is I'm part of it, ekya democracy ow'ekimmemmeta I'm part of it, ekyokulwanira freedom I'm part of it, okulwanira abaana baffe abasibwa I'm part of it, okulwanira abantu baffe ababoneka I'm part of it. I don't need to sign. Neetaaga butazi kuyiwawo muki mubiri naye ebyo tubikole nga tuli strategic nga tulina collective approach ate nga tulina social political and other engineering ezitutuusa okukola ebintu leme kuddamu ebyetukoze nga bwe biri. So sebo nsaba program nje ndese ngisabye Sunday mukulu senior wonna w'olibeera ku Sunday akawungeezi tukole programu eno oba eritandika ssaawa 4 tulabe abantu bajja kuba bamu bafunye ebibuuzo n'abamu nga balabye obutambi bwaffe buno ate bonna tubasabe babeereko kubanga guno mukutu mukulu nnyo 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 nnyo.
Sebo olina program gye weerabidde eneebaawo olwo naye tujja kulaba. As we conclude this episode of Intelligent Insight, it's evident that the People Power movement faced significant challenges leading to its division and transformation into the National Unity Platform, NUP. We have gained valuable perspectives from our distinguished guests, shedding light on what went wrong, and the impact it had on Uganda's struggle for democratic change. Njagala kuyita abantu abagenyi baffe bwe tutazanye maloboozi mwenna mbalaba era mukaayana era mu yomba naye temutya n'oluddako lujja kuba lunaku. Kye tujja okukola ffe tujja kwogera bitono tubawe ekiseera ekiwerako. Njagala Senior osibula abantu abadde batulaba olunaku olwaleero Sebo. N'obugambo obusembayo bw'oba olina ky'ogatta ku mukulu Mukaaku byayogedde. As your conclusion. Sebo mwebale nnyo puroguramu y'olwaleero, abagenyi baffe mwebale okujja ne mutuwa bwino oyo atayinza kuvuganyizibwa naye. Waliwo omwami omu eyayogedde ku DRC n'aga nti bavuddeyo ne bakalakaasa n'ebipande nti omutuusi ye purobulemu ya Congo, era ne bateekako Kagame ne Museveni muve mu Congo. Kituufu ebipande ebyo twabiraba. Naye bw'ojja ewaffe ate tulina obuzibu, kubanga na bano abeepaatiiseewo nti be baliida oba be bali most prominent opposition, siwulirangayo nga bajoyinize hands n'abakongo abo abakaaba, kubanga naffe ddala singa mba mbuuzizza omunnayuganda owa bulijjo obuzibu bwa Uganda buzibu ki, ajja kugamba nti mutuusi. Era amukuba ttiya gaasi, obeere Kalamoja, obeere Kyotera, obeere Iganga, obeere Hoima, mutuusi yakukuba ttiya gaasi. Yakubba buli kimu, yatudde mu buli kifo. Y'ensonga lwaki gwe tolina mulimu newakubadde wasoma amadiguli ogalina. Bwe kityo ne neebuuza nti abaffe bannaffe bano abatugamba mbu bamuremovinga dictator eba balwanirira Uganda, nga sibawulirangako nga boogera nti omutuusi ye purobulemu ya Uganda. Njagala okubuuza mmwe abeeyita abakulembeze ba NUP, muveeyo ku ssaawa ya leero oba ddala muli genuine leaders of opposition, mugambe nti ekitta Uganda mutuusi. Muveeyo, Kyagulanyi gwe wennyini ne banno b'ogenda oleebeesa nti be ba leaders ba opposition. Nammwe ba MP abali mu parliament nga mweyita ba NUP, muveeyo mugambe nti ekitta Uganda mutuusi. Oba muveeyo mugambe nti nammwe musharinga concern z'abakongo baabavuddeyo ne bakyogera. Ne bwe mubanga ekyo temukisobola kikola, muli part and parcel of the NRM Batusi dynasty etutulugunya. Ate waliwo ayogedde ku bya demonstrations. Yes, demonstrations zibaddewo, naye nazo muzikoze kye mwakola political parties mu Uganda. Kubanga bw'owulira nti abantu bagenze okwekalakaasa e Washington oba New York oba London oba wa, si bannayuganda be bagenze, naye ffe aba NUP ate nga bamaneja ba demonstration badehemuka be bamanaginga your demonstration.
ne baba misleadinga where to go. Emirundi egimu n'obawulira nga bali wano mu bibuga eby'abazungu baleekaana mu Luganda. Kati mbuulira ddala Assistant Secretary of State for Africa singa abadde avuga awe emmotoka ye ng'ayita ku White House n'alabawo Abafirika abambadde ebimyufu nga baleekaana bakuba n'ebigoma baleekaana mu Luganda, agenda na message ki? Ayinza okuga nti ndowooza akasana engeri gye kaayase Abafirika ababeera mu America bagudde eddalu kati bafuuse monkeys oba baboons. That's what you are. N'ekigambo demonstration mukifootodde ne mukijjamu ensa yaakyo. So nga ffe ababeera kuno tulabye ab'amawanga amalala bwe baba bakola demonstrations ng'olabira ddala balina ensonga gye baleese n'ebipande bye baakutte n'engeri gye bakumbamu n'engeri gye beepanzeemu nga yonna ekulaga nti waliwo political agenda, naye abaffe be kukuba bigoma na kuleekaana na kuyimba Luganda, which is nonsense. Naye bw'obagamba ekyo nti otuvumye. Kakati ne musuubira abantu nga nze njije neetabe mu mmwe mbeere nange mbeere nga babuuni. Wali oniya the White House. Ebintu byonna biba bitegeka ebyo. Era nga bw'ogambye nti gwe tunuulira ababipulaninga be baani. Ababipulaninga already baba bakimanyi. Nze nababuuza nti naye bannange Bobi Wine teyeekuula America. Lwaki ate amala kuvaayo nadde Uganda ne mulyoka mutegeka okwekalakasa? Kuliwa kwe mwali mutegese nga gy'ali n'akwetabamu abakulemberemu kuba gwe muntu omukulu be sebo tebakikola. Kaakati bategeka kudda wali kudigida mu Marriott Hotel na kuseeya ku Potomac River olwo mbu dictator agwa. Banaku beekiina. Naye okutwalira awamu nga bw'ogambye neebaza abagenyi baffe abazze era neebaza naawe omuteesiteesi bwa puroguramu y'olwaleero, era nange njagala okuddamu okwogera nga muganda wange Lubega Mukaaku bw'agambye twafungiza tetugenda kudda mabega until victory. Ate nga ffe abamu bwe twabatizibwa baatugamba nti sitaani omweganye nti ye, ne NRM ogyeganye ye, n'emitego gyayo byonna obyeganye nti ye, waakiri okufa n'endeka y'okwonoona. Tetugenda kudda mabega, tujja kuwangula oba baagala oba tibaagala. Ate mmwe abatulimirira empindi ku mabega mmwe mujja okuswala, naye ate ffe tetugenda kubendinga backward until our vertebrate breaks. Tujja kuba tunuulira butunuulizi tubaleke awo tulyoke tugambe ekigambo Mukama waffe kye yayogera ng'ali ku musaalaba nti Mukama Katonda kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. tweyanze Gesiniya Dr. Mugambo obutonotono ng'osiibula. Njagala okusiibula abatuwuliriza abalungi, mwebale kubeera bagumiikiriza, ate buli omu akwata ku lutambi lwa UNN luno n'endala zonna ezikoleddwa zongezeeyo abantu basobole okuyiga, kubanga abatabuuliddwa tebasobola kukyusa, ababuuliddwa basobola. Ate abatabuuliriddwa nabo tebasobola kumanya nsobi zaabwe. Abawuliriza ebibuulire basobola okukyusa ensobi zaabwe. Kyokka ensi tesobola kutulinda tukyuse ensobi zaffe myaka na myaka. Wabaawo ekiseera kye bakuwa ne bagamba we must draw a line. Njagala bagamba abakulembeze mu Uganda n'ebweru wa Uganda abasobola okukulembera Uganda bangi. Mukisa gwe guba tegubaweereddwa, naye ffe tujja kubayiga, tujja kubanoonya, tujja kwenoonya paka lwe tunaafunirayo Uganda tiimu ennungi esobola okulwanira ebinnonogo by'enkulembera entuufu. Saana okulemberwa abantu gye basaana okulemberwamu ng'abantu so singa ebisolo oba so singa abattu. Katonda omulungi abankuumire
abewaffe e Uganda mbaagala nnyo, mwebale kunsabira, emirimu ngikola mpola mpola. Abasobola okusondera UNN, abasobola okusondera akasente mutusondere, temulinda bavulubanye. Abavulubanye tebajja kubatwala gye babatwala. Mulaba bamenye ebibiina byaffe bakoze eki, tukoleze ebyo ebitono ebiriwo tujja kufuna ebinene. Twali mu people power nga tewali amanyi nti tusobola okutuuka ku level efuna billions. Kati abamu bafuna n'ebisawo eyo. Sibagamba mukolere kufuna bisawo, tukolere okweteeka mu position efuna obuyinza, tumanye nti twebegerako so si kutubegerako. Tumanye nti buli muntu ggwanga alijaamu wansi wa federal, so si kugamba nti ate oli yetasaanidde ono yasaanidde. Mutual, twewerekere with mutual trust, with mutual respect, ate mu kwagalana nga buli omu afuukirira ekitwala munne maaso. Mutual interest. Webale nnyo, webalire ddala Dokita. Tetujja kuva wano bannange nga tetuagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ga omulundi ogwa30 gunda Ibeene. Mwenna mugende mu Lubiri ku lunaku olwa bbalaza nga 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ogwa 2023. Thank you for joining us. Today or tonight, nendoza today budde bukedde on this show, Intelligent Insights, for this eye-opening discussion. The journey of the People Power Movement serves as a reminder of the complexities of political movements and the need to stay vigilant in safeguarding their core values. Let us continue striving for a better future for Uganda, united in our pursuit of democracy and progress. Goodbye and see you next time. Akume atakumira mpeera, tugamba nti Semanda agamenya embazzi n'okugiyunga, omuti ogubala ensimbi n'ebikomo yoga mugema. Bye bye for now. Tukutenda manyi wabawangula Kabaka Munyango tebagweko nako abalabe bangi abakulwanyisa naye gwe kitiibwa wazaalibwa nakyo omwana wa Muteesa gwe luwangula Ai Katonda kuma Kabaka wangala Ai Katonda kuma Kabaka wangala Ai Katonda kuma Kabaka
mususuta barangira n'abaana b'engoma Mukama bakume era balungamye mufune ebirungi ebijuze n'ensi nga mulina omutanda Buganda yeyagaza twesimye nnyo twesimye ayi Katonda kumakabaka Wangala Wangala ayi Katonda kumakabaka Wangala Wangala ayi Katonda kumakabaka Katonda kumakabaka Wangala Wangala ai Katonda kumakabaka